understand each other and know each other's game and our role. So this is the time to pinpoint those things and execute it to win this T20 World Cup. There's just something about these players from the Caribbean. When they play well, they spread so much joy. But what about Bangladesh, who was so well represented here in Sharjah? They scoured the world for coaching talent. And as you'll see, there's a fair bit of the South African accent in there. I think South African people in general around the world are seen as people who are hardworking. I think easy to get on with. I think they just get on with it. Because we come from such a diverse culture back home in South Africa, we're able to get on with anybody. It's always positive. It's supporting all players. It's freedom. They give us freedom. I like this. Last 1 year, if you see that stats, really good. We're improving a lot in every sector. So this is the important thing to me. Are we learning from the mistakes and are we improving? So that's the thing, we are improving. It's not just about the team at the moment, it's about individuals as well and making sure that those individuals can cope with the day-to-day pressures of being on their own and being away from their families and not being able to go out. So I think it's opened up coaches and players' minds to the importance of all-rounded individual health, not just physical health. When Russell Domingo started a few years back, that time we lost at some series, then media and everything, a lot of pressures going around. Bangladesh is a cricket mad nation. I mean, I'm South African, and the level of expectation and the following that they have, particularly when they play at home, is amazing. So there's always pressure to perform. Russell has been really good. I think he motivates the team really well. He really inspires the players really well, and I hope the team management. I think all the coaches have been wonderful. They're very friendly. They try to remain as calm once things are not going in our way. So I think that is one of the good things about Russell. South Africa, we're quite structured, organized, disciplined sort of sporting nation. And then coming to Bangladesh, where they're very highly charged, emotional, a little bit, so what I'm looking for, inconsistent sometimes in selection and in performance, is to try and mix the two of them. So not losing that passion and that emotion that the side plays with and the following that they have, but trying to make sure that they just stay calm under pressure moments. Players are looked at on a daily basis, and they know that they're representing their country, and they're a cricket mad country. So that is a big driving factor for them. There are a lot of people who have tough lives in Bangladesh. And whatever joy this particular cricket team can bring to the nation is of paramount importance. Right, and alongside me, a couple of gentlemen reveling in the heat. Athar is a little better protected, though. So I'll start with you, Athar. There's a disturbing stat for Bangladesh, which is that every time they win at a World Cup, the Shakib who's got man of the match. Surely there's more ability to package around Shakib in this side. Yeah, absolutely, Harsha. I mean, if you look at the team combination, if you look at the new ones, the new players who've come into the squad in the last couple of years, Mohammad Naeem Sheikh, a left-hander opening batsman, he has scored runs, picked up a couple of 50s. Mushfiqur Rahim does not have a very good track record against West Indies in the T20 International. But these are the players. Maybe Mahmudullah. What about Mustafizur Rahman? Wonderful time with the ball. I think they need to think that if he doesn't come up with a game, then there are others hoping to play their A game. There's a couple of very interesting changes. We've been talking about Roston Chase for a while. He comes back, and Jason Holder's parachuted straight into the team. What impact will that have? Well, Chase is supposed to give you solidity in the batting. He'll probably float through the innings, bowl handy off spin against the Bangladeshi left-handers. And then for Jason Holder, it really is a case of someone who can bowl at all phases of the innings for you and give you
important runs if needed. Supposedly a good player of spin. Plus he can stand like a stepladder at long off and long on and reel in high catches. Look who's talking. He's You might taller have than done I am. He's taller than me. I'll let you know that. And there's Pollard at the other end. There's 2 goalposts there. 3 quicks for Bangladesh. That's not always what you see. I think if you look at that combination of West Indies, too many left-handers. So Mahdi Hassan as a spinner and Shakib. So left up Nasum Ahmed, and they believe that with the kind of pace that we have seen from Taskin Ahmed, he might do something special. So you have 3 seamers, and obviously if you can bowl at the back of the length, on the good length, especially on stumps, you will trouble the batsman. The dot or 6 concept isn't working too well of late, and the 6s have gone down here in Sharjah. Yep, because the pitches have been slow, that's had an impact. Hoping today is a good surface for both teams, really. And the West Indies will be able to get their power game going, but also be able to find some versatility in their batting. Tension for Bangladesh? Not really. I mean, if you look at both the sides, it's a must-win match for both the teams. So it's important that you've won the toss and you've decided to field first. What kind of total they are willing to chase? So they need to start well, especially the power play. Early wickets is the key, and if they can stick them by 150, 60, you never know. Didn't seem like we are staying alive game so early, Bish. No, I didn't hear a word that you said with all this noise anyway. Yeah, there you go. Ian Bishop, Athar Ali Khan, thank you very much as we head off to the start of this game. There's going to be a lot of noise here, by the way, because there's a lot of Bangladeshi fans around here, but they'll all be focused on the talent. There's so much talent on display here today. We'll take a break. When we're back, inching closer to the action. কোটটা বাংলাদেশ তারা করে জিতবে এই কনফিডেন্সটা বাংলাদেশ ফাইন আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এত খারাপ সময়ের মধ্যে যদি আমাদের যেটা ভয়ের জায়গা সেটা হচ্ছে কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসছে না তাদের কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ দিয়ে তারা তাদের খেলাটা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের দেশ
বাংলাদেশ আমাদের দেশ তাহলে কিন্তু আমরা জিতবো। কিন্তু ধরেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডেতে বেশ ছিল, বাংলাদেশ ওয়ানডেতে বেশ ছিল, তখন কিন্তু বাংলাদেশের জয়ের চান্স থাকে। টি-20তে সেই চান্স। তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ গত 2টা ম্যাচ হারার কারণে তারা চাপে আছে। একদিক দিয়ে যদি সেটা আবার ইন্সপিরেশন হয়ে যায়, Cricket stadium that has seen many memorable moments over the years. It brings together two teams today need a win badly. Neither of these two teams get beaten today. They're out of the competition. Early days as it is. This is a pretty good fixture. বাউন্ডারি কিন্তু খুবই ছোট। Teams who have been a little below par so far. Bangladesh won the toss and decided that they will chase today. No surprise there, because all the statistics in the tournament so far suggest that chasing is the thing to do. Both have got a couple of changes from their last game. West Indies were beaten by South Africa. They've made a couple of changes. In come Roston Chase for his first game in T20 internationals. And Lendl Simmons goes out, as does Hayden Walsh. Jason Holder, the other man to come into the West Indies team. Bangladesh, they've got a couple of changes as well. Nurul Hassan and Nassim Ahmed go out of the team. One less left-arm spinner, maybe mindful of the strong batting lineup from West Indies, all left-handers in their lineup. Sumya Sarkar and Taskin Ahmed, the men who come in for Bangladesh today. ছোট বাউন্ডারি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের থাকে সবকিছু মিলে আমি It is a beautifully warm afternoon, as you might imagine, in Sharjah. Not much shade in this stadium. Boundaries are small, and as always here, there will be fantastic support for the Bangladesh team today. Not so many in the ground supporting West Indies, but there will be all over the world, of course. These teams line up কিন্তু রিটনকে রাখার জন্য যে সোহানকে বাদ করা, রিটনকে যে কোনোভাবে করতে হয়, আমি রিটনটাকে এটাতে আমি টু সাম এক্সটেন্ট আমি ওই প্যাটার্নটা দেখতে যেমন হচ্ছে যে কোনোভাবে দলে এফোর্ট করা হচ্ছে না, ঠিক আছে ওপেনার হিসেবে নাইলে 3 নাম্বার, নাইলে 4 নাম্বার, নাইলে 7 নাম্বার, তা না হইলে পেস বোলিং মানে বোলিং অলরাউন্ডার বা ব্যাটিং অলরাউন্ডার উভয় ওভার বোলিং করতে পারে। তো লিটনদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ওইরকম হয়ে গেল যে ঠিক আছে লিটনদের তো রাখা চাইতেই না, তাহলে হচ্ছে কি আমরা কিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে এখন ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হয়ে যাবে যে লিটন আর বাংলাদেশ যে স্কোরটা সামনে পাবে সেই স্কোরের প্রেক্ষিতে হয়তো ডিসিশন নিতে পারে যে কাদের কিন্তু মোটামুটি একটা তার সাথে যদি না লিটন সময় একজন পার্টনার তো হবেনি, থার্ড যে যিনি থাকবেন আসলে 3 নম্বরে তাহলে কি থাকে মাউগুলো সবার নাকি থার্ড যিনি থাকবেন তাকে আসলে 6-7 নম্বরের রোলটাতেই সেরকম সম্মত একটা সিরিজ করছে। ইভেন আমাদের লিটন শুধু করছে সেঞ্চুরি করেছে আমরা 322 রান তো ওই যে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হবে লিটনের এইভাবে যে কোনো ভাবে আমি আবারও বলি যে সোহানকে দলে রাখার এখন তো এইভাবে সোহানকে আসলে লিটনকে যেভাবে লিটনের প্রতি রাইট দেন এগেইন যদি সবকিছু ঠিকঠাক মতো ফেলে লিটন যদি ধরেন শেষের দিকে যে আমাদেরকে ম্যাচ অনেক খালি আরেকটা জায়গায় যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের পেস বোলারের সংখ্যা একজন 12 স্পিনারের সংখ্যা ওই জায়গাটা থেকে আসছে যে অনেক বাহাতি সেই বাহাতি স্পিনার ব্যবহারের যে একটা কি বলা চলে যে একটা আমাদের ক্যাপ্টেনের যে সমস্যা সেইটার হাত ধরে আসলে এই যদি আপনি দেখেন গত 2টা ম্যাচেও বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার তো তাকে জব করার পেছনে এইটা ভাই আসল কারণ হয় না
এবং স্পিনারের সংখ্যা কমায় পেস বোলার। হ্যাঁ, স্পিনারদের বল পিক করার জন্য মাঠে একটি মানে সহজ হবে, পেস বোলারদেরটাও তো কম সহজ হবে না। ওইটা আমি বললাম তো, ওই যে আপারের কিন্তু লাগলেও কিন্তু তো আমরা আশা করতেছি ওরকম কিছু হবে না। আমি আশঙ্কার কথাগুলো বললাম, আশঙ্কার জায়গাগুলো বললাম। তো আশা করতেছি এরকম কিছু হবে না। আমরা আসলে একটা ভালো, আমরা আজকে একটা জিততে চাই, ভালো একটা কি বলছে জায়গাটা আমরা ম্যাচটা ইনফ্যাক্ট শুরু করতে চাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাচটা শুরু হয়ে যাবে। আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাদের সামনে আছেন তাদের এবং আমাদেরকে আমাদের নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম হয়েছে সেইখানেও হচ্ছে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি বিদেশ থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তাদের প্রতি বার্তাটা থাকবে, তারা আমাদের অবশ্যই আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই আপনারা আমাদের মেম্বার হয়ে যেতে পারেন, নট অফ মেম্বার হয়ে পাশাপাশি লাইভ চলাকালীন সময় আপনারা সুপার কমেন্ট করতে পারেন। কমেন্ট বক্সের নিচে যে একটা ডলার সাইন রয়েছে সেখানে ক্লিক করে আপনারা আপনাদের মতো কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। সুপার কমেন্ট করতে পারেন। তো খেলাটি কিন্তু শুরু হবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটিং এ নেমে যাচ্ছে এবং আশা ছেড়ে দিচ্ছি ভাই, আশা ছেড়েন না। স্বপ্নিল সরোর বলতে সেই লিটন দাস চাকরি করা যেত না, এখন যখন খেলতেছে তখন আসছে আমাদেরকে সেই জায়গাটাতে সাপোর্ট করতে। মাঠেই 11 জন বাংলাদেশে অথবা পুরো পৃথিবীতে ছড়াই ছিটে থাকে বাঙালি, আমরা তখন 20 কোটি বাঙালি যারা আমরা আমাদের প্রতিনিধি এই তাদের প্রত্যেকে নাসিমকে বাচ্চাটা ঠিক হলো কিনা আমার কাছে মনে হয় ঠিক হয় নাই। লিটন আজকে 200 করলো কিছু না, যে লিটন দাস জিন্দাবাদ, হাসান আহমেদ শান্ত বলছেন লিটনকে অনেক চেষ্টা হচ্ছে। নাজিমুদ্দিন বলছে আজ আমি জয়ের আশা না করে খেলা দেখবো। Thoroughly uplifting anthem is the anthem for the Caribbean as far as cricket is concerned. And next to me, Darren Sammy, and to my mind at least, Darren, this looks a stronger West Indies team on paper. The Bajans are back. Have the informed Russell Chase coming from a really good CPL. So in one of the matches that he played, he was the only one who scored a 50. It's good to see him in, and also Jason Holder had recent success at his venue for playing for the Sunrisers. It's good to see him being included into the squad. আজকের অ্যাটলিস্ট আফিককে ওপেনিং এ যে পাবেন না সেটা একদম নিশ্চিত। Coming straight into the 11, that says something. Not being originally in the squad, but the moment you come in, you make the 11. So it's good to see that. And the changes for Bangladesh as well. I think the lack of one less left-arm spinner at least is because of the West Indies' strong left-handed batting line. On this ground with its short boundaries, you have to be mindful of that. Yeah, most definitely. And if you look at the left-handers, West Indies have Lewis, Gale, these are strong hitters of the ball, and being proactive as a squad, it gives you that opportunity to control at least the way you want to play. Well, there was a nice moment just before the teams went out for the anthems. Actually, Ruston Chase was presented with his cap by Dwayne Bravo, playing his first T20 international today, so that was a lovely moment for him. It is a very warm afternoon, as you might imagine, here in Sharjah, but actually there is quite a nice breeze blowing across the ground, or at least there was about half an hour ago when I stood out there melting for the toss. And as always, fantastic support for Bangladesh in particular. There are a smattering of West Indies fans in the ground, but the support predominantly for Bangladesh today. Yes, and this is what I'm used to seeing. Before ball, West Indies openers walking out, the big Chris Gayle, Universe boss. That's what we used to see over
better part of 2 decades. So hopefully he goes well today. In his last World Cup, in the last series for the West Indies, I really want him to do it. I think he's going to have a good game. I think that sentiment we shared around the world amongst many neutrals as well. It's very much a last stand for Chris Gayle at this tournament, and given an opportunity now at the top of the order because of that bizarre innings that Lendl Simmons played the other day against South Africa, which has cost him his place in the team, and of course that has necessitated a jigging around of this batting lineup. So Chris Gayle back at the top of the order alongside Evan Lewis, and I'd expect to see some fireworks as well, because this is the smallest ground of the three that we are using in this competition. Abu Dhabi and Dubai here in Sharjah, the boundary straight, are very small. Both teams taking a knee today, as we've seen most teams, at least throughout the tournament. কিন্তু আমাদের শেখ মাহেদী হাসানকে আমরা দেখতে পাইতেছি যে আমাদের বোলিংটা ওপেন করবে এবং Well, I'm not surprised to see this young man with ball in hand ahead of crucial role to play as an off spinner. Already referenced in the left arm because of all the left-handers in the West Indies. What it means is that the off spin becomes absolutely critical, especially in the power play. Bangladesh have really struggled to take wickets so far. শেখ মাহেদী হাসান করতে পারে কিনা সেই বাংলাদেশের ইনিংসটা শুরু করতে ক্রিস গেল দেখা যাক প্রথম বলটাতে শেখ মাহেদী ক্রিস গেল So often he seems so cool. লেগ স্টাম্পের ওয়াইড দিয়ে শুরু করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের রানের চাকাও আসলে ওয়াইডের order. Starts with a wide, a heady, speed there, 92 kilometres an hour. Is that kind of ball? Really. Here at Sharjah, on these skinny pitches, you want to bowl into the surface and straight. As I say, that floats one up to Chris Gayle, which is usually a dangerous thing to do. Third match, third ball, একটুখানি আগে সে গেল জেন্টল পুশই করছে, কভারে ফিল্ডারের কাছে বল গেছে, কোনো রান হয় না। দুই বল এক রান, সে একটা রান আসে। It's not a used pitch. I think this is a fresh pitch. They have a kind of dull grey sheen to them. The ball initially at least tends to skid on. তিনি আসলে বলটা ঝুলাই দিলেন, একটা লুপ নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। গেল ওইখানে মানে বিগ শটের টেম্পটেশন যেটা বলতেছিলাম, গেল কত বেশ কয়েকটা বিগ শটে তিনি যান না। তো এই বলটা তো তার মারার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি কিন্তু ঠিকই বলটা জাস্ট লং অনে ফেলে দিয়ে একটা রান নিলেন। ক্রিস গেলের ব্যাট থেকে Evan Lewis was about to take strike. He's on the graphic. He's one of our players today who's achieved a landmark, or will achieve a landmark. From the West Indies point of view, needs 25 more. 5,500 runs in T20 internationals. বলতে দেখতেই পারে, আউটটা করতে পারে, উইকেটটা নিতে পারে, দেখি দেখা যাবে। Just a slight change in the field. Long off has come up. So mid on has dropped to the fence. ব্যাক ফুটে গেছে তো। লেগ বিফোরের অ্যাপিল হয়েছিল। No. না, he started to run the ball and realised that he better appeal, and he then belatedly turned round and asked the question. লুইসের তুমি একটু ভিতরে টেকে ঢুকছিল, অ্যাঙ্গেলের কারণে পড়ার বল লুইস তুইলা মারছে। Bangladesh need wickets up front. That's why long on is in place and a couple of bounces gets to him out there. Yeah, you're talking about a power play for Bangladesh. It's wickets and boundaries that they're struggling with. Batsmen have struggled to hit boundaries, bowlers have struggled to take wickets. This was যে অ্যাঙ্গেলটা মেবি ক্রিয়েট করছেন, সেই অ্যাঙ্গেলে আসলে বিলছে এভিন লুইস ভেরি ফাস্ট শেখ মাহিদিকে চার্জ আপ করতে। ক্রিস গেল কি করা পরে বল, ওভারের লাস্ট বল মিড উইকেটে ঠেলে দিয়ে গেলের এক রান। প্রথম ওভার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিনা উইকেটে 4। নট এ ব্যাড স্টার্ট বাই আইদার টিম, বাংলাদেশেরও না ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও।
রেড কার্ডও কারো না, eased into the leg side. So 4 singles from the first over, 4 for 9. আচ্ছা ঠিক আছে, কোথায় বাফারিং হচ্ছে না কিসের বাফারিং? জুপিটার জোশ সাদাব খান বলছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র‍্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। ইয়ারের কথা সম্মুখে নিয়ে কি খুব দরকার ছিল মাঠে আসবে, ঠিক আছে এই সম্মুখে নিয়ে দরকার ছিল কিন্তু আমরা এটা বললাম আপনার খেলা যখন হয়ে গেছে নেমে গেছে সম্মুখ আমাদের এই 11 জনকেই সাপোর্ট করা উচিত, সাপোর্ট করতে হবে। আউটের সিদ্ধি বলছে 150 এর মধ্যে আটকাবে বাংলাদেশ, কত রান হতে পারে এটা আরেকজনের প্রশ্ন। Tell me on that 2-hour bus that they weren't playing Graham Bravo's most recent single over and over again to motivate the team. বোলিং এ কিন্তু তাসকিন আহমেদ আসে, বাংলাদেশ কিন্তু 2 সেকেন্ড সেটা শুরু করাটা একটু কঠিনও হতো। Most of them have their headphones on. আমাদের হচ্ছে কি Fletcher definitely would be listening to some আগের gospel. ম্যাচটাতেই আমাদের 3 স্পিনার ছিল, Russ, এই ম্যাচে স্পিনার যেমন একজন dancing. স্পিন দিয়া Bravo would have that song on repeat for sure. Have his own records. ফ্রিজ গেম ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার প্রত্যেকটা ব্যাটসম্যানই ভয়ঙ্কর, যে কেউ মানে যে কোনো Taskin Ahmed, who's back in the team today, he's had a bit of a niggle and missed a couple of games. He's a very lively bowler these days, definitely consistently over the 140 mark. Sheikh Maidin এদিকে আম্পায়ার্স বলো তো হয়তো He's looking at that LBW shout again, and I wondered whether there was just a scratch on the inside edge. ইনসাইডে চলে আসছে এই জঙ্গলতে ইনসাইডে তাইলে আর তো কভার করে Yes, অবস্থা there was, so very good. না ইনোর Decision. বোঝা গেছে যে শুরুতে ওরা আসলে ম্যাপিংটা তো তাসকিন পরের বল ক্রিস গেইলকে ও পয়েন্টের ফিল্ডার ধরছে রান কি হয়েছে? ধরে তো ওরা একটা নিয়ম নিছে, পয়েন্টের ফিল্ডার ধরছে, সামান্য একটু সম্বল ছিল, সেটাতে হচ্ছে একটা রান একটা রান নিয়ে নিছে। উইকেটে আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 167 for 7 বাংলাদেশ has been the case for a long time. লিটন কি আজকে চান্স পাইছে? হ্যাঁ ভাই লিটন আজকে চান্স পাইছে, কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা থেকে ড্রপ করা হয়েছে নুরুল হাসান সোহানকে, নিজেও খুব বাজে ফর্মে রয়েছেন। I'm a bowler's umpire. তো সোহানকে বাদ দিয়ে এই জায়গাটাতে আসলে লিটন দাসকে all-rounder in his day, so you can see senses from both batting and bowling perspective, but it was a তাসকিনের পরের বল পুল করছিল, so it's a good decision. কিন্তু লাগাইতে পারে নাই, এবং লুইস কিপারের কাছে লিটনের কাছে চলে গেছে। Evan Lewis looking to power it away over the leg side. Get much balance here in charge, and the ball tends to hurry through and skids off the surface. কিন্তু এভিন লুইসকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শুরু থেকে তিনি একটা মারমুখী অবস্থায় আছেন, সেটা তাকে খুবই স্বাভাবিক, কারণ লাস্ট ম্যাচে তার ওই ইনিংসটার পরে আরেকটা জিনিস খেলার প্যাটার্ন আগের Every time, I speak to Otis, he always speaks about Taskin, how he's worked really hard over the last few months, putting a few extra yard of pace. It's just noticeable how strong he is. Just look at his arms there. He's got some serious biceps. Definitely increased a yard or two pace. Being sent back by Chris Gale, who in rather statuesque fashion was unmoved at the non-striker's end. আচ্ছা ঠিক আছে, লিটনের রানের অবস্থা দুইটি রানের বেশি নয়, singles. আজিজুর রহমান লিটন আজকে কয়টা ক্যাচ ছাড়ো ভাই, সবাই মিলে লিটন নিয়ে করছেন ভাই। Lewis was coming to the danger end. আমরা সাপোর্ট করব, আবার শেষ করে না আমরা অ্যানালাইসিস করি। When the boss says no, নিলাবেন তখন আজকে আমাদের সবার সাপোর্টটা মানে কি, আমাদের সাপোর্টের কি আমরা জায়গায় আমরা মিছিল Boss says it's Christmas, you're singing carols. যখন 11-এ যখন আছে আমাদের প্রত্যাশার যে জায়গা, সেই জায়গাটা তো একটু মনে হয় থাকাটা ভালো, ঠিক আছে কেন ভালো লিটন ভালো করলে তা আপনার আমাদের কারোই কোনো মানে অসুবিধা নেই। যারা এই কথাগুলো বলতেছেন আমি জানি যে রাগ থেকে বলতেছেন, প্রত্যেকে Mentioned that this is a fresh pitch here in Sharjah, used before. যেখানেই খেলে খেলুক, ভালো খেলুক। Always those cracks on the surface. এখানেই খেলুক বলতে হচ্ছে কি, আমি বলতেছি ওপেনার হিসেবে খেলুক, মানে 3 নম্বরে খেলুক, অথবা হচ্ছে কি pitches have been relayed here. যখন তাকে একাদশে রাখার রাস্তাটা দেখাইছে, তো আমার ধারণা তাকে You've seen is that there's a nice sheen on the surface, and the ball just comes onto the bat.
সেকেন্ড ওভারের লাস্ট বল Find the ball তাসকিন really আহমেদের gripping into এবিন six, লুইসকে at least not লুইস till later in এবার the হচ্ছে game. গিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাট থেকে সুন্দর করে কাভার দিয়ে বিউটিফুল কাভার দিয়ে 4 2 ওভারে 9 রান Beautiful. বিনা উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ After 3 dot balls, ঈশান Evan ব্ল্যাক Lewis ফিল fairly আসছে আপনার creams this through extra cover. 9 for none of 2. খেলা শুরু হলে এটা যন্ত্রণা করা শুরু। লিটন আজকে সেঞ্চুরি করবে, মোহাম্মদ আফিফের কথা হচ্ছে কি এটা আপনি এক মিনিট পর দেখেন আপনার টিভি অনেক স্লো ভাই, এটা নিয়ে ভাই অনেক বলছে আমার টিভি আমি আমার ভাই আমি হচ্ছে গিয়ে তো টিভি চ্যানেল চেঞ্জ করে দেখছি ওই একই রকম। আচ্ছা লিটন সময় একসাথে কিছু বলবেন না, লিটন বাংলাদেশের পার্মানেন্ট ব্যাটসম্যান তাকে বাদ দেবেন না, লিটন সময় একটা অবাক হলাম সোহানের অপরাধ আছে, এটা নিয়ে আবার আপনারা বললেন না যে সোহানের অপরাধ, অপরাধের মাত্রা তুলনামূলক কার কম কার বেশি সেটা নিয়ে আলোচনা করি। এমন ভাবে বললেন সোহান গত 5 ম্যাচে 4 ইনিংসের মধ্যে 3টা হচ্ছে 50 Mamadou would have thought long and hard about giving him another with 2 left-handers on কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগে এটা একজন বলছেন also the game is the kind of batsman that just takes a look and সবাই then আয়নার সামনে he's got his eye in, he tends to go, so it's time for the fizz. বলছেন মুস্তাফিজুর রহমান Get through this opening pathway without too much damage if they can. Bangladesh change of tack today when we saw them against England a couple of days ago in Abu Dhabi. They decided to bat first and try and put pressure on England with the spinners later in the game. That didn't work out. দেখি মুস্তাফিজ কিছু করতে পারেন কিনা, তার ম্যাজিক্যাল কিছু করতে পারেন today. It's a must-win game for both these teams. বল করছেন ক্রিস গেল, Whoever loses cannot progress. পজিশনটা তিনি ঠিক করে নিতেছেন। মুস্তাফিজ এই ওয়ার্ল্ড কাপে এখন পর্যন্ত খুবই হতাশার নাম, আজকে সকল হতাশা মুস্তাফিজ দূর করে দেবেন সেই আশা করতেছি। ক্রিস গেলকে মুস্তাফিজের প্রথম বল, মুস্তাফিজের ছিল রে Trouble, real trouble. Oh, it's missed. And Gale saunters back, makes his ground. He was done and dusted had this ball hit the stumps. Pointe, Sakib. Lewis returning the favor from the previous over. একটা স্টেম্পে সাকিব দেখতে পাইতেছিলেন কিন্তু আসলে অনেক ক্লোজ সার্কেলেরও মাঝামাঝি জায়গায় এটা লাগানো মানে ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে লাগানো উচিত ছিল। আবার এরকম ম্যাচে এগুলা There is a single there, isn't there? I guess, given what happened in the last over and Gale's reputation, just maybe that Evan Lewis is not expecting সেটা আসলে Gale to hustle a quick single. অনেক বেশি মেন্টালি চার্জ করতো, অনেক বেশি চার্জ করতো। There is one this time রান ছিল মাত্র 3 without any miscommunication between Gale and তারপরে Lewis. যখন সাকিব আগায় এসে পয়েন্ট থেকে একটু আগায় এসে সে ডিরেক্ট থ্রো মানে ডিরেক্ট করতে লাগলেই সেটা একদম কোনো রকম মিস ছিল না, কিন্তু সেটা একটুর জন্য আসলে স্ট্যান্ডটা মিস করে। ইনফ্যাক্ট চেষ্টাও করেন, ফেরত যাওয়ার চেষ্টাটাও প্রবল হবে সেভাবে তিনি করেন নাই। হইতে হইল না রে, 2.2 ওভারে বিনা উইকেটে 10 ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আচ্ছা ঠিক আছে, রান আউট করতে পারেনি, বোলারে উইকেট নেবে। দেখি মুস্তাফিজ কাম অন, এভিন লুইসকে না লং অনে ঠেলা দিয়ে আরো একটা লং অনে ঠেলা দিয়ে এভিন লুইসের আরো একটা রান। আচ্ছা ঠিক আছে, উই নিড উইকেট মহসিন সেটা বলতেছে ভাই টিভি ক্যামেরাটা টিভিতে ধরে না, টিভিতে ধরা যাবে না কারণ এটা ধরতেছে গিয়ে ভাই টিভির রাইটস তো আমরা কিনি সেটা করা যাবে। Well, Liton 176 করবে, ওয়ানডে 176 ইনিংস কিন্তু আছে। Power play is absolutely critical. আচ্ছা Chance to শাওন get আসলে ahead of বলছেন the আয়নার game. মুখ দেখে খেলা দেখো বাঙালি, আজকে গেল ঝড় দেখতে চাই। অনেকের কথা হচ্ছে কি এটা কেন ভাই আপনি গেল ঝড় দেখতে চান কেন? Onus on the batsman in the first 6 overs to make it ওয়েস্ট count. ইন্ডিজ কি আমাদের অ্যাপেল লেট বিফোরের অ্যাপেল এগেইনস্ট গেল, কিন্তু এটা তো মনে হয় ডাউন দ্য লেগ চলে যাবে মনে হচ্ছে। বাংলাদেশ কি রিভিউ নিবে নাকি Just have been sneaking down, but Bangladesh will have a chat here. Bowler, captain, wicket-keeper. Those are the 3 men, the 3 আমার key মনে হয় voices রিভিউ here. না নেওয়ার সিদ্ধান্তটা ভালো, ডাউন দ্য লেগ। Chris Gale played it. Looks as though it might just have been sliding down the leg side. ভালো স্ট্রাগল ইনসাইড ইট গুড ডিসিশন, দেন এগেইন গুড ডিসিশন বাংলাদেশের রিভিউ না নেওয়া ইনসাইড ইট। But look at this. We play 4 উইকেটে 4 ওভারে বিনা উইকেটে
মুস্তাকিম বলতেছে আজকে গেল 50 শুরু হলো মনে হয় নুরুল হাসান খানকে ওপেনিং এ দিয়ে দেখা আর ভাই তো আমি ওপেনিং এ previous decision that he had to make. আপনি মনে পরে আমাদের জন্য জয়েন করছেন এন্ড্রু টেইলর আইডি থেকে সো মানে পরে জয়েন করছেন যে অনেক বলতেছে আজকে গেলকে কেউ আটকাতে পারবে না দেখি গেলকে কেউ আটকাতে পারবে না মানে গেল তো এবার গিয়েছিল তো রান আউট তো একটা উইকেটই ছিল হ্যাঁ গেলকে আটকাতে পারবে না এটা বললেন না তো দেখা যাক আমাদের বোলাররা তো রয়েছেন পারেন কিনা ওকে সৌরভ রয় বলছে আমাদের সেই খেলোয়াড় যদি সেন্টিমেন্টাল না হয়ে ইয়ে করে তারপরে হচ্ছে This is a must-win game for both these teams. Both ফাহিম ইমতিয়াজ আমি আমাদের সঙ্গে that's why really West Indies আমাদের সঙ্গে আছে partly because of that heavy defeat against England. জামান আছেন বাংলাদেশের জিতবে যে বিপ্লব মুস্তাফিজ পরের বল উড়ে গেছে তো উড়ে গেছে and England. First wicket, Evan Lewis, Mustafiz. In the air and should be taken. Bowling change works. It's the Fizz who picks up Bangladesh's first wicket. Evan Lewis, the man to go. সবকিছু মিলাই কিন্তু ক্যাচটা ধরাটা কিন্তু সহজ ছিল না তো এই জায়গাটাতে Lewis gone for 6 আসলে একটু বিট লাকি কারণ হচ্ছে যে লেগ স্ট্যাম্পে মানে it was a seam up sliding down going a thick ব্যাটার কানে লাগে উঠে গেছে এই স্কয়ার লেগ মিডিকেটে আবার সহজ ক্যাচ না যাই হোক ডেঞ্জারাস ডেভিনকে আমরা বিদায় করে দিতে পারছি এইবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফার্স্ট উইকেটে বিদায় করার পালা এখানে ফিজিক্যাল না আমরা সব একটা এটা বলেন এই ছিল তাদের নিকোলাস আছে আন্ডার আছে সবই তো আছে বেটসম্যান আছে ভাই একটা দিয়ে তো শুরু করলাম সেই শুরুটা মুস্তাফিজ আজকে আমাদের করছে হোপফুলি মুস্তাফিজকে আজকে মুস্তাফিজের মতো পুরোপুরি আমরা এটা পাবো তো ওভারের শুরুতে যেটা বলতেছিলাম ঠিক আছে প্রথম বলে রান আউট হয় নাই আমরা কি আসলে উইকেটটাই নিয়ে দেখাই দিতে পারি কিনা মুস্তাফিজ সেই উইকেটটা নিয়ে দেখা দিল বাংলাদেশ প্রথম উইকেটটা পেয়ে গেল গেল 3 ওভারে 1 উইকেটে 12 রান ওয়েস্ট ইন্ডিজে গেল রোস্টন চেজকে তারা নামায় দিছে আমার তো এখন মনে হচ্ছে তাহলে হচ্ছে যে গেইল বোধহয় হচ্ছে কি এখন একটা প্লেয়ার চেঞ্জ করবে গেইল Roshan Chase, the man in at number 3 for West Indies today, making his debut in T20 internationals. তাসকিন আহমেদ বোলিং আসে তার সেকেন্ড ওভার করতে রোস্টন চেজকে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একেবারে to provide some stability with the bat and also will spinners later on in the day. তারপর দিয়ে চলে মানে বাউন্ডারিতে হয় না তার রোস্টন চেজ প্রথম বলে 2-4 রান gets off the mark immediately with a drive through the offside that he didn't quite time. একেবারে ব্যাটার আসলে blow on the bat and I mean, look at this dismissal again of Evan Lewis. একেবারে Lewis's problem as well. যে কারণে ওই পাওয়ারটা সে আসলে পারে নাই একটা চাপের মুখে একটা বাংলাদেশ টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজকে একটুখানি চাপের মুখে ফেলে দিল সবকিছু মিলে আজকের ম্যাচের চাপ প্রথম ম্যাচ হারছে এবং হারায় প্রেক্ষিতে এক একজন দলের যে অবস্থাটা that's what happens when you put pressure on front as a bowler এটা হচ্ছে কি রোস্টন চেজের প্রথম দুইটা বলই no boundaries লাইনটা দুটো বলে they try to capitalize লাইনটা একেবারেই পারফেক্ট ছিল কিন্তু তার লেন্থ ঠিক করতে পারেনি দুইটা বলে লেন্থ বল হয়ে গেছিল এইটাতে একটু ফুলিশ লেন্থি হয়ে গেছিল সো রোস্টন চেজ খুব আরামসে প্রথম দুইটা বলে দুই রান করে so I'm sure যে উইকেটে cricket in shots he played for the St. Lucia Kings in the CPL most runs আজকে গেইলকে কেউ আটকাতে পারবে না ভাই অনেক ভাই আপনি কিন্তু খাইকেন just doing this যখন আউটে তো আপনি খাইকেন আমি কিন্তু এটা দেখতে চাই যে রোমান চন্দ্র বলতেছে যে গেইল জড়ো আপনারা খাইকেন playing good যখন আউটে তখন আবার ঠুস করে চলে যায় কমেন্টস করা বন্ধ করে gain a boundary ঠিক আছে and so far গেইল আউট হবে শীঘ্রই আউট হবে গেইল কত just looking to find the gaps বলতেছি গেইল কথার মধ্যে আউট হবে তাসকিন পরের বল রোস্টন চেজ ওকে এইটা গুড বল হচ্ছে গিয়ে কোনো রান হয় নাই গেইল কত রান আছে গেইল হচ্ছে গিয়ে 4 রান করছে 9 বলে 4 রান করছে না গেইল কত দিন বাংলাদেশ আপনারা বলেন দেখি গেইল কতর মধ্যে আউট হবে তারপরে আমি বলতেছি
আপনাদের কিছু কমেন্ট নিয়ে আসতে চাই। আজকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারলে বাদ হয়ে যাবে, আর আজকে তো বাংলাদেশ হারলেও বাদ হয়ে যাবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দিয়ে আমরা কি করবো? বাংলাদেশ হারলেও তো আজকে বাদ হয়ে যাবে। গেল কত রানের মধ্যে আউট হবে? গেল করছেন 9 বলে 4 রান, ফয়সাল খান বলতেছেন 15, অনব আহমেদ বলতেছেন 10, ফাইনাল ওয়ালিদ বলতেছেন 30। দেখি তাসকিন কি বলেন। তাসকিনের পরের বল ব্যাটের ইনসাইড পার্টে লাগছিল, মিড উইকেট, শর্ট মিড উইকেট, কোনো রান হয় নাই। অন্য দলগুলো মাঠে গেলে টিম টাইগার প্রেস কনফারেন্স খেলে। আচ্ছা ভাই, এখন হচ্ছে কি আমরা একদম খেলাতে গেল 15 আউট, এটা হচ্ছে নাজমুল নাসিফের কথা হচ্ছে 11 আউট হবে একজন বলছেন, মাহাদি হাসান বলতেছেন যে 27, গেল আউট হলে পালায়েন না, হুসাইন মনসুর খালেদ, এক্স্যাক্টলি গেল আউট হলে কিন্তু পালায়েন না ভাই, যারা যারা খেলতেছেন তারা থাইতে আরমান আমিন বলতেছেন 20 করবে গেল, অ্যালন শুনতে বলছেন 26, এসএইচ সোয়াগ বলতেছেন করবে 49, সাকিব বলতেছেন করবে 15। তো দেখি আমরা এখানে আবার আলোচনা করব। প্রথমবারে চতুর্থ বল তাসকিন আহমেদ করতেছেন রোস্টন চেসকে, এই বল কোনো রান হয় নাই, কাভার ফিল্ডারের কাছে বল চলে গিয়েছে। সাকিবের ওই রানআউটটা হইলে রে, সাকিব যদি গেলে ওই রানআউটটা করতে পারতো ডিরেক্ট থেকে, তাইলেই কিন্তু আমরা এখন পুরোপুরি ম্যাচে আমাদের আমরা এখানে তাহলে আমরা পুরোপুরি থাকতাম। আমরা দীপায়ন মজুমদারকে দেখতে পাচ্ছি। দীপায়নদা চলে এসেছেন আমাদের সাথে, গত ম্যাচে পুরোটা সময় আমাদের সাথে ছিলেন, সুপার কমেন্টস করেছেন এবং আমাদেরকে সুপার চ্যাটে কন্ট্রিবিউট করেছেন। আবারও আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। ভয় লাগে ভাই, ভয় তো লাগে। আমার ভাই আমার সবচেয়ে বড় ভয় পিছনে। My job is to score runs whether it's test or T20. লাস্ট বল তাসকিন, এইখানে হচ্ছে কি আমাদের ফিল্ডার কি আছে? হ্যাঁ, ফিল্ডার আছে। লং অনে একটা রান হলো 4 ওভারে 1 উইকেটে 17। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশের জন্য শুরুটা কিন্তু ভালোই হয়েছে বলবো। এবারে আমরা আলোচনা করি যে ক্রিস গেইল কত রান করবে বলে আপনি মনে করেন, তারপর আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আশা করি আমি বলতেছেন গেইল 150, 120 সাদা সরকার না করে সবাই তো সামান্না নাক ভাইকে আমরা দেখতে পেয়েছি। ময়শ্চারাইজিং লোশন ডাবল ময়শ্চারাইজিং ডাবল কেয়ার বিউটিফুল স্কিন রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন। মাসুদা বলতেছেন বারবার কমেন্ট দিয়ে চশমা পরেন এবং স্টুডেন্ট চশমা পরিয়া দেখি কারণ সামনে জিনিস চশমা ছাড়া দেখি না, আবার দূরের জিনিস হচ্ছে চশমা পরিয়া দেখি না, বিরাট বিপদে আছে। এই কারণে বারবার চশমা পরি আর কি। এই অবস্থাটা আগে ছিল। আপনাদের সাথে গত কয়েকদিন কন্টিনিউয়াস লাইভ ক্যামেরা আমার চোখে বাংলাদেশ রোমান চন্দ্র বলছেন যে গেইল আজ 100 করবে, অথৈ সবুজ বলছেন 30, সাকিব হাসান বলছেন 22, চলে গেল, সরি ভাই। আর এই ওভারে গেইল আউট। আপনারা কে কইছেন আমি ভাই আপনারই খুঁজতেছি। আপনার মুখে ভাই ফুল চন্দন পড়ুক। এই ওভারে গেইল আউট হবে। দেখি ওভারটা দেখি, শেখ মাহিদি হাসান একটু শর্ট অফ লেন্থের বল, লং অনে ঠেলা দিয়ে একটা রান। সৌম্য সরকার সেখানে হচ্ছে যে ফিল্ডিং করলেন। পাওয়ার প্লে লাস্ট ওভার, chopping and changing from this end at least. Mahedi ball one, Mustafiza one, Mahedi the off spinner back again now. Hey, Sakib injury. Real concern for Bangladesh is that Shakib has gone off the field and seemed to be hobbling, limping, holding the back of his knee as he ran after that ball. Whether it's his lower hamstring, top of the calf, who knows? But it didn't look too good from a Bangladesh perspective. Sakib's injury. The ball dowড়ে Brilliant. What a good change. And the off spinner Mahedi beating Chris Gale's forward push. গেইল কত রান করবে সেটা বলার সুযোগটাও আসলে আমাদের দিলেন। আপনি আগে বলে দিলেন এই ওভারে ক্রিস গেইল আউট হয়ে যাবে এবং এই ওভারে পাঁচ যে বলটা মুখোমুখি হলো শেখ সেই বলে গেইল বাংলাদেশের শুরুটা কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে। এখন এটা আমরা আসলে বলতেই এটা আমরা পারি। দেখেন তো বাংলাদেশ ক্যাম্প কিন্তু এখন হচ্ছে সবাই খুবই উজ্জীবিত। মাঠে খেলোয়াড়দের শরীরে নিঃসন্দেহে হচ্ছে আশিক আনসারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন এবং আমাদেরকে
সুপার চ্যাটের মাধ্যমে কন্ট্রিবিউট করেছেন। আপনি তো ভাই কোনো প্রশ্ন লেখেন নাই, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে হচ্ছে কি সুপার কমেন্টস যারা করবেন তারা হচ্ছে কমেন্ট বক্সে সেটা নিয়ে আসলে তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম হ্যামস্ট্রিং কাপের মাঝে মাঝে আমি দেখছি সাকিব আল হাসান কিন্তু এই মুহূর্তে মাঠে নাই, সে হচ্ছে গিয়ে মাঠের বাইরেই ফিল্ডিং এই মুহূর্তে সাকিব নেই, নিশ্চয়ই হচ্ছে কিছু সাকিবকে আমাদের লাগবে, সাকিবের বোলিং লাগবে, সাকিবের হচ্ছে গিয়ে দেশের একমাত্র 100% মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ লাগবে। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আজকে বাংলাদেশকে না হারাইলে বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড কাপের টিকে থাকার স্বপ্নটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। এখন এই কথাটা অনেক বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, ওয়ার্ল্ড কাপে টিকে থাকা আবার এইভাবে যখন সেই চান্সটা তো আছে। আমরা কিন্তু শুরুটা খুব ভালো করছি, 4.2 ওভারে 18-2 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের দুই ওপেনার এভিন লুইস এবং হচ্ছে গিয়ে ক্রিস গেল দুজনে আউট হয়ে চলে গেছেন। আমাদের জন্য একটাই কনসার্নের জায়গা, সাকিব আল হাসানও কিন্তু ইনজুরির কারণে তিনি এই মুহূর্তে মাঠে নেই, প্রবাবলি তার কাফ অথবা হচ্ছে গিয়ে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি, মানে বড় কিছু না, হোপফুলি সেই জিনিসটা বড় কিছু না। তো শেখ মাহিদি হাসান যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করছিলাম, বারবার বলছিলাম কিন্তু খুব কাজে দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত গিয়ে ওই জায়গাটা তার ব্যাটের ভিতরে ইনসাইড পার্টি একটুখানি লাগছিল বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। Yeah, and what they've done, they've doubled the number of wickets taken in the power play in the 2 Super 12 games so far. They've only taken 2. Already picked up a couple here. Knocked back both openers, Evan Lewis and now Chris Gale. আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভাই ওই যে কে জানি কইছিলেন না ভাই যে গেল ঝড় তুলবো, অনেক 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 না অনেক অনেক কই আপনি দেখি ভাই অনেক অনেক আরো কে জানি কইছিল, যে গেল ঝড় তুলবো, তাদেরকে বলছিলাম ভাই পালায় যায় না, দেখি তারা কোথায়, তাদের খুঁজবো। ওখানে লাস্ট বল ব্যাকফুটে যে পাঁচ লঙ্ঘনে একটা রান, ওখানে পরের বল লাস্ট মতো না একটা রান এখানে দিলে হচ্ছে যে রোস্টন চেজ এবং সিমরান হেটমায়ার দুইজনই নতুন ব্যাটসম্যান কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের, এবং এই দুইজনের কেউ কিন্তু আমরা টিপিক মানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানদের যে ইয়ের কথাটা আমরা বলি যেরকম বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে সে গেল, এভিন লুইস বা পুরান বা পোলার্ড বা রাসেল, ওই রকম কিন্তু এই দুইজন না। এরকম না যে তারা এরকম দ্রুতগতিতে রান তুলতে পারে না তা না, কিন্তু ঠিক ওই রকম কিন্তু তারা নয়। তো এই জায়গাটাতে বাংলাদেশ কিন্তু একটা রানের প্রেসার দেওয়ার একটা সুযোগও কিন্তু বাংলাদেশের সামনে রানের চাপের মধ্যে ভালো করতে হবে, কারণ বাংলাদেশ টিমের একটা খারাপ না। একজন খুব অভিমান করে লিখছে যে ভাই আপনি কমেন্ট করেন না, প্রতিদিন কমেন্ট করি, এটা হচ্ছে ডেলিভারি নেয়ার পরই আফ্রিদি তুহিন সেও আমাদের সঙ্গে প্রতিটা লাইভের প্রতিটা অনুভূতি থেকে আরম্ভ ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তার এই আমাদের পার্টিসিপেশন থাকে আমাদের এই ইয়েতে, কে বলছে নন ভাই চা বানাইতে গেছিলাম বানাইতে হবে না, আপনি হচ্ছে গিয়ে জাস্ট সময় মতো যায় না, যখন আমরা একটু বিপদের মধ্যে পড়ে রয়েছি তখন দৌড়ে আপনি চা বানাইতে চলে, ঠিক আছে? এখন বিপদে নেই, আপনি খেলা দেখেন, আরামসে খেলা দেখেন, আপনারা আমরা বলবো, আমি না আমাদের দর্শকরাও বলবো এই সময় আপনার চা বানাইতে, ঠিক আছে? শরীফুল প্রথমবারের মতো আসলেন, 5 ওভারে 2 উইকেটে 21 রান ওয়েস্ট ইন্ডিজের। শরীফুল প্রথমবারের মতো বোলিং অ্যাটাকে আসলেন এবং বাংলাদেশ কিন্তু এখন পুরোপুরি আপার হ্যান্ডে আছে। লেফট মিডিয়াম ফাস্ট বোলার শরীফুল ওয়ার্ল্ড কাপের ফার্স্ট ম্যাচটা লাস্ট ম্যাচে তিনি খেলেছেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, একটা উইকেটও তিনি পাইছিলেন জেসন রয়ের। দেখা যাক আজকে তিনি কি করেন। প্রথম বলটা লেগ সাইডে ভালো বল না, এবং হেটমায়ার আসলে nice nod from Shimon Hetmeyer, just using the pace and getting 4. It's a great opportunity for this talented young batsman, having had a good franchise season here a few weeks ago. Islam, member of that World Cup, under 19 World Cup winning Scott, starting with the delivery down the leg side, easy picking, sir. দেখা যায় কিন্তু নিচের সাইড দিয়ে আবার পড়া যায়, দেখি পরে ওটা
মিজান জানতে চেয়েছিলেন সাকিবের ইনজুরির খবর কি, আমরা সেটাই জানছিলাম যে সাকিবের ইনজুরি, সাকিব এখনো মাঠে আসে নাই। হোপফুলি খুব বড় কিছু না। এম কাউসার বলতেছেন আমার কমেন্ট করে। আচ্ছা, এখন তো আমরা এটা বলতেই পারি, এখন তো আমরা আলোচনা করতেই পারি যে আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আমরা কত রানে আটকে হবে বলে আপনারা এটা মনে করতেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কত রান করবে দেখি, আপনারা বলেন। বাংলাদেশের উইকেট তুলে নেওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবশ্যই আপার হ্যান্ডে আছে। বাংলাদেশ যে আপার হ্যান্ডে আছে সেই জায়গাটা থেকে এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কত রানের মধ্যে আটকায় দেওয়া যাবে। আপনার ভাই আসছে মনে হয়। অ্যাপেল 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 অনেকগুলো অ্যাপেল করলো, কিন্তু এগুলো ইনসাইডে স্পেস হয়ে যায়। সাকিবরে দেখতে পাইছি ভাই, অ্যাপেল টেপেল লাগবে না, অসুবিধা নাই। সুখবর, সাকিবরে দেখতে পাইছি, ক্যামেরায় সাকিবরে দেখতে পাইছি। এবং হচ্ছে গিয়া যে এখানে সাকিব ক্যাপ্টেন চাইলে যে কোনো মুহূর্তে তিনি বোলিং এ চলে আসবেন। আমাদের এখানে অনেকেই চলে আসতেছেন, ক্যাপ্টেন চাইলে, ক্যাপ্টেন না চাইলেও অনেকেই চলে আসতেছেন। রিভিউ তো করেন। One thing about the left-handed angle কিপারের কাছে মূলত Hitman is having a word with Chase. কিন্তু আজকে আড্ডা, আর বিরাট আড্ডা কিন্তু। হ্যাঁ, খেলা কিন্তু শুধু আমি দেখতেছি না, আরো অনেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে the same way on the last two deliveries from Shuriful Islam. Just having a bit of a chat there. Someone probably passing a message that instead of trying to play a big shot, why not just try to pick up a single hit? Electric atmosphere. It seems like you're playing at home for Bangladesh. পর্যন্ত লাইভে 1000 কমেন্ট করছি, কিন্তু রিপ্লাই পাই। On some of the pitches play আমি আসলে দেখি Afghanistan score well. এই যে কমেন্টসটা পড়ে দিলাম, 1001 ওভারের মতো আপনার কমেন্টসটা পড়ে দিলাম। 5.5 ওভারে 2 উইকেটে 27 রান ওয়েস্ট ইন্ডিজের। পাওয়ার প্লে লাস্ট ওভারের লাস্ট বলে খেলা, লাস্ট বলটা এখন হবে। তারপরে হচ্ছে কি আপনারা বলবেন যে এই টোটাল আজকে কত রানে আমরা আটকে রাখতে পারবো, কত রানে আটকে রাখলে বাংলাদেশের জন্য জয়টা সম্ভব হবে। উইকেট যেটা দেখছি, উইকেট কিন্তু ব্যাটিং এর জন্য খুব ভালো উইকেট। আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের স্টার্টটা খুব ভালো হয়েছে, সে কারণে এটা ধরে রাখতে হবে। এই সময় দিয়ে যদি আমরা মনে করি যে না অল্প রানেই রাখতে পারবো, পরের দিকে ব্যাটসম্যানরা কিন্তু ভয়ঙ্কর সব ব্যাটসম্যান আছে। 6 ওভারে 2 উইকেটে 28 রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কত রান করবে বলে আপনার কাছে মনে হয়? আপনারা বলেন, তারপরে আমি বলবো যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আমার ইনভার্ট বলছে, তার আগে আমি আপনাদের একটু কথা বলে রাখি যে প্লিজ যারা এখন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেই, সাবস্ক্রাইব করে নেন। আর যারা হচ্ছে ফেসবুকে লাইক দেন, আমাদের নতুন যে প্ল্যাটফর্ম জেনুইন শর্টস, সেটাও আমাদের সেই ফেসবুক পেজটাও আপনারা লাইক দিয়ে পাশে থাকেন। বিদেশ থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তাদের প্রতি একরকম আহ্বান থাকবে। পাশাপাশি আপনারা আমাদেরকে সুপার চ্যাটে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। লাইভ চলাকালীন সময় যে আমাদের ডলার সাইন কমেন্ট বক্সের নিচে সেখানে ক্লিক করে সুপার কমেন্টস আপনারা করতে পারেন। সেই সুপার কমেন্টস নিয়ে আমরা আড্ডা আলোচনা করব। পাশাপাশি আপনারা আমাদের এটা শুধুমাত্র ইউটিউবের ফিচার। বিদেশ থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তাদের জন্য কত রান হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বলে? নিমন চৌধুরী বলছেন 153, নাবিল বলতেছেন 160, সুপার 135, আশরাফ ভাই আমাদের এখান থেকে আমাদের স্টুডিওর দিকে 135। আমরা সুপার কমেন্টস করেছেন একজন দেখতে পাচ্ছি এখানে, ইফতেখার হাসান অস্ট্রেলিয়া থেকে বলছে ভাই প্রতিদিন আসেনি খেলা দেখতে বসে, এখন ভালো লাগতেছে, আল্লাহ জানে লাস্টে কি হয়। 155 এর মধ্যে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে, নাইলে হবে না। এটা হচ্ছে ইফতেখারের কথা হচ্ছে 129 রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। তানজিবুল হোসেন ওমান থেকে দিচ্ছে অনব দাসিন 135 চলতেছে, 170 হুমায়ুন কবিরের কথা হচ্ছে সেটা 190 মেহেদী হাসান 51 against England and now 29 কালাম খান 145 বাংলাদেশ। দেখি আমরা পরের ওভারতে খেলাটা শুরু হয়ে গেছে। তারপরে এই ওভার শেষে আমি বলবো যে আসলে আমার কাছে মনে হয় এই উইকেটে কত রান করতে হবে এবং কত রানের মধ্যে আটকাতে হবে, আটকালে আমাদের জয়ের সম্ভাবনাটা থাকবে।
শেখ as মাহিদিকে well আমরা দেখতে because he পেয়েছি had that matchup against Chris Gayle. থার্ড ওভার বোলিং He's এ শেখ gotten Chris মাহিদি চলে Gayle আসছেন 4 out of 6 innings now আমরা খেলা in চলতেছে T20 7th ওভার। internationals. তো ক্যাপ্টেন মাহমুদুল্লাহ Slow রিয়াদ power তার play. বোলিংটা এখানে শেষ করে দিচ্ছেন, মানে শেষের দিকে নিয়ে এসে 7 ওভারের মধ্যে 3 ওভারে এক বোলারকে পড়াই দিয়েছে। উইকেটে আছে হচ্ছে কি রোস্টন চেজ এবং সিমরন হেটমায়ার। আমরা Now, কিন্তু 2 এখন players at the পর্যন্ত crease for the সাকিবকে West বোলিং এ Indies who are দেখি নাই। considered আই এম নট শিওর যে সাকিব যে বাইরে ছিলেন decent সেই players বাইরে of থাকার spin. সময়টা যে মেকআপ করার যে ব্যাপারটা Headmayer রয়েছে from সেটা Ghana মেকআপ করে তারপরে originates from there, so obviously has ব্যাপারটা তো সেরকম না। history. সাকিব জাস্ট বাইরে Chase গেছিলেন আর is solid. চলে আসেন। পরের বল চার্জ করছিল, Long কিন্তু form আমাদের player. এখানে ফিল্ডার আছে শর্ট কাভারে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ সার্কেলের মধ্যে সরাসরি তার কাছে গেছে, কিন্তু বাংলাদেশকে এরকম ফাম্বেল আমরা he's অনেক been করতে excellent. দেখছি। তো সেই হিসেবে এটা একটা গুড স্টপ, গুড একটা বাউন্ডারি আসলে সেভ। That's what he's done so far today. মাইন্ড বলছে 157 হবে, নাজমুল হাসান বলছেন 145, নয়ন আহমেদ বলছেন Not only for the spinners, but also for the seamers. 120 রান হবে এটা হচ্ছে শিবলার রহমান Close to the stumps. আচ্ছা ঠিক আছে, 140 আটকাতে হবে। ভাই আপনার প্রিয় খেলোয়াড়কে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে ভাই যে নামে সেই ভাই আমার Excellent. এবং যেই মুহূর্তে মানে ঠিক পার্টিকুলার মোমেন্টে যে In the same fashion. আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলোয়াড় হচ্ছে শেখ মাহিদি, কারণ শেখ মাহিদি হাসান বোলিং Left side of the ground is the তারপরে left ব্যাটসম্যানের side কাছে to বলটা Roston চারদিকে Chase. ক্যাচটা উঠবে, Remember, আরে ক্যাচ ড্রপ তো drops it should have been taken. You understand why he's Return bowled catch. hard into the pitch, a low bouncing surface. Short hold on. বল এটা লো ক্যাচ। Well, he's got only himself to blame. It's a black long hop and it hit that straight to Mahdi Hassan. And it goes through his hands. Unbelievable. And a straightforward chance should have been taken. একটু পিছনে নিলেই তো এটা সফটওয়্যার জোন আছে, Perhaps এটা just তো বেসিক রে ভাই। came a little bit quicker than he anticipated. বাংলাদেশ একটা রান That আউট is a চান্স big miss. ক্রিজ গেলে রান আউটটা তো আসলে ওটা সাকিবের একটা স্টেপ মারতে তো সেটা হয়নি, কিন্তু এইটা তো আসলে হ্যাঁ যেটা হইলো পরের বল ভেরি নেক্সট ডেলিভারিতে বেড়ে এসে মারতে গেছে লং ফিল্ডার সেখানে সৌম্য সরকারকে তো প্রিন্স গেলের মিস্টেক যেমন আমাদের পাস করে নাই ঠিক তেমনি ভাবে এখানে যে না ওটা তো এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত কিন্তু শেখ মাহিদি তার ভেরি নেক্সট ডেলিভারিতে করে ফেলছে। ভাই যারা বলতেছিলেন যে তারা এখন হিসাব করে বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজই কত লিটন আছে, সোহান নাই, সোহানের বদলে লিটন। Well, it dropped the catch in the previous delivery of his own bowling. নাসুমের বদলে This time he tosses one up again from the bottom part of the bat. And an easy catch in the deep. হ্যাঁ সৌম্য সরকার Soumya Sarkar, that's the best. এটা তো হচ্ছে গিয়ে মানে রেগুলেশন ক্যাচ, কিন্তু ঠিক আছে অসুবিধা নেই। And the fans in the stands রেগুলারই ছেড়াতি are really having a ball. 9 রান করে আউট হয়েছে। Hetmayer goes for 9. হচ্ছে গিয়ে It's বাংলাদেশ 32 for 3. এখন বলেন কত রানে আটকে রাখতে পারে। আলী হাসান বলছেন আপনার চিল্লানি শুনে ডরাইছি ভাই, ডরাইয়েন না ভাই, ডরাইলেই ডর। বাংলাদেশ টিমও খালি গালি একদম মন খুলে খেলা বরাবরে খেলতে তো আপনাদের খেলা দেখছে তো। ওকে আনিসুর রহমান এখনো 220 আছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি ধরেন 135 রান অল আউট হয়ে যায় তখন কিন্তু বাংলাদেশ 220 করতে পারবে। হ্যাঁ বাংলাদেশ কিন্তু 136 করলেই খেলা শেষ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কত করবে সেটা না। আচ্ছা বিদেশ থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তারা তো সুপার চ্যাটে আমাদেরকে কন্ট্রিবিউট করছেন, তারা সুপার কমেন্টস করছেন এবং সেই সুপার কমেন্টস নিয়ে আমরা আড্ডা আলোচনা আগায় নিয়ে যেতে চাই। নিশ্চিতভাবে তারা আমাদের পাশে থাকবেন। শেখ মাহিদির পরের আউটসাইড দাও বিট হয়েছিল কিন্তু রোস্টন চেজ, তাদের নতুন ব্যাটসম্যান নামছে কাইরন পোলার্ড। ম্যাচের 7th ওভারে কিন্তু 3 উইকেট বাংলাদেশ নিয়ে নিছি আমরা। তো আমরা কিন্তু এখন ম্যাচের মানে পুরোপুরি আমরা আপার হ্যান্ডের ম্যাচের পুরো নিয়ন্ত্রণ কিন্তু ড্রপ করার কারণে আমাদের শোল্ডার ড্রপ করার যে একটা আশঙ্কা ছিল সেটা কিন্তু ভেরি নেক্সট ডেলিভারিতে আমাদের শেখ মাহিদি উইকেট তুলে নিয়ে কিন্তু সেটা আমাদের এক ধরনের প্রাইস করেছেন। 7 ওভারে 3 উইকেটে 33। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কত রান করবে? আমি বলতেছি ওয়েস্ট ইন্ডিজ এইখান থেকে যদি 100 কত করবে বলেন? আশরাফ ভাই কত? 135।
130 শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন ভাই র্যাপিড 130 রিলিফের 35 50 এই অঞ্চলে ঘুরতেছে কেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি 113 না হলো ভাই অসুবিধা আমি কোন আমিও হাইস্কিলিং 113 মনে করে না ওদেরকে আটকাই দিলাম তারপরে দেখা যাক দেখি ভাই 113 আমি বলছি 113 তো করলে অসুবিধাটা কি আপনারা দেখি কি বলে সাইড বাজেট আমি তোমার প্রত্যাশা আমি তো মানে বলি যে করবে প্রত্যাশাটা বললাম আচ্ছা ঠিক আছে দেখি 98 হবে যে এখন রেদওয়ান যে বলতেছে 98 হবে আপনারা আমার কথা শুনে টেনশন করে গেছে দুবাই থেকে বলছি ভাই তৌহিদুর আহমেদ সে বলছে 130 করতে পারবে করতে পারে জুনায়েদ হোসেন বলছেন 140 রিফাত খান বলতেছেন 120 দেখি তাসকিন বোলিং আসে থার্ড ওভারে উইকেট পায় কিনা না লেগ সাইডে হচ্ছে বলতে কি আপনার এমজে টিউন 250 ভাই আপনি কই আছেন খেলা দেখেন না খেলার আগে এটা 250 আলিমুজ্জামান রানা বলতেছেন 98 আশরাফুলকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় না ভাই আরে এই ম্যাচে কতটা আটকে দিও এটা কোন আশরাফুলকে ফিরে আনার আলোচনা আমরা পরে 104 অল আউট হবে এটা বলতেছে পারভেজ আমাদের নেক্সট আগে মুফতি মাহমুদুল্লাহ কি আগে ভাই আবার আপনারা তো কত কথা বলতেছেন আমরা খেলা চলতেছে এই খেলাতে কি হবে আজকে খেলা শেষে এই পর আমরা টাইম করতে পারবো হ্যাঁ আশরাফুলকে ফিরে এটা আরেকটা ভেরি গুড কোশ্চেন এইটা নিয়ে বাজি কিন্তু হ্যাঁ রানেরটা না হইলো 20 ওভার খেলতে পারে কিন্তু এইটা নিয়ে একটা বাজি স্ট্রেট ক্যারন বোলার প্রথমবারের মতো বল ফেস করছেন তাসকিনের তাসকিন ভাই জোরে বল করলে ওরা আরো জোরে মারবো হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো এখন তো ওই যে চলে আসছে তো বোলার যত জোরে বল করবো হয় তত জোরে মারবো হ্যাঁ একটু বুঝে শুনে একটু আচ্ছা একজন তো ভাই ভালো কইছে Even though that was almost halfway down the pitch, you could see Pollard কমেন্ট চলে যাক কিন্তু দীপান মজুমদার তার কমেন্টসটা কিন্তু চলে যায় দীপানকে আমি এখানে দেখতে পাইতেছি তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তার কমেন্টসটা কোথায় এই তার কমেন্টসটা নেন না সুপার চ্যাটে দীপানদাকে দেখতে পাইতেছি দীপানদা বলতেছে হ্যালো ভাইয়া ইজ देयर সামথিং অন দ্য পিচ ফর দ্য বোলার্স নাকি দে আর অ্যাকচুয়ালি বোলিং ব্রিলিয়ান্ট বাংলাদেশের বোলাররা খুব ভালো লাইন লেন্থ মেইনটেইন করতেছে এবং if you're the bowler, challenge. That's the challenge I'm talking about. Short of the keeper. He's outside his crease. I am bowling at 140 kilometers per hour and more. Then I'm going to bowl into the pitch short. Challenge him. Sure. Bye. Liton bacha gese na bye. Liton bacha gese na bounce yes. Skinner bole, Kyron Pollard, তার ব্যাটের কোনায় লাগা জন পিছনে গেছে প্রথমত ছিল এটা লাগছে কিনা আমরা দেখছি লাগছে কিন্তু অনেক সামনে bring him in now to send him back ভয় পাওয়ার কিছু নাই তো রোশন জে 17 বলে 11 তাসকিন হ্যাঁ তাই পুল করতে মিড উইকেট ফিল্ডার বিট হইছে আছে বলে তো আছে 2 রান হবে সার্কেলের মিড উইকেট ফিল্ডার আসলে বিট হইছে কিন্তু এখান থেকে স্কোয়ার থেকে দৌড়ে যা বলটা হচ্ছে দুইটা That's almost an instinctive shot as they come back for a couple. হ্যাঁ ফিল্ডারদের অ্যাক্টিভ তো দেখা যাচ্ছে because of thousands of hours of practice coming up. You see a ball of that length, you instinctively go pull, and Rustin Chase has missed a couple earlier. Okay. 18.3 ওভারে অল আউট হবে এটা হচ্ছে feeling a shot mid wicket. It was uppish, just a bit away from the right side of from Shakib. আছে তারা কতটা ভালো করবে সেই দিকে আমরা ছিল ওকে তাসকিন ওভারের হচ্ছে গিয়ে পরের বল ফিফথ বল রোস্টন চেসকে একটু ভিতরের দিকে একটু ব্যাটের ভিতরের দিকে লাগছে এবং 7.5 ওভারে 38টি উইকেটে বাংলাদেশের বোলাররা ব্রিলিয়ান্টলি বোলিং করতেছে Let's relive a magic moment from their history. আমাদের প্রতিটা লাইভে তাকে আমরা দেখি পাশে দেখি আমাদেরকে সাপোর্ট করতে দেখি সুপার চ্যাটের মাধ্যমে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে পাশে রাখার জন্য আপনি যেটা মানুষের বোলার রাখছে আসলে কেমন বলি মানুষের বোলার রাখছে খুবই ভালো এই উইকেটে যদি বোলাররা জায়গা মতো বল না করে তাহলে কিন্তু আসলে
বাংলাদেশের বোলাররা খুব ভালো মতো জায়গা মতো বল করতেছে মানে উইকেটে আসলে ওই রকম কোনো first match against West Indies, then they came out top. খুব যে টাইম আসতেছে Excellent win for এখানে বল যে খুব in টার্ন 2007. ওইরকম না, উইকেট ব্যাটিং এর জন্য যথেষ্ট ভালো উইকেট বলে আমার কাছে এটা মনে হয়। তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই জায়গাটা থেকেও আমার মনে হয় ওরা নিশ্চিতভাবে ওদের যে ফায়ার পাওয়ার আছে ব্যাটিং লাইন এখনো যারা বিজি আছে, যারা হচ্ছে গিয়ে মানে আসার জন্য ওয়েট করতেছে, তাতে আমি শিওর যে 160-70 কিন্তু ওরা এখনো টার্গেট আমার মনে হয় যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি আমরা যদি 150 মধ্যে আটকে রাখতে পারি সেটা আমাদের খুব ভরসা হবে। সেই জায়গাটা থেকে আমাদের জয় পাওয়াটা দেশের একমাত্র 100% পিওর ভার্জিন পেট্রোলিয়াম ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। তো 8 ওভারে যখন 3 উইকেটে ওদের 39 রান, সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে শেষ আরো 12 ওভারে 110 রান ওয়েস্ট ইন্ডিজের করাটা খুব কঠিন, আবার করাটা একদিক দিয়ে খুব সহজ, যে কোনো একজনের লেগে গেলেই সেইটা আমাদের জন্য। আচ্ছা, শরীফুল্লাহ কি উইকেট পায় না 1 ওভারে 8 রান বিনা উইকেট। সাকিব কিন্তু প্রথম ওভারে উইকেট পাবে, এটা কিন্তু ভাই বইলা দিলাম, এটা আপনারা লিখে রাখবেন। সাকিব যখনই বোলিং এ আসুক, 8 ওভার হয়ে গেছে, সাকিব যখনই বোলিং এ আসে 8 ওভারে সাকিব উইকেট পাবে। এখনো তাকে বোলিং এ আনতে 99% Bangladeshi fans. শরীফুল শর্ট থাকবেন, ফিল্ডার ধরে ফেলছে, কিন্তু এটা হচ্ছে গিয়ে সাকিবকে এখনো বোলিং এ আনতেছে না ক্যাপ্টেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। সো নট নেসেসারিলি যে আমাদের আমাদের পেস বোলার মুস্তাফিজকেও যে একটা ওভারই করছে, তো আমাদের পেস বোলারদের পরের জন্য রাখা, আমরা কিন্তু একটা ম্যাচ আগের ম্যাচে রাখার এই ম্যাচে রাখার মধ্যে পার্থক্য ছিল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচে এই ম্যাচে তো ম্যাচ আমাদের হাত থেকে ছুটে যেতেছে, এই ম্যাচে তো ম্যাচে আমরা এখন প্রবল ভাবে ডোমিনেট করতেছি। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় না যে এটা যাদের দিয়ে পরে দিচ্ছে তারা কিন্তু তারা খুব ভালো বোলিং করতেছে। লিটন আজকে আমার ধারণা হচ্ছে যে অপরাজিত থেকে দলটা জিতে মানে 37 দিনের মধ্যে এই প্রথম একটা সত্যি কথা বললো। প্রতিদিনই বলি এই কথা যে লিটন মনে হয় আজকে কিছু একটা, কিন্তু পরে না। যদি আপনাদের লাইভ নাও গত সিরিজ থেকেও যদি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ থেকেও how the defending champions have gone so far in this T20 World Cup has been myriad. আবির রহমান বলেন ভাই আমার কমেন্ট পড়েন না। আচ্ছা ভাই আপনার কমেন্ট পড়লাম, আপনার কমেন্ট কিন্তু পড়ি। শ্রমিক তানজিল যে সাকিবকে আবার মাঠে দেখছি, সাকিব আবার মাঠে দেখছি, ওইটা নিয়ে আসলে তো বড় হয়ে গেল anything but themselves. ফিল্ডিং এর সময় সাকিবকে দেখছি, I will throw out some nuance for some of that. I don't know all of it. বল একটু জায়গা করে নিয়ে খেলতে চাইছিল, বলটা একটু উপরে উঠছিল, ব্যাটে বলে কানেক্ট করতে পারে নাই। রোস্টন চেস in the gap for me and Futsal there between the last T20 World Cup and now 5.5 years. The game has gone forward exponentially, and many of the top teams have Bangladesh in the way West Indies have been brilliant at playing the game under Darren Sammy's leadership, which was top class. I think bowling skills now matched up very well for some teams against the power of the West Indies and Chris Gayle historically the greatest T20 than some they are accustomed to playing in times past when they ask different questions and the pitches have been of a different quality. So all of those factors I think are leading to the need to evolve as a team. There's still a lot of talent there. I certainly believe so. But the matchups now, we saw England and South Africa were brilliant bowling changes. ভাই আর কত কমেন্টস করলে করবেন, এই যে কমেন্টস করলে পড়ে দিলাম ভাই। আমাদের এখানে বলছে যে হচ্ছে কি নীলকণ্ঠ কে কারে বিষ খাওয়ায় নীলকণ্ঠ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বাদ হয়ে যাবে, তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ার্ল্ড কাপের বাকি সব দল 12টা দলের 11টা বাদ হয়ে যাবে, বাংলাদেশ ফাইনাল করতে only 2 boundaries so far in the 9th over. Look at that, highest dot ball percentage in Super 12. 55% dot ball right at the top. That has been the problem.
But take nothing away from Bangladesh. The bowlers, they have a plan. They've gone ahead with it. এইবার হতেছে গিয়ে রাউন্ড দ্য উইকেটে এসে আসলে ট্রাই করছিল, কিন্তু এটা কি ওয়াইড হয়ে গেছে, ওয়াইড দিছে, আম্পায়ার ওয়াইড দিয়ে দিছে। যাক, অসুবিধা নেই, এই 2-4টা রান না করলে ভাই, এই 2-1টা রান না হইলে পরে লিটন কি হবে, 50টা করবো কি, 50 রান লাগবে না। আশ্চর্য। 8.5 ওভার খেলা হয়েছে, পুরো ইনিংসে এখন পর্যন্ত মাত্র 2টা বাউন্ডারি আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে। শেষ বলটাও কিন্তু সুন্দর বুদ্ধিমত্তার সাথে করলেন, একটু শর্ট অফ লেন্থে, একটু পেস কমায় দেয়া, কোনো রান হইল না। 9 ওভারে 44 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কত রান করবি রে ওয়েস্ট ইন্ডিজ? আমি তো যে 113 বলছিলাম, আমি তো দেখা শেষ 113ই না হয়ে আছে। আচ্ছা, দেখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিরকম রান করবে। যাও দাড়ি কামায় ফেলবো, দাড়ি কামায় ফেলবো, দাড়ি খেতেন না ভাই, ইঞ্জুরির কারণে দেশে চলে এলেন সাকিব। না না, আরে সাকিব ফিল্ডিং করতেছে রে ভাই, সাকিবের ওই ইঞ্জুরি আপনারা সেই ওভারেই সাকিব বোলিং এ আসে কিনা, সাকিবের নেক্সট ওভারে কিন্তু উইকেট হবে, মানে নেক্সট ওভার না, মানে প্রথম ওভার। শেখ ফায়াদ দ্বারা বলতেছেন 150 ওভার, সজিব ইসলাম 130, জটিল মিল্টন 125। কিন্তু হবে সাকিবের 5 ওভারে কিন্তু ভাই উইকেট হবে। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করেন, যারা যারা ফেসবুকে লাইক দেন নাই তাড়াতাড়ি লাইক দেন, যারা নট মেম্বার এখনো হন নাই, বিদেশ থেকে যারা যোগ দিচ্ছেন তাড়াতাড়ি মেম্বার হন, সেটা আমাদের ডেসক্রিপশনে আছে। যারা যারা করছেন, আমাদেরকে করে সমর্থন করছেন, তারা আমাদের সঙ্গে, তারা আমাদের তাকে ফাস্ট বল, বলটা বাইরে থেকে মিডলের দিকে গেছিল এবং বলটা আমাদের একটুখানি কিঞ্চিত একটু লো হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। 5টা বল আছে, সাকিব উইকেট পাবে তো ভাই, সাকিব তো উইকেট পাবে নাকি? এই ঈশান কি বলছিলেন? কয়েকজনের নাকি সুপার চ্যাটে নাকি তাদের সুপার প্রমিস মিস করে ফেলেছে। তো ভাই সেজন্য আসলে দুঃখ প্রকাশ করতেছি। নিশ্চয়ই আমরা সামনে অবশ্যই আপনাদের দেখবো। সাকিবের 5 বল আছে, 5 বলে কি উইকেট পাবে কিনা? বোলার নাকি চেয়ে আচ্ছা, একজনের নীল অসুবিধা নেই, কিন্তু বল তো হাতে আছে 5টা। 9.1 ওভারে 45 3 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ ম্যাচে পুরোপুরি আপার হ্যান্ডে। পরের বল লো হয়েছে। প্রথমটা বলছিলাম একটু লো হয়েছে বলে মনে হইতেছে, পরেরটা কিন্তু ভালোই লো হয়েছে। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে থেকে কিন্তু বলটা about the game, not just the players themselves only. I mean, have a look at the crowd today. It's like you're playing in Bangladesh. থার্ড বল সাকিব, মানে শেখ মাহেদি কিংবা আর্টিমিস ছিল না, আর্টিমিস ছিল। Even the fans expect big things. They came in with a big reputation, remember. কিন্তু সাকিবের ওভারে শুরু They were ranked number 6 when they came into the tournament, had to qualify from the first round, বাংলাদেশের জন্য ব্যাটিং করাটা, and then coming in here, they know that they had a really good game against Sri Lanka. Problems for Shakib Al Hasan is not looking 100%. না বল Not a good news for Bangladesh. রে ভাই, দেখি সাকিব কিছু করলো না, বলে কিছু হইলো ওরা হঠাৎ করে। হ্যাঁ, সাকিব in trouble, Shakib. But he will know more ওরাও than নেগোশিয়েট anyone করতে, else. He's ভালোভাবে played নেগোশিয়েট some কিন্তু games করতে, at মানে this নেগোশিয়েট করতে ground বলতে হচ্ছে কি, এখন previously. কিন্তু উইকেট পড়ে নাই। Goes into ফর the দ্য ফার্স্ট টাইম আমি pitch, উইকেট takes away দেখা that hitting একটু ভালো লাগার পাশাপাশি একটু আতঙ্কিত হইলাম, কারণ প্রথম 9 ওভার যেরকম উইকেট দেখছি তাতে মনে হচ্ছিল যে ঠিক আছে 140 to 50 We've seen some field sets from এখন মনে হচ্ছে Pollard with ব্যাপারটা a man আসলে অত behind the সহজ bowler. হবে না। Not only in দেখি this World Cup, সাকিবের there he নেক্সট is. বল অফ স্টেম্পের বাইরে Even prior to it. একটা রান নিল। কি রে ভাই, সাকিব ফার্স্ট ওভারে Rules of উইকেট পাবে matches না? and উইলিয়াম analytics. সাকিব ফার্স্ট ওভারে উইকেট পাবে কোথায়? একটা বলই তো বাকি আছে, সাকিব কাম অন ভাই, আমাদের ডিশ নাই। হায় রে ভাই, তাইলে আর কি করবে? দেখাইতে পারবো না ভাই, এই যে রাইট কিনা নটনমন যখন টিভি রেট কিনবে সে tension in his knees. আপনাদের আরেকটু সাপোর্ট লাগবে, ভালোবাসা, পাশে থাকা লাগবে। Such an important player for Bangladesh. না, লাস্ট বলটা তো আসলে রান হলো না। ফার্স্ট ওভারটা 10 ওভার শেষে 48 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আমি ভাই এখন ভাই আমার যে Very good over, just 4 off it, 48 for 3. এই আশা ভাই 123 বলছিল, Shakib will get a chance 135 to recover. না ভাই, আমি ভাই যে একটু কমায় নেই, এই যে আমি ওই যে 150 থেকে একটু কমাইলাম 129 ভাই, 129, এই 129 এর বেশি
আচ্ছা 32 জান 132 এর বেশি করলে আসলে চেস করাটা কঠিন হয়ে যাবে। 132 বাংলাদেশের জন্য টাফ হবে। সাকিবের এই একটা ফার্স্ট ওভারটা দেখে কিন্তু আমি আসলে একটু ওরা আমি কিন্তু একটু ভয়ই পাইছি বলা। ওকে তৌহিদুল ইসলাম বলতেছেন 135, রুল আলম বলতেছেন 115, ইমতিয়াজ যাদব বলতেছেন থেকে কত 108, নোমান ভাই সিঙ্গাপুর থেকে দেখছি আকন মামুন আমাদের সঙ্গে, আকন মামুনকে আমি আমাদের সঙ্গে আগেও দেখছি, সবসময় আমাদের সঙ্গে রেগুলারলি ঢোকেন, মানে ইনফ্যাক্ট নট আউট নোমান স্টুডিও যখন অন্য জায়গাতে তখন আমরা দেখি রেগুলারলি সমৃদ্ধ তার নামটা দেখলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মাইদাস বলছেন 138, ফিরোজ গাজী 135, 8 অভিষেক 135, চাটা গরম বেশি আফ্রিদিতুহীন। এই ভাই আপনার সময় হয়েছে, আপনার আগে সাকিব বোলিং এ আসছে, সাকিবের পরে ওভারে আগে আপনি চা গরম দিতে দিন, ঠিক আছে? মিহির কুমার পল 140, শামীম আহমেদ ভাই আমাদের এখানে ডিশ নাই, আমাদের সাথে থাকেন, আমাদের সাথে থাকেন। আমরা কমেন্টে দিচ্ছি না, ডেফিনেটলি কমেন্টে দিচ্ছি না, আমরা আড্ডা দিচ্ছি, আড্ডাই আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বুঝাতে পারলাম। আপনি আড্ডাতে থাকলে খেলা সবকিছু জানেন। জহিরুল ইসলাম বলতেছেন 170, অর্থনগর 121, 140 হবে আশা করি, আমি তো আশা করি 113, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আশঙ্কা করি 150 এর বেশি, মাঝামাঝিতে আপনি 132। ইমরান বলতেছেন 120-25 হবে, 20 বাদ দেন আকাশ, আকাশে তো নিছি, আরে আকাশে চ্যানেল বলেন ওই চ্যানেল চেঞ্জ করেন, এই চ্যানেল অনেক চেঞ্জ করে দেখছি। মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। হ্যামস্ট্রিং অথবা হচ্ছে কাপে যে হচ্ছে পুল করছে, কাপ কারণ হ্যামস্ট্রিং কাপের মাঝামাঝি জায়গায় গেছে। তো এরপরে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সাকিবকে আবার ফিল্ডিং এ দেখা গেছে, কিন্তু সাকিব পর্যন্ত সেই কারণে একটা আশঙ্কার জায়গা হয়তো সবার মধ্যেই ছিল, স্পেশালি যারা হচ্ছে মানে মাঠে যারা নেই, যারা টিভিতে দেখছে, টিভিতে সাকিব না দেখে। তো পরে কিন্তু সাকিব আসে, প্রথম ওভার সাকিব বোলিংও করছে, সেই বোলিংটা প্রথম ওভারে সাকিব মনে 3 রান দিচ্ছিল, এবং সাকিব কিন্তু সেখানে সাকিবের বল গুলো অনেক সেটা দেখে আসলে 135 কিছুতেই করতে দেওয়া যাবে না। যদিও সাবির রহমান বলতেছেন 144 করলেও চলবে, আলিফ খান বলতেছেন 165 করলেও চলবে, হুমায়ুন কবির বলতেছেন 118 করলেও চলবে। আবার হচ্ছে সাবির রহমান বলছেন আজকে লিটন কিপিং কোথায় খেলে গেছে, ভাই আজকে কিন্তু লিটন আবার ঈশান বলছে আয়না ভেঙে দিব কিন্তু আজকে লিটন, ঠিক আছে? বলি ভাই নিজের দিকে কিছু গালিগালাজ দরকার নাই। মুস্তাফিজ নেক্সট ওভার, তার সেকেন্ড ওভার করতে আসে মুস্তাফিজ। আমার ধারণা মুস্তাফিজের লাস্ট 3 ওভারে কিন্তু মুস্তাফিজের খেলা হবে বলে মনে হচ্ছে। বল কিন্তু আমি বলছি শুরু করছে, বল লো হওয়া শুরু করছে। তো বাংলাদেশকে আসলে এখন আমরা খুশিতে লাফানোর কিছু নাই, তাদেরকে আসলে আমাদেরকে আটকে রাখতে হবে। মুস্তাফিজের এই যে 3টা ওভারে মুস্তাফিজ আমার ধারণা ওদের জন্য টিপিক্যাল যে মুস্তাফিজ বা যে মুস্তাফিজ সেই মুস্তাফিজ হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। ইভেন মুস্তাফিজের ফার্স্ট ওভারটা কিন্তু এরকম ছিল না, মুস্তাফিজের সেকেন্ড ওভারে প্রথম বলটাই আমরা 26 বলে 19, কাইরন পোলার্ড 9 বলে 4, নিজেদের কিন্তু উইকেটে সেট করে নিতেছে তারা, 28 উইকেট ছিল। তো আমাদের এখন বোধহয় একটা উইকেট দরকার। মুস্তাফিজ Well, it's a growth. I don't think either of us would qualify though. Wide wicket, good keeping. The big changes that have happened between 16 and 21. Between T20 World Cups ever again. Very different. Right? The biggest change has been analytics, matchups. People now know a lot more about each other than they ভাই আপনার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা কত? ভাই আপনি একজনই মনে করেন আপনি করছেন কি ইলেকশনের বাইরে ভাই 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 বল গ্রিপ করছে,
এইবার ভাই খবর আছে আমি বুঝলামই না spot on, Hush. উইকেটটা There is so much more analysis done, viewing of এবং what's going on. কিন্তু আসলে আমাদের আসলে এখন ওদের Around the globe, and this is where the guys will spend more time. Coaches will get involved. So that's why a bowler will bowl 6 balls and he'll be off. On maybe an over 2. Isham will take just down the track, and then any be bowling score. from another end. Below 100 any score, Isham will just come in or just go 99 out. also. So yeah, 59 the also. game has really moved Mustafi, third very ball. quickly. ভাই এই এতক্ষণে এটা হলো ভাই মুস্তাফি লেগ স্ট্যাম্পে পিচ কইরা বলটা stuck in the just held in the pitch. There's a meeting between the pitch and it's gone for a long time. টিপিক্যাল মুস্তাফিজুর রহমান দেখেন The other frustrating thing I think about the West Indies is striking their power hitting. লাকি যে রোস্টন যে আমরা আনলাকি এই জায়গাটাতে big on taking singles and rotating the striker now. কিন্তু মুস্তাফি শুরু করে উইকেটের সহায়তা পাওয়ার To be able to noodle and work the ball and work out and adapt. 53 উইকেটে 10.3 ওভারে I think Ian Bishop and been for a long time. Maybe not. আচ্ছা এখন যদি টি20 ম্যাচে 11 নম্বর ওভারে যদি দাবি করি দাবিটা কি বাড়াবাড়ি হইব একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে adapting to situations in front of you. দেখেন মুস্তাফিজ কিন্তু আমরা আগের ম্যাচগুলোতে উইকেট দেখেও দেখছিলাম যে না অনেক against the first there's a lot আমরা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে মুস্তাফিজকে দেখতে পাচ্ছি একেবারেই গত দুইটা সিরিজের মতো মুস্তাফিজকে অথবা ঠিক কি বলা চলে another aspect of West Indies cricket and we keep coming অথবা back কি বলা চলে আইপিএল এর কিছু ম্যাচে যেরকম ভাবে দেখছি তো মুস্তাফিজ কিন্তু হচ্ছে ওদের জন্য মানে ভয়ঙ্কর এবং আমাদের জন্য দুর্দান্ত উইকেট পায় না কিন্তু এইটাই হচ্ছে গিয়ে মুস্তাফিজ প্রতিটা বলেই কিছু না কিছু হইতে পারে না Pollard swimming around. Bravo. ফার্স্ট উইকেট দেখে উত্তেজিত হয়ে গেছে আগের উইকেট গুলো দেখে Quite as the same এটা হচ্ছে গিয়ে ফিজ গেম যেটা ইম্প্যাক্ট আউট That's the one I referred to about Chris. So, আমার আপনার এখন third wicket should have was in the top order, all going early. Over last ball, মুস্তাফিজের না বাউন্ডারি গুড ট্রাই কিন্তু হচ্ছে কি বাউন্ডারি 11 ওভারে 56 3 উইকেটে মুস্তাফিজের এই ওভারটা just thought for a minute he might have pushed it back. Then another boundary, only the third since the inning started. অন্তত একটা বলে তো হচ্ছে কি পাস লিপ দেবে এগুলো আরেকটা বলে হচ্ছে কি ব্যাটসম্যান টাইম মিস করে যেটা হচ্ছে কি শর্ট মিডিকেটে দিকে গেল তো ইনফিল্ডার থাকলে হতো ও ক্যাচ হতে পারতো নিজের এবং পরিবারের এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের আসলে ওই যে 100 ব্যবহার করুন খুব বেশি রান তাদেরকে করতে দেওয়া যাবে না আপনারা সেটা কি মনে করেন যে কেস থাকলেই ভালো ডট বাবা মেহেদী কিপ্রিয়া সেটা বলতে মানে প্রথমে যে রোলটা ল্যান্ডল কেমন প্লে করছে মিজানুর রহমান বলছেন আমি টিভিতে দেখছি তারপরে হচ্ছে গিয়ে মানে ভারত থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখতেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য শামিউল ইসলাম রাজু বলছেন নোমান ভাই রিপ্লাই দিবেন আর কত প্রতিভা দেখাবে বাংলাদেশ দেখা যাক কি হয় নোমান ভাই রিপ্লাই ওইটাই বলছেন সাকিব বারবার হাতে হাত দিতেছে মনে হয় প্রত্যেকটা বল আগে যে ওই কাপের ওইখানে একলাগে একটা পচা মার তো এটা নিয়ে ভাই আপনারা টেনশন সাকিব আছে সাকিবের সেকেন্ড ওভার ফার্স্ট ওভারে উইকেট পায় নাই সেকেন্ড ওভারে উইকেট পায় কিনা ভাই ওই যে আমাদের কি জানি হচ্ছে গিয়ে আফ্রিদি তুহিন ভাই আপনি চা বানাইতে চান ভাই আপনি চা বানাইতে চান চা বানায় আস্তে আস্তে দেখবেন যে উইকেট পায় ফার্স্ট বলে উইকেটটা হয় নাই West Indies. Look at all those great players in 2016. As I said, you had Gale, Pollard, Russell. This is one of the 11.1 ওভারে 57 উইকেটে 11.1 উইকেটে সাকিব এবারে উইকেট হবে এই ওভারে উইকেট সাকিব বের হয়ে আসা না লং অফে ঠেলা দিল আফ্রিদি তুহিনকে চা বানাইতে পাঠাই দিছি তো আশা করতেছি যে এই ওভারে উইকেটটা আমরা পেয়ে যাব আমরা এটাও আশা করতেছি যে যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তারা যেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দেন আমাদের যে নতুন প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে শর্টস সেটা তো যেন আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন জায়গা করে নিয়ে কারেন্ট বোলার খেলতে চাইছিল লেগ থেকে সরে গিয়ে সাকিব হচ্ছে গিয়ে তাকে অনুসরণ করছে লেগ থেকে মারার জন্য
ফ্রি করার জন্য কোন রকম কোন জায়গায় আসলে পায় নাই, যে কারণে আসলে এক রান নিচে আর কি কোনো মতে। সাকিবের 1.3 ওভারে বিনা উইকেটে 5 রান। And what's been frustrating for the West Indies is because of COVID, and that was frustrating. It was supposed to be Australia last year, but it's not, and it's been pushed out to this now. Then you've got Australia in 12 months' time. So, yeah, that's gone against. আমাদের ব্যাটসম্যানরা কিরকম করেন, ওদের হচ্ছে পেস বোলাররা কেমন করেন, স্পিনারের হিসাব নিকাশ দেখতো। They're just a bit long on the tooth, and that's just the reality, Harsh. 11.4 ওভারে 63 উইকেটে সাকিব কিন্তু অসাধারণ বোলিং করতেছেন, কিন্তু উইকেটটা পান নাই 10 বলে। তার পরের বল সাকিবের বোলিং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা, সাকিব অনেক কিছু করার ট্রাই করতেছে না, যেটা মুস্তাফিজ টু সাম এক্সটেন্ট করছে, কিন্তু সাকিব একদম উইকেট টু উইকেট বল করতেছে। একটা বল যদি ব্যাটসম্যানরা মিস করে, একটা বল যদি ব্যাট নামাইতে দেরি হয়, আইদার বোল্ড অর একেবারেই সাকিব সাকিব এখানে অনেক কিন্তু ফুল anything away. He's always at stumps, and because of his low arm, he slides in it. He's attacking nice. Incredible how often he gets people out, trapped on the crease elbow, and knocks them over. সেটা হয়নি, ওভার শেষ হয়েছে। ভাই আমি এত কিছু বলতে পারবো না, যে 113 যেটা বলছিলাম ভাই, সেই আমি আর কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না। হ্যাঁ, আপনারা যে বিলো 100 নিয়ে থাকেন, 113 হইলে 113 করে জিততে পারবো না, অবশ্যই জিততে পারবো। ভাইরা কি বলেন? মুক্তাদির আকন ভাই বলতেছেন হচ্ছে 99। আচ্ছা ঠিক আছে, পোলারের আউট করতে হবে। আমি বলতেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ 115, আমার চেয়ে 2 রান কেন ভাই বেশি দিলেন? 113ই বলেন। ভাইদি ছেলেটা সম্পর্কে কিছু বলেন। ভাইদি যদি লাস্ট ওভারে আরো 2টা উইকেট নিয়ে নিতে পারে তখন বলুন। 99 for batsman, pitch is going hard to exactly type pitch হচ্ছে কি শুরুটা যত যেরকম ছিল দ্রুতই প্রেসটা ডেটোনেট করলো বলে আমার কাছে মনে হলো। কমল ঘোষ 10 লিটার বলতেছেন লিটন আজ 50 করে, এই কমল ঘোষ 40, আমি একাই বলি ব্যাপারটা। সব মিলে ঈশান বলে সব মিলে নাকি আমি আর এই কমল এই দুজনই বলছি। যাই হোক, প্রেডিক্টর বলতেছে যে হচ্ছে কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ 102 করবে, আমিও বলে ভাই আরো 11 রান দিই। এটা করলো আমরা অসুবিধা 12 ওভারে 61 3 উইকেট। তাসকিন 3 ওভারে 14 রান দিয়েছে, কোনো উইকেট পায়নি, কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক বোলিং করছে এবং লাস্ট ওভারটা তাসকিন করতে আসছে। এবং তাসকিনের প্রতি এই ওভারেও আমার আবারও ওই অনুরোধ থাকবে, আমরা তো তাসকিন শুনতেছে না যে ভাই গতি দেওয়ার দরকার নেই, এখন গতি দিলে ব্যাটে বল আরো সুন্দর ভাবে আসবে। তাসকিনের এখন একটা দেখি প্রথম বলটা কি করলো, ওকে ঠিক আছে, ব্যাটে লাগছে নাকি? আমার তো মনে হলো ব্যাটে লাগছে, ব্যাটে লাগছে। এই রিভিউ নিছে বাংলাদেশ রিভিউ নিছে খুব কনভিন্সিং না, কিন্তু বাংলাদেশ রিভিউ যাই ঠিক আছে। রিভিউ নিয়ে আমরা বাসায় চলে আসলাম। রিভিউ নিয়ে দেবানদাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি আবারও আমাদেরকে সুপার কমেন্টস করেছেন। তিনি বলছেন যে এইরকম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংল্যান্ডের সাথে সেই আফসোসের কথা আর বাইক একই রিভিউ নিছে বাংলাদেশ। দেখি বাংলাদেশ আমার কাছে মনে হচ্ছে নট আউট, এটা হচ্ছে কি ব্যাট ফার্স্ট ইনসাইড এজ হইছে না, প্যাট ফার্স্ট না, ইম্প্যাক্ট আউটসাইড, প্যাট ফার্স্ট আলটা এজ এটা দেখাচ্ছে যে প্যাট ফার্স্ট, তারপরে হচ্ছে না ইম্প্যাক্ট আউটসাইড অফ। এই জায়গাটাতে আমরা আসলে রিভিউ একটা লস্ট করলাম। রিভিউ লস্ট করলে অসুবিধা, কিন্তু তাসকিনে যেটা বলতেছিলাম, তাসকিন এখন যদি 144 কিলোমিটার গতির বল করে, সেটা হবে হচ্ছে কি উইকেটে পড়ার পর 130 কিলোমিটার, মানে সে তার ওই চেষ্টার জায়গাটা থেকে, মানে আমি ইম্প্যাক্টটা বলছি ব্যাটসম্যানের কাছে ওরকম ভাবে আসবে এবং তারা খুব আরামসে মারতে পারবে। উইকেট বলটা করাটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। দেখি তাসকিন সেটা করেন কি না। Inside the line, but smashing into those poles. তাসকিন সেটা করে নাই। তাসকিন গতিতেই আসলে বল করতেছে, তাসকিন তার ওই গতিতেই ইয়ে করছে। তার ব্যাটসম্যান এখানে প্রপার কানেক্ট করতে পারে নাই, ইনসাইড প্লেইড অন হতে পারতো। মুশফিক আবারও লিটন আবারও হচ্ছে গিয়ে একটা বাউন্ডারি বাঁচালেন, বা হাতে চাপায় পড়ে সুন্দরভাবে একটা ভালো গুড কিপিং
Another guy that goes back onto your stumps and you're out of here. 12.2 ওভারে I have been really impressed with Tuscano. We've said it down in Oman as well. Got fitter, working on his fitness. তো Really strong. বাংলাদেশ And changes of pace. But also great heat. Rolls and comes at you, and that's why he's been brought back now up against Pollard. বল করতে যাওয়ার সময় স্লিপ খেয়ে পড়ে গেছে। মানে বোলাররা তো স্লিপ খেয়ে পড়ে যায়, এটা তো আসলে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমরা মনে করেন এতবার ডোমেস্টিকে এবং ইন্টারন্যাশনাল মাশরাফি কিভাবে স্লিপ করে পড়ে যেতে দেখি। Fitness is coming in now, Shibogli. Look. Right, just the back foot there, back leg underneath, yeah. I've seen him do it a little bit in Bangladesh over the years. তার ওই যে ল্যান্ডিংটা ঠিক So he's got it's that planting there, and it's so skiddy, and there's that sheen here at Sharjah. আমাদের সঙ্গে জুয়েল পাবনা থেকে দেখছেন, সে হচ্ছে কি লেগ স্পিন করে আমাদের জন্য, আমাদের সবার কাছে হচ্ছে কি দোয়া চাইছে। অবশ্যই আপনি হচ্ছে কি লেগ স্পিন করেন, বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের লেগ স্পিন খুবই প্রয়োজন। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখবো। দেখি তাসকিন ওভারের পরের বল উঠতে খেয়ে পড়িস না রে ভাই এবার। And here's a reflection of what you were saying a while ago. It's probably the number saying it's good time to go your quick bowler. লিটন 62 করবে। এই যে আলী হোসেন বলছে লিটন 62 করবে, আরো একজন ঈশান থার্ড একজনকে পাইছে। হ্যাঁ, তিনজন গুনতে থাকেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে খেলা ঘর নামে একজন আছে, সে বলতেছে 122 হবে। মোহাম্মদ সুমনও আমাদের সাথে আছে। আমাদের সাথে হচ্ছে গিয়ে আছে হচ্ছে গিয়ে একজন আছে। নোমান ভাই কোয়েশ্চেন এন্ড অ্যানসার চাই, জিহাদ হাসান এটা বলতেছেন। ঠিক আছে, এই ওভার থেকে কোয়েশ্চেন অ্যানসার হবে। থাকেন ওভারটা কি এই ওভার Do think it need not be hard if you're all invested in it, if you all understand. এই পোলার তো বাইরে যেতেছে। Right, what's happened here? হ্যাঁ, পোলার এত ডরাইলো। Pollard is পোলার retiring. ব্যাটিং করতে অস্বীকৃতি জানাইছে, ভাই তো বাইরে হয়ে গেছে। What is the heat? রিটায়ার্ড হার্ট, রিটায়ার্ড আউট। না, নিশ্চয়ই রিটায়ার্ড হার্ট নামতে পারবেন না। হ্যাঁ, 62 for 3 in the 13th. তো ইয়েতে আছে 8 of 16. না, নিশ্চয়ই ইনজুরি হয়েছে বা কোনো একটা কারণে। আর বাথরুম ধরছে কিনা ভাই আমি কেমন কি মুশকিল রে ভাই, আন্দ্রে রাসেল আছে না, আমার মনে হয় না যে এটা তাদের কোনো ট্যাকটিক্যাল চেঞ্জ, যে আমি সেক্ষেত্রে কাইরন পোলার্ডে বসাই দিয়ে কি আন্দ্রে রাসেল, মানে কাইরন পোলার্ড ভাই 2 দিন আগে তো পিটার কথা বানায় আলেছে আইপিএল, তাই না? 6 ছক্কা মারছিল। সো বিষয়টা ওইরকম মোটেই না। নিশ্চয়ই কোনো একটা হইতে পারে যে প্রচন্ড গরমের কারণে হয়তোবা এখানে হচ্ছে গিয়ে ওই ডিহাইড্রেশনের কারণে হয়তোবা। যাই হোক, Not a good one today. এই লাকি ব্রেকটাই ভাই আমাকে দরকার ছিল। আমরা ভাই we're just talking about the stats. Reasonably well. Spikes at the right and he has Tuscany. করেন বলছেন on his way. আমরা মনে করি ভালো করে আমাদের এই লাকি ব্রেকটা আমাদের এই বোলিং মেথডের কারণে The danger man is gone without even facing a delivery. আমরা ডিজার্ভ For a golden 62 আউট হয়ে গেল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন হচ্ছে কি 62-5 উইকেটে বাংলাদেশ কিন্তু হচ্ছে কি এখন বাংলাদেশ ইনফ্যাক্ট হচ্ছে কি খুবই ভালো অবস্থানে। ইনফ্যাক্ট আমি ক্রিকেট ইনফোতে দেখতে পাচ্ছি, আমি টিভির ইয়েতে দেখছিলাম যে কাইরন পোলার্ড রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে গেছে। এইখানে আমি দেখতে পাইতেছি যে কাইরন পোলার্ড ইনফ্যাক্ট রিটায়ার্ড আউট, মানে ক্রিকেট রিপোর্টটাতে দেখতে পাচ্ছি যদি রিটায়ার্ড আউট হয় মানে হিটের কারণে হইতে পারে যে আমি ব্যাটিং করবো না, সেই কারণে হচ্ছে গিয়ে রিটায়ার্ড আউট হিসেবে তাকে দেখা যায়। কিন্তু না, এখানে তো আবার দেখি 62 for 4। Not a good last few deliveries for the West Indies. 63 for 4। আমি ক্রিকেট স্কোরে আবার দেখতেছি 63 for 5। যদি কাইরন পোলার্ড হচ্ছে গিয়ে ইনজুরির কারণে বের হয়ে যায়, সে রিটায়ার্ড হার্ট হবে, সে আবার পরে ব্যাটিং এ নামতে পারবে।
আর যদি সে নিজের উইথড্র করে তাইলে হচ্ছে কি রিটায়ার্ড আউট হবে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি 5 উইকেট করবে। সেটা কি হচ্ছে সেটা আমরা জানি না। একটা করবে একটা দেখতে আবার পরে ভাই এখন এটা বলা সম্ভব না কোনটা কি হবে, কিন্তু এইটুকু অন্তত বলা সম্ভব এখন আরো করে ভাই 100 রান করতে এবং এইটাও বলা সম্ভব যে আপনারা যারা আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দেন নাই লাইক দিয়ে নেন, যারা হচ্ছে মেম্বার হন নাই তারা মেম্বার হয়েছে, বিদেশ থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন আমাদেরকে সুপার কমেন্টস করতে পারেন, সুপার কমেন্টস মাধ্যমে আমাদের সুপার কমেন্টসের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে আমরা আগায় 63 for 4 or 5 সেটা আসলে আমি বুঝতেছি না। তাসকিনের লাস্ট বুঝেন তাইলে কি অবস্থার মধ্যে আছে ওরা, কিন্তু ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন, ঠিক আছে। এখন আর লিটনকে লারবেন না, হাসান আল মুনিফ এটা বলতেছে ভাই 100 হবে। এখন তো আমরা এই বাজি তো ধরতেই পারি, আচ্ছা ভাই 100 হবে নাকি? কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, নিজের এবং পরিবারের মাঝে মাঝে বিশ্বাস দেই নই রাতে, কখনো দেখি যে খুব আস্থা টিমের প্রতি দেখায়, আরেকবার আবার দেখি যে না আস্থা চলছে। 110 এগুলো দিলে জিতবো করবে 100 মধ্যে হবে নাকি ভাই? দেখি তো। ইমরান আহমেদ বলতেছেন বাংলাদেশ আজকে জিতবে 97 হবেন, সাজিদ বলতেছেন এইটা ডার্ক সানশাইন বলতেছে হচ্ছে 89 হবে। শুধু এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ এরা কিন্তু আমাদের 2011 ওয়ার্ল্ড কাপে দেশের মাটিতে আমাদের ওয়ানডে অল আউট আর সেই ওদেরকে আমরা তারপর বলে আমরা করে সেটা অল আউট করেছিলাম তো যতবার আমরা হচ্ছে কি ওদের কম ওগুলো বাদ দেই, রাইভালি বাদ দেই, আমাদের জন্য আজকে জিততে হবে, ম্যাচে টিকে থাকতে হবে, মানে ওয়ার্ল্ড কাপ আমাদের থার্ড ওভার ভাই আজকে ভাই এই ওভারে উইকেট হবেই না লাগলেই আউট দিয়ে সুন্দর সুইপ করছে এখানে নিকোলাস পুরান। ভাই কিন্তু এখন অনেক কিছু মুখে আসছে, মনে আসছে I'm very happy to see Taskin. 4 overs none. অনেক কিছু বলতে পারতেছে না। Made it 2 for 11. লিটন দাস 99 করবে, আরে ভাই লিটন ওরাই 99 আছে, ফিঙ্গার আছে। Got a wicket, missed out on a wicket, but Right, there's a fielder there. লিটন আগের দিন 2টা ক্যাচ হলে, আজকে শেখ মাহিদি 2টা ক্যাচ হলো, নিজের বলে একটা ক্যাচ হলো, as easy as they get. মিড উইকেট বাউন্ডারিতে লোপা ক্যাচ, লোপা ক্যাচ। Now he's put down a sitter. just saying how good they've been too, Harsh, in the field. Yeah, chalking off his own goal himself to blame, but this side is stock and standard. Nice reverse cut, nice height, and you've got to swallow every afternoon. একটা এরকম প্রবাদই আছে যে যেদিন আপনি ক্যাচ মিস করবেন সেই দিন বল আপনারে ফলো করবে। হ্যাঁ, ওই দিন লিটনের কাছেই কেন ওই দিকে বল গেছে, man who comes on and gets people game and he stops you scoring. Should have been another one to him. নিকোলাস পুরান বের হয়ে আসছিল, স্টেপ আউট করছিল, সাকিব সেটা দেখাই নেক্সট টাইমে বাইরে বলটা দিছে, লিটন বলটা গ্যাদার করলেই এটা হচ্ছে কি স্ট্যাম্পিং হয়ে যায়। লিটন বলটা গ্যাদার করতে পারবে, লিটন বলটা গ্যাদার করতে পারবে, the ball. লিটন বলটা গ্যাদার করতে পারবে। তো সাকিব 3 বলের মধ্যে 2টা উইকেট টেকিং অপরচুনিটি এবং একেবারে একদম উইকেট নেয়ার মতো loses a bit of grace. So key for the West Indies, these two here now. Be into the death overs and try and get a partnership of substance. Chase 28, he's had a couple of lines. They have again seen him recently in the Caribbean. Wonderfully sensible innings. Should have been stumped. Should have been. Oh, he didn't gather it, Liton does. না কিন্তু পিচটা অল অফ আ সাডেন কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার ভাই। In terms of these guys, should they know what's coming and there would have been a little signal because they know what Pooran's about. Loves to get nuts and shoes on and come down. মিস করতেছি সোহান এখানে। It's beautiful. এখন আমার সেই সোহান না, even though it kept low, looking down. সোহান হইলে ভালো হইতো। Really, the fielding. মানে সোহান হইলে বেটার, মুশকিল হইলে বেস্ট। ওকে, সাকিব
As it turns out, একেবারেই তিনি মানে লাখ তার সাথে আজকে নাই 3 ওভার যে বোলিং করছে সাকিব সেই 3 ওভারে ফ্যান্টাস্টিক বোলিং এর যে রিওয়ার্ড সেটা কিন্তু তার অ্যাটলিস্ট উইকেট ঘরটাতে আমরা দেখতে পাইতেছি না সাকিব 3 ওভারে 4 রান খুবই হতাশাজনক এই ওভারে বাংলাদেশের 2টা ক্যাচ মিস করা বাংলাদেশের ফিল্ডিং নিয়ে আসলে আমি ফিল্ডিং এর হতাশার কথাটা আসলে ইফতেখার হাসানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সুপার কমেন্টস করেছেন সুপার চ্যাটে আমাদেরকে তিনি কন্ট্রিবিউট করেছেন ফ্রম অস্ট্রেলিয়া আমাদেরকে $5 কন্ট্রিবিউট করেছেন খুশি হয়ে গেছে এটা শুনে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই দেখি ইফতেখার হাসানের প্রশ্নটা নেই ভাই লিটন দাসের মাইটি উইল কস্ট আস দ্য গেম This can be the difference between 130 to 150. ইফতেখার ভাই এত রান হবে না that's for sure 130 150 এত রান হবে না আশিক আনসারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি আমাদেরকে সুপার চ্যাটের মাধ্যমে কন্ট্রিবিউট করেছেন তিনি আমাদের সুপার চ্যাট বললে ভাইরা দেয় এটা কিন্তু ওই বলছে যে বললে ভাইরা দেয় এই ভাইরা সবসময় এই ভাই আপনার বলার জন্য আপনি না সেই লোক গেছিলেন বাংলাদেশ জিতবে না বইলা হ্যাঁ যে ইয়ার সাথে ওমানের সাথে 5 over the West Indies একটা বাউন্ডারি যাই হোক না ইফতেখার ভাই যেটা বলতেছিলাম 130 আর 150 মাত্র মধ্যে এটা পার্থক্য না আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা পার্থক্য হয়ে যেতে পারে যে I remember 100 এর সাথে 130 এর IPL they were 8 এই ক্যাচটা ধরলে 110 এর সাথে 130 এর পার্থক্য এখন লো স্কোরিং ম্যাচে এবং যখন উইকেটে বোলারদের প্রতি খুবই সহায়ক একটা রোল প্লে করছে এই লাস্ট 21 পার্টটাতে বাংলাদেশের ব্যাটিং তো অবভিয়াসলি পরের অংশে সেটা আরো করবে তো এই সময় প্রতিটা রানই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মিস আরো বেশি last year after IPL 13 তো মুস্তাফিজ বোলিং আসে তার উপরে 3টা বল হলো 15তম ওভারে 3 বলে খেলা হলো 73 4 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান আমি আসলে ওই হ্যাংওভারটা কাটাইতে পারতেছি না গত ওভারে যে 2টা ক্যাচ মানে চান্স মাইদের ক্যাচটা ভালো না আর take a bit of time to get back to those days of lovely sheen on it forward slide on and best 90 হবে নাফিজ হাসান বলতেছেন এখন তো মনে হচ্ছে 90 ভাই সোহান আজকে নাই কেন সোহান আসলে মূলত নাই তার মানে 90s 200s লিটন কে ফোর করে তিনি মূলত না তার নিজের ব্যাটিং ফর্মও খুব খারাপ কিন্তু লিটনেরও খারাপ তো টিম ম্যানেজমেন্টে মনে হচ্ছে মুস্তাফিজ স্লোয়ার মারছিল আর কিন্তু এটা ফিল্ডিং এ ফটো আছে পুর that's a good shot বাউন্ডারি লাইনে ভালো ফিল্ড শামি just beats him with the boundary বাংলাদেশের বেস্ট ফিল্ড Shamim, the substitute fielder, Duskin Ahmed, I think, is the one who's gone off. I think he did pretty well to get there. It was very well struck. Classic Roston chase. He's so good down the ground. The weight. Just knows the fit of the bow. Lots of those change-ups. Straight down the ground. Roston chase. কনফিডেন্স এখন অন্যরকম এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যারা আছেন 6009 জন মানুষ যারা দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাইতেছি এই 6000 মানুষের মধ্যে ভাই কয় হাজার মানুষ আপনারা সাবস্ক্রাইব করতেন এটা যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে প্লিজ এই ওভার শেষ হবে না এখন করেন না খেলার ওভারটা শেষ হোক তারপরে আমাদের একটা সাবস্ক্রাইব করে নেন আমাদের ফেসবুক পেজটা লাইক দিয়ে দেন আমাদের নতুন প্ল্যাটফর্ম এনওএন শর্টসটাকেও আপনারা একইভাবে সাবস্ক্রাইব করে লাইক আর আরেকটু ডলার টু বিদেশ থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তারা সুপার চ্যাটের মাধ্যমে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন 14.4 ওভারে 78 উইকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ 113 মধ্যে ভাই রাখতে হবে 113 ছিল আলহামদুলিল্লাহ আরো ভালো 113 মধ্যে রাখতে হবে মুস্তাফিজ ব্যাড বল যাক ঠিক আছে একটা ওয়াইডি খেলেছে আর অনেক খারাপ অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে অনেক 7000 বলতেছেন ভাই নিকোলাস পুরান থাকলে 130 পার হতেই পারে নিকোলাস পুরান থাকলে ভাই 32 135 what's the score the West Indies would think there's something we can salvage সেই পুরান দেখেন আমরা get past 140 sevens আশা করছি যে আমাদের কষ্ট হবে না মুস্তাফিজ পরের বল অফ স্ট্যাম্পের বাইরে থেকে টাইনা একটু ভিতরে আনছিলেন কিন্তু বলটা এত খুব সহজেই ব্যাক ফুটে যায় কিন্তু good connection on that now the boundaries are starting to come and Puran has looked good since he's come to bat কিন্তু হয়ে গেল আমরা প্রতিটা রান এই মুহূর্তে আমাদের দুশ্চিন্তায় রাখতেছে দীপায়ন দাকেও নিশ্চিতভাবে দুশ্চিন্তায় রাখতেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে তিনি আমাদের
সুপার কমেন্টস করছেন, সুপার চ্যাটের মাধ্যমে $8 আমাদেরকে $7.9 বাংলাদেশ ইজ নাও losing the beat. Every match catch drop হবে really frustrating. Really frustrating অনেকগুলো জায়গা থেকে। সেটা হচ্ছে গিয়ে মুস্তাফিজের পরে বলতে এক রান হলো, অনেক জায়গা থেকে যদি ফিল্ডিং এর কথা পার্টিকুলারলি বলেন, আমাদের যে ফিল্ডিং কোচ আছেন রায়ান কুক 15 ওভারে 5 উইকেটে 84 রান কি বলা চলে কারা খেলে দিচ্ছে কাদের সাথে খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। তো এই রায়ান কুকের আমলে বাংলাদেশের ফিল্ডিং এর কি উন্নতি হয়েছে সেটা ভাই আমরা দেখতে পাইতেছি না। যাই হোক 15 ওভার শেষে 5 উইকেটে 84 রান ওয়েস্ট ইন্ডিজের, শেষ 5 ওভারে আমি যেটা বলছিলাম 113 করবে, সেজন্য 16 আর 13 কত 29 রান, 113 ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 100 শেষ 5 ওভারে কত রান করবে? আমি বলছি যে এই জায়গাটা থেকে 29 রান তাহলে 113 কাটতে। আপনারা কি বলেন দেখি শেষ 5 ওভারে কত হবে? এক রান হলেও বাংলাদেশ জিতবে, কে ওপেন করবে এটা আপনের প্রশ্ন। সুদীপ্ত দাস 140 পর্যন্ত দেখেছেন, আরে শুধু ক্যাচের জন্য একজন কোচ দরকার। ফিরোজ গাজীও আমাদের সঙ্গে আছেন, নাহিন বলতেছেন শেষ 5 ওভারে 50 রান হবে। আমাদের সুদীপ্ত দাস বলতেছে 140, না কিসের 50 হবে? আরে হাতে উইকেট তো যে অস্ট্রেলিয়া 127 রান চেস করতে নেই মিরপুরে এই যে লাস্ট সিরিজে 117 রান going West Indies. A real struggle for them. 84 for 4 they are with 5 overs left of this innings. Morano looks in good touch and swings. Shakib away into the stands for 6. He's looked in decent touch. He's 18 from 10, just about the only who seems to be coming to terms with this pitch that is very slow and very low. Only for Babu bhai, I always contribute to you. 6 of the innings coming up, 16th over in the slot. ধন্যবাদ দিবেন, আসবেন ক্যামেরার সামনে। It looks to be in good touch. ধন্যবাদ জানাইছি ইফতেখার ভাই, ক্যামেরা ঘুরাবো আপনার দিকে। Terrific hit, 71 meters the distance ball. আপনাকে বাবু ভাই ধন্যবাদ জানাইছি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি West Indies need a few more of those. It's been noticeable today how many খুবই balls hit the bottom of the bat when West Indies batsmen play aggressive shots. Same spot, same shot. Goes leg side again. And big enough again. This is terrific from Nicholas Pooran. That's exactly what West Indies were hoped for. Struggling in the first 15 overs. Nothing wrong. This is for him in the 16th over. Back-to-back sixes from the bat of Nicholas Pooran. Similar kind of delivery. Similar kind of shot. Similar kind of a little bit more. The distance, 83 meters. Bit harder, a bit squarer. Showing that you can come to terms with this pitch. As it may be, all the balls really just trying to bowl into the surface, be it spinner or seam bowler trying to bowl into the surface and get the ball skidding low. যেটা বলতেছিলাম সাকিব কোনো কিছু ট্রাই করছিলেন না, কিন্তু এখন অনেক কিছু ট্রাই করছেন। এই কথা যেমন অনেক বাইরে আসলে Shakib was just pushed too wide. Bangladesh's spinners today, Shakib and Mehdi Hassan. Similar type of bowls really. The ball quite round arm, the ball quickly into the surface. সাকিবের সেই উইকেট টু উইকেট একটু বল করাটাই উচিত। এটা মিডল স্ট্যাম্প থেকে একটু বের হয়ে যেতেছিল। আমি বলবো যে সাকিব আসলে এই বলটা খুব ভালো হয় নাই, বাইচেই গেছে, শর্ট ফাইট লেগ ফিল্ডারের কাছে গেছে, কোনো রানও ইনফ্যাক্ট হয় নাই। ক্যাচ ম্যাচ গুলা মানে মিস গুলার খেসারত দিয়ে Chase playing his first T20 international today. আমরা লাইভ Given his cap before play by Dwayne Bravo. Was in quickly as wickets tumbled in the power play. And will have a role to play himself. What kind of it's going to be defendable because it has been a very slow nation. 140 turned out to be a good total. Beautiful cover fielder Pooran picks it up the man. He's frustrated to do so. 99 before 60 overs down. খুব ভালোভাবে কামব্যাক করছে। ওভারের পরে 4 বলে কিন্তু 1 2 মাত্র হচ্ছে তাকে 3টা রান দিচ্ছে। তো এবারে
5 উইকেটে, এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান কত ভাই 130-এর মধ্যে আটকে পারবো না শান্ত ভাই 35 এই যে এতক্ষণে কিন্তু আবার মিরাজ ভাইয়ের গলা খুলতেছে তা আমিও তো খরচ কমতে আমার গলা 14 টাকা 90 পয়সা 32 তো কিন্তু মিরাজ ভাই বলছিলেন কত 55 প্রথমে 50 বলছিল আচ্ছা মিরাজ ভাইটা নাও ভাই আপনারটা নাও ভুল প্রমাণিত 140 করবে এটা বলতে একদম 130 থেকে 40 করবে 135 করবে হাতের কথা হচ্ছে এটা নেক্সট ওভারে 10 প্লাস রান নেক্সট ওভারে এবারে ভাই উইকেট যাবে আসেন পেতে আসেন আমার এবারে উইকেট যাবে আসেন বাজে to the top of the order today. Phase of the innings has been tricky for West Indies throughout this tournament. They've been one of the teams that's the lowest or the poorest strike rate in that middle phase, and now have just got 4 overs left to give themselves a target to defend. Shakib has done his 4 overs around, has Taskin. এটা হচ্ছে কি লং অন ফিল্ডার একটা রান হয়েছে 5 বল আছে উইকেট যাবে ওয়াসিম চৌধুরী বলছে উইকেট যাবে হ্যাঁ 2 উইকেট যাবে একজন হ্যাঁ ভাই for West Indies Islam উইকেট গেলে চিপস খাওয়াবো চিপস বাজে squad আচ্ছা ঠিক আছে আলু পুরো খাও কোনো অসুবিধা নেই TSports Live এই nicely in the আমাদের সঙ্গে হচ্ছে ফিয়ার মি এটা হচ্ছে বলতেছে 145 হবে উইকেট না যাক 124 এ যাবে না he just seems to be a different player on the surface compared to the ones who already batted 100% গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছে Yeah, well, he's হবে রাজু এটা বলছে রাজু আপনি আমার সাথে আছেন World Cup game আমার সাথে never আছেন had to wait as long for a 6 T20 match. লায়লা নিকা বলতেছে হ্যাটট্রিক হবে T20 match. 7 উইকেট যাবে দেখি 6 up in the 15th over. যাক ভাই এটা 4 বলে বাইচে গেছি এখানে হচ্ছে কি সরাসরি আমাদের কভার পয়েন্ট ফিল্ডারের কাছে গেছে বলে বাইচে গেছি তো দুইটা ওভারে বেশ কিছু বাজে বলে কিন্তু আমরা হালকার উপরে বাইচে গেছি না It's not been a flawless performance in the field either from Bangladesh. Then he has put down a couple one-off his own bowling, which is just about the biggest crime of all. And another one both similar actually, fingers pointing skywards, and then there was a miss-stumping down the leg side as well. So 3 chances have gone begging. পরের বল শরীফুল ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড স্লোয়ার দেওয়ার চেষ্টা করছে শরীফুল ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড স্লোয়ার দেওয়ার চেষ্টা করছে যেটা ইনফ্যাক্ট আমরা জিম্বাবুয়ে টুর থেকে ওর বোলিং এ এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রবল ভাবে সেই দিকের বোলিং এ আমি বলছি না যে বেস্ট বোলার কিন্তু ডেফিনেটলি অনেক কিছু এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাইতেছি যে আমাদের মুস্তাফা তারিক তানিম আমাদের নট আউট নোমান চ্যানেলের যিনি হচ্ছে গিয়ে ইউটিউব চ্যানেলের মেম্বার অফিশিয়াল মেম্বার তিনি আমাদের একটা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে তানিম ভাই তিনি বলছেন 143 আবারও ভেরিয়েশন আবারও অফ স্ট্যাম্পের বাইরে স্লোয়ার আবারও ব্যাটে বলে প্রপারলি কানেক্ট করতে পারে নাই এবং শরীফুল কিন্তু খুব ভালো বোলিং করতেছে যদিও উইকেট এখনো পায়নি 16.4 ওভারে 101 উইকেটে 2.4 ওভারে 15 রান 3 উইকেটে আমরা কিছু ফিল্ডিং ল্যাপস থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এখন আমাদের But এই রান তারা করাটা we've got coming up later this evening. Looking forward to this one. Pakistan, who are going great guns in this tournament against Afghanistan, just played one game so far. They brushed Scotland aside, convincingly winning that game by 130 runs in a T20. That should be a terrific clash. Afghanistan are going to be a real threat in this tournament, I think. They've got some hard-hitting top-order batsmen. And then arguably the best spin attack in the competition. 3 top-class spinners, so if they get runs on the board, they will threaten anybody. But Pakistan, of course, looking one of the forms. Top of the table clash. Unlike this match in Group 1. মহারাজের জয় হোক 17 ওভারে 103 4 উইকেটে time is coming back for the second
বেশি হইলে 3 ওভারে 18 বলে 29 এর 100 বলছি না After 17, it's 103. আপনি বলেন না, আপনি তো খালি ডলার ছাড়া কিছু বলেন না, একটা প্রেডিকশন করেন দেখি না। 17 ওভারে 103 4 উইকেট বলেন একটু। হ্যাঁ 18 বল বাকি আছে, আরো 30 রান হবে, 103 মানে 133 হবে। তো শুরুতে তো আমি 132 বলছি। আচ্ছা 135 মানে আরো 33 রান আছে, 135 হবে বলতে। এই যে ভাই, এই যে বাবু ভাই বলতে হচ্ছে কি 135 হবে। হ্যাঁ না মিললে সবাই মিলে এরা ধরবে, একটা না মিললে আমারে। তুহিন কি জানি চা গরম করে আসার সাথে সাথে কি সে পোলার দিয়ে খেয়ে দিছে। হ্যাঁ ভাই সয়রন গড, আমি চা গরম করে বসলাম, পোলার রিটায়ার আর রাসেল। তুহিন ভাই আজকে আপনি আমাদের বাচ্চাদের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, দর্শকদের মধ্যে থেকে আজকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে গেছে। ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক। তাইলে ভাই একটা কাজ করেন, আপনি দেখি আমি বোলারটা দেখাবো। বোলারটা ভাই দেখলে ভাই আপনি এই ওভারে ভাই আপনি ভাই আবার একটু বোলিংও করতে হবে, মানে একটু খেলাও দেখতে হবে। দেখি আমাদের বোলিং কি আছে। 17 ওভারে 103 4 উইকেটে। আমার যে মাঝামাঝি প্রেডিকশন ছিল 132, দেখি 132। শেখ মাহেদী আসছে, শেখ মাহেদী আসছে, শেখ মাহেদী আসছে। He will hold the key for মাহেদীর সামনে সেই তার হচ্ছে কি প্রাইস চিহ্নের সুযোগ। Mahdi Hassan প্রথম বল to complete his 4 overs. প্রথম বল ছক্কা, লেগ স্ট্যাম্পে না হবে না। আমি তো খুবই আশাবাদী। Beautifully struck again. This is excellent batting from Nicholas Pooran. এবার আশরাফ উইকেট হবে, আমি বলছি উইকেট। বলে ছক্কা তারপর once again from the bat of Nicholas Pooran. ছক্কা খাওয়ার পর আমার pitched up. ছক্কা খাওয়ার পর দেখি সেই পাম্প ফিরে আনতে পারে down the ground for one more time, getting another six of the very first ball of a new over. Yeah, he tried. Mahdi পরের বল লেগ স্ট্যাম্পে সরে গেছে, দেখে মাইদি অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বল করতে আইডিয়া ওয়াজ গুড, অনেক বাইরে চলে গেছে, সেই কারণে আসলে এটা ওয়াইড। He goes the other way this time as Pooran moves outside the leg stump. Mahdi tries to push it wide, but pushes it too wide. Out হয় নাই, really low arm. He bowled that second ball of the over. মিরর সুইপ করলো, Pooran reverse sweep straight to the field and no run. মিররে দেখলে যেরকম সুইপ দেখা যায়, তো আউট হয় নাই। মিরর সুইপ করেও বাইচা গেছে নিকোলাস পুরান, কোনো রান হয়নি। আমরা প্রতিটা না কিসের আউট, তবে ঢাকায় বল চলে গেছে, কিসের আউট। ওভারের সেকেন্ড বল, down the ground again into the stand. Wonderful hitting. That's his second six of the over, his fourth in all, and giving this West Indies innings some much needed impetus. Yeah, all those 4 sixes coming from the bat of Nicholas Pooran. With that 60-50 partnership comes in and just perfectly delivered. It's in the slot. It's a half volley. It's a really long one. Down the ground one more time. Fantastic from Pooran, showing his stumps, moving outside the leg stump. His arm is going lower and lower and lower, trying to just skid it through. Pooran staying low to the ground himself and just setting a very strong base. ওয়েস্ট ইন্ডিজ 17 ওভারে 116 back over the bowler's head. আমার ভাই পাম্প ছুটে গেছে ভাই, আমার six dot ball 6. আরে আরে The moment he's pitched it up, he's been dealt with severely. দুইটা ক্যাচ আজকে ফলাইছে, আগের দিন যেভাবে দুইটা ক্যাচ ফলাইছিল, এজন্য আজকে কৃতিত্বের সঙ্গে একটা স্ট্যাম্পিং মিস করছে। Well, ওভারে প্রতিটা বল দেখছি লেগ সাইডে সরে যায়, জায়গা করে নিয়ে নিকোলাস পুরান খেলতেছে। তো মাইদি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে মানে নিকোলাস পুরান সে একটা প্ল্যানিং খেলতেছে, ব্যাটিং করতেছে, কিন্তু শেখ মাহেদী হচ্ছে গিয়ে তার প্ল্যানিং প্রতি বলে বলে চেঞ্জ করতেছে, কোনোটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, কোনোটা হচ্ছে গিয়ে লেগ সাইডে। সারপ্রাইজ ফর মি টু সি হিম কামিং আরাউন্ড, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে গিয়ে তিনি নির্দিষ্ট কোনো লাইন দুইটা শটটা দিয়ে দেন করতে পারে। নাইস ফ্লোরিশ উইথ দ্য ব্যাট ফ্রম নিকোলাস পুরান। বাবু ভাইয়ের মুখে হাসি, 135 এর পথে আগে গেছে, সেইজন্য সে খুবই আনন্দিত। বাংলাদেশ আগে দিন জিতবে না বলছে, ঠিক আছে। Well, they certainly needed it. His strike rate of 195 puts some of the earlier struggles into perspective. আচ্ছা আফি ফিল্ডিংটা কই করে ভাই, আমি আজকে সারা this wide and long on and will come back for a second, or wanted to come back for a second, if not the final, and was smartly sent back by Nicholas Pooran. 114 রান 18 রান কিনে
Good piece of fielding in the deep from Afif Hussain to run to his right to stop that one. It looked like they would have gone for a couple of runs, but the real piece of fielding, picking it up and throwing it in. Genuinely, Puran felt there wasn't two, but he also wouldn't mind the strike here against Mahedi. Wants as much of the strike as he can get. Single will give him a bit more of it. 119 for 4, 2 overs left. দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট। ভাই 140 করতে দেওয়া যাবে না কোনোভাবে। 140 করলে কিন্তু খবর আছে। আপনার পেজে মেম্বার হবো কেমনে? আমার পেজে মেম্বার হবেন এটা ঈশান ইয়াতে দেওয়া আছে না? আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে যে আমাদের নট অটোমান পেজে কিভাবে আপনারা মেম্বার হতে পারবেন। এবং মেম্বার হইলে আসলে মেম্বারদের জন্য আমরা খুব বেশি কিছু করতে পারি ব্যাপারটা। কিন্তু আপনাদের এই সাপোর্টটা এই উৎসাহটা কি কাজে লাগে? মেম্বারদের জন্য অনেক কিছু করব বলে প্ল্যান আছে। একের পর এক সিরিজ আসতেছে ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা মেম্বারদের জন্য Puran won't be hanging back. He's 40 from 21 with a 4 and 4 sixes so far. So 19তম ওভার শরীফুল ছক্কা। Catch দিয়ে নিকোলাস পুরান extra cover takes the catch. Looking in good touch. He was looking to cream it over extra cover, but only picked it out in deep. He's gone for 40. 5 বলে 40 রান করে পুরান আউট হয়ে গেল। ভাই এইবার 132, বাবু ভাই 135 উঠতে দেওয়া যাবে না। It's a little bit too long. 135 কম ভাই আপনাদের 134 করে। And it launched into it again, getting the bottom part of the back. An easy catch in the deep from Mohammad Naeem Sheikh. Important wicket for Bangladesh because he was going great guns. 22 বলে 40 রান করে পুরান আউট হয়ে গেল। রোস্টন চেজ on a 95. থাকো ওই লগে ওই থাকলাম গুলিকা ভালো। ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিন পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি। লেবু নির্যাস আর আমাদের হচ্ছে দেখে এখন আপনাদের অবস্থা কি? 129 মোহাম্মদ জসিমিটা বলছে, তানভীর সাথে বলতেছেন 128, মোহাম্মদ রাকিব বলতেছেন 100, রাকিব তাহলে 126, রাকিব টেক 132, কিছু দেশের একমাত্র Roston Chase. Brilliant bowling. He is on skating through and knocking the leg stump out of the ground. 10 বলে কি 16 রান হয়ে যাবে? কি বলেন? কোন 135 debut innings in T20 internationals is over. ভাই আজকে কিন্তু Roston Chase 39 আমাদের from নট 46. আজকে হচ্ছে কি একদম মানে টিয়া পাখি দেয়া হবে। হ্যাঁ সবাই হচ্ছে কি টিয়া পাখির মতো হলিকা ভবিষ্যৎবাণী knocks over Roston Chase এখন পর্যন্ত on top of the leg stump. তারপরে হইতাছে যে বাউই লাস্টে Good reaction from the youngster. হয় নাই এখনো তো হয় He's picked up 2 and 2 now. এখন কি হবে নাকি? Be on a hat trick. হবে নাকি হ্যাট্রিক? Chase gone for 39. West Indies 190 ডলার for হবে 6. ডলার তো বাইরে তো আছে, এটা তো আমাদের তো সাপোর্ট করে, ঠিক আছে? তোমাদেরকে যারা বিদেশ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তারা সুপার কমেন্টস করতে পারেন, সুপার চ্যাটের নিচে কমেন্ট বক্সের নিচে যে ডলার সাইজের পেট্রোলিয়াম করে কোন প্রশ্ন থাকলে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। হ্যাট্রিক হবে নাকি? হ্যাট্রিক? আমি বলছি হবে। এই হ্যাট্রিক না হলেও এই বলে আমি তো পরে বলবো, আমি একটু বাড়ায় বলছি যে 4 বলে 3 উইকেট পাবে, 3 বলে 3 উইকেট পাবে। দেশের একমাত্র 100% পিওর একজন বলেছেন মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। ডলার হবে ডলার। এটা কি রে? T20 World Cup for Jason Holder. And he comes in on a hat trick.
126 হবে আর 129 হবে, এটা হচ্ছে গিয়ে জসিমের কথা সাহিল বলছেন 126 হবে, দুবাইয়ের সরকার বলছেন হয় নাই না, 4 বলে 3 উইকেটে হিসেবে আমরা 4 বলে 3 উইকেটে হিসেবে আমরা এখন আছি নিকোলাস পুরান এবং এইখানটাতে আমার মনে হয় যে আমাদের ফরিদপুর অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশকে 10টা রান রাখতে পারবে, তো এটা খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ হবে। ওরে একটা মারছিল রে, আবারও সে ফ্লোয়ার মারছিল, আবারও সে সুন্দর ভাবে হচ্ছে বলের গতিটা মানে তার যে বলের ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড এবং ব্যাটসম্যান প্রপারলি খেলতে পারেন নাই, একটা রান হয়েছিল। 121 6 উইকেটে আর মাত্র 8 বলের খেলা বাকি আছে। 8 বলে যদি ভাই আপনারা 13 রানের বেশি ধরেন, 13 রানের বেশি ধরেন না, হ্যাঁ তাহলে 134 এর মধ্যে থাকবে। 8 বলে 13 রানের মধ্যে বেশি ধরেন না। Some big shots here. সমল বলছে আজ আমরা জিতবই জিতবো, পরের বল ভাই রে ভাই আছে তো আছে in the crease. ভাই দিছে Deep cover. Down it goes again. It's the third drop that we've seen from Bangladesh today. 2 from Mahedi Hassan. Afif Hussain this time at deep cover has put down another. Should have been taken. They've just been very sloppy in terms of making room. Just regulation catch in the end. Afif, one of the best fielders, straight in and out. Just seem to keep dropping catches. মানে চেহারা বাঁচিয়েছে, এইবার কি বাঁচে, এইবার সে কেন সেই ক্যাচটা পাওয়াই দিল, হাঁটু মহিলা আরাম করে ধরার একটা অবস্থা ছিল। Unfortunate, very unfortunate. 2 wickets in the 19th over, should have been 3. 123 for 6. হ্যাঁ সেটা তো খবর আছে, বাংলাদেশের খেলছে অবশ্যই 19 ওভারে 123 6 উইকেটে লাস্ট ওভার 133 বলছিলাম, এটা করতেও তো 10 রান লাগে, ব্যবহার করুন সেপনিল স্যানিটাইজিং হ্যান্ড ওয়াশ। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, টুথপেস্ট একটা। আরে কতগুলি ক্যাচ কতগুলি, সেটা জেসন হোল্ডার ড্রয়িং ব্যবসা, আমার নাম বলে লাভ নেই, কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা সবগুলোই পাওয়ার দিকে প্রত্যেকেই আমাদেরকে এটা পাবো না। 130 হবে, এটা হচ্ছে আব্দুল মুকিত বলতেছেন 133 হলে পারবো। আসল চৌধুরী এটা বলতেছেন this game as a Bangladesh of course, and with 1 over at this একটা ম্যাচে 4টা আনফরচুনেট first 20 overs to go. West Indies stand on 123 for 6. It has been a real grind with the exception of Nicholas Puran, who came in and gave some much needed impetus to the innings. Boundaries have been hard to come by, sixes have been hard to come by. মুস্তাফিজের লাস্ট ওভার 3 ওভারে 24 1 উইকেট, মুস্তাফিজের লাস্ট ওভার লাগে নাই তো 140 if they can. DJ Bravo in the air should be taken. It's taken this time. These Bangladesh supporters in the ground in charge. Every time the ball goes in the air, their hearts will be in their mouth, but it's been taken this time. West Indies now 7 down. DJ Bravo gone for all. Now this would be a big pushing Afif Shoka picks up the catch quite comfortably off the bowling of Fizz. Another wicket goes. Bravo gone for 1. 23 for 7. সবুজ বিপ্লব ছবি দিয়ে তৈরি বিশ্বের সর্ববৃহৎ শস্যক্ষেত্র এবার স্থান করে নিল বাংলাদেশের এই গৌরবময় অর্থনীতির হতে পেরে ন্যাশনাল ইলেকট্রিকের একজন বলছে হচ্ছে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ম্যাচ ফিক্সিং করতেছে দেখে পোলার্ড উঠে গেছে, চেজ আস্তে আস্তে খেলছে ভাই। জাতি জানতে চাই আপনার মাথায় কি রং নাকি ফিটা বাঁধা, ফিটা ভাই আলগাও নাকি। প্রথম পাওয়ার প্লেতে পাওয়ার প্লের হিসাব আলাদা, এখন হচ্ছে গিয়ে মুস্তাফিজুর রহমানের সেকেন্ড বল, ফার্স্ট বলে উইকেট পাইছে, হবে না আর ফুল টস লেফট
retired hurt or retired ill. We had it confirmed from the third umpire retired ill. And that means he can come back as Jason Holder muscles a full toss into the stand. It's a remarkable hit from Holder. It's a terrific hit from Jason Holder. And just flicked it away. Look at the distance. That's gone many a miles into the stand. Slow full toss onto the pads and gets the treatment. But যখন একজন ফিল্ডিং কোচ এত বছর ধরে থাকবেন এবং প্লেয়াররা কি কারণে trying to get on this surface. They got to build it into the pitch and let it skid through. That's in the slot and Holder goes high. I think it's high enough. It is. It's high enough and far enough. Consecutive sixes for Jason Holder, making a belated entry into this World Cup. But looks in good touch. A little bit full of this time, but he was waiting for it and has put that away for another maximum. All of a sudden the score looks decent on the surface. 135 on board now. 3 more balls, legitimate balls to be bowled in this over. The fish has been too full. The full toss put away for the first of his sixes, and then one was just too full again and in the slot. He's got to drag his length back. And bowl it a bit short and get skidding through. Better length from the fizz, and consequence it just crunches into the bottom of Holder's bat. DJ Bravo just making room and trying to go over the top on the offside. লিটন আজকে 13 করবে, পাওয়ার হিটিং শেষ, 140 হবে। লিটন আউট বাই আকিল হোসেন। আর ভাই লিটন না করে না, আগে এই দুইটা বল ভালোভাবে শেষ করি আমরা। Off the bowling of Shuri, ভালোভাবে আমরা শেষ করি, ভালোভাবে আমরা শেষ করি। 2 wickets. And he's out in the circle already. Ovaরের ফিট বল। Pull out it is. Ovaরের ফিট বল। As we just mentioned, retired ill. ও না না, ওরা দেখে স্টেডিয়ামের বাইরে ফেলবো বলে মনে হইতেছে একজনের, না আমার মনে হইতেছে যে 8 from 16 he made earlier. It was a real struggle for him. বল কোন ক্যাচকে ধরো, ক্যাচ দিলে তো ধরতে পারবো না, তাহলে বলই বল মার সেগুলোকে বাইরে যাক। ঠিক আছে, রান হয় রান হয় নাই। 136 7 উইকেটে লাস্ট বল। It was Shakib, I think, who went and had a word with Mustafa Fizzer after those 2 sixes from Jason Holder. And he must have been saying to him, come on, drag your length back. There's no value on this surface in hunting for that Yorker. You get it slightly wrong. And the full toss is the easiest ball to hit, or easier to hit. বাংলাদেশ কত টার্গেট পাবে সেইটা এই বল that second six, that's exactly what he's done. ওয়েস্ট ইন্ডিজ কারণ বোলার ক্লিক করছে, ছক্কা fielding position. ছক্কা 142 7 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস শেষ করলো। বাংলাদেশের জন্য of Karen Pollard. আমার কাছে This West Indies innings has finished in a bit of a rush. 3 sixes have come in this final over. West Indies 142 for 7. 7,001 7,000 একজন মানুষ আছেন, তাদের প্রত্যেককে আমরা সেকেন্ড ইনিংস সঙ্গে আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে বন্ধু, মানে 14,000 মানুষকে চাই বাংলাদেশের ব্যাটিং এর সময়, বাংলাদেশের জয়ের সময়। নিশ্চয়ই আপনাদের পাশে 5 মিনিট পরেই ফিরছি, সাথে থাকেন। Show what really we've been expecting from the West Indies right from the start of this tournament. Batting has been a real struggle for them, and belatedly the last 5 overs of this critical must-win game, they found their range. So 142 for 7 is what they've set Bangladesh. To stay in this tournament, Bangladesh will need 143 to win. Yes, and those last 5 overs, 58 runs and 7 sixes came in that period, as opposed to 84 runs and no sixes in the first 15 overs. Quite a contrast. All started when Nicholas Poran came into the crease. Smashes with 2 quick 40. দলের জন্যই মাস্ট উইন গেম, কারণ
সুপার 12 এর প্রথম দুটা ম্যাচ বাংলাদেশ যেমন হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 142 for 7, and Nicholas Pooran, a good hand to play in it is Harsha Bhogle, and he's winning. এবং সেই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ It's odd that I must ask you this, Nicholas, because you were the one who came to terms with the surface. But how difficult is that surface to bat on? It's definitely a challenging one. It's not, 170 track. I think the back of a length balls, it's tough to hit cross batted shots. But in saying that, if you really play some good length, it's always challenging here in Sharjah. So what is it that you were able to do that the earlier batsmen couldn't? Because 3 boundaries had been hit when you came in, and you hit 4 sixes. That's just my talent. Having been scoring runs for a while, and I'm just happy that I get to come out and just express myself, especially today. Needing someone to put their hands up, and hopefully, this total here is enough for us to get a victory today. The power play, is that struggle to get the ball getting out in the power play early on? It looks so. I know Bangladesh bowled really well as well. So kudos to them. In saying that, we could have taken a straighter option and used our feet a bit more to the spinners, even to the pacers as well. Last one, what does this total look like to you, 142? This 142 looks like 160. So I'm very happy with the total from where we were. So hopefully this is enough. Thank you, Nicholas. Thank you. মাহেদী হাসান আছেন As a really talented player as Nicholas Pooran, showcased all that talent today, making 40 from just 22 balls when everybody before him had really struggled to time this ball on this sluggish surface. তারপরে আমরা দেখব যে আসলে তাদের ব্যাটিং সিরিয়ালটা কেমন। Jason Holder added a quick fire 15 at the end to suggest that his absence has been missed by West Indies. There was some good bowling there, particularly from Mahedi early on, who picked up 2 wickets in the power play. Shoriful excellent figures of 2 for 20 in his 4, and there were a couple for Mustafiza as well. শেখ মেহেদী হাসান যেমন আছেন, একদিকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তিনিও আছেন। So a must-win game for both teams, and to stay in the tournament, Bangladesh will need 143 runs to win. Captain and Andre Russell, they are very good in T20. আপনি যদি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের দিকে তাকান, আপনি যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোর দিকে তাকান, দেখবেন This is what I'm used to seeing. Ball, West Indies openers walking out, the big Chris Gayle, aka Universe Boss. যেখানে বলেন তাদেরকে নিয়ে আসলে কাটাকারি পড়বে। Shaka takes an easy catch off the toe of the bat. Classic Roston chase. He's so good down the ground. Lovely. খুব একটা বেশি ভালো ব্যাটিং করতে পারেন। তারা রান করেছিল 143 এবং এভিন লুইস 35 বলে 56 রান করেছিল। I recommend MRF ZLX for sheer comfort and long life. পর্যন্ত যেতে পেরেছিল। পরবর্তীতে সহজে সেটা করে ফেলেছে সাউথ আফ্রিকা। পিটোরিয়াসের কথা যদি বলি, তিনি MRF ZLX পেস বোলার, you can bet on মহরেজ তিনি স্পিনার, সুতরাং 24 রানে 2 উইকেট 4 ওভারে এবং 2 ওভার বোলিং করে 3টে উইকেট 17 রানে পেয়েছেন পিটোরিয়াস। তার মানে স্লো বলের এগেইনস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুর্বলতাটা কিন্তু পুরনো, এবং সেই পুরনো দুর্বলতা মানে হচ্ছে পুরনো ঘাকে কুচিয়ে রক্তাক্ত করার কাজটা বাংলাদেশ দলকে করতে হবে। এবং আমরা যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশ দলের সেই সুযোগটা আছে, বাংলাদেশ চাইলে স্পিন দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কিন্তু ধরাশায়ী করতে পারে, এবং ধরাশায়ী করার মতন সকল রসদ আছে। আপনি যদি লেফট হ্যান্ডারদের কথা তো বললামই যে মিনিমাম 4 জন ম্যাক্সিমাম 5 জন লেফট হ্যান্ডার তাদের ব্যাটিং লাইন আপের মধ্যে আছে। আপনার কাছে মুস্তাফিজ আছে পোলার্ড এবং রাসেলকে থামানোর জন্য, একই সাথে আপনার কাছে সাকিব আল হাসান আছে নাসুম। তার মানে প্লেন্টি অফ ভেরিয়েশন, প্লেন্টি অফ অপশনস, সবকিছু মিলে বাংলাদেশ কিন্তু একটা ভালো জায়গায় যেতে পারে। আমরা একটু বাংলাদেশের প্রসঙ্গেই আসবো। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে বাংলাদেশ সুপার 12 এর শুরুটা করেছিল কিন্তু ভালো। শুরুটা এই কারণে ভালো করেছিল যে শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে আগে ব্যাট করে 171 রান, শ্রীলঙ্কাকে 172-এর টার্গেট দিয়েছিল। সেখানে আপনি যদি দেখেন যে 79 রানে 4 উইকেট পড়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেই ম্যাচের 30 ওভার পর্যন্ত গোটা নিয়ন্ত্রণ কিন্তু ছিল টাইগারদের হাতে। সেই নিয়ন্ত্রণটা আনফরচুনেটলি বাংলাদেশ দল রাখতে পারেনি। আনফরচুনেটলি লিটন দাসের হাত থেকে 2টা ক্যাচ পড়ে গিয়েছিল, সেখানেই বাংলাদেশ কিন্তু ম্যাচ হেরে গেছে। পরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রবল প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ দল আগে ব্যাট করেছে, সেখানে কিন্তু আর ব্যাটিংটা ভালো হয়নি, বিকজ ইংল্যান্ডের কোয়ালিটি বোলিং অ্যাটাক, কোয়ালিটি বোলিং অ্যাটাকের বিপক্ষে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানরা সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে যে তারা অনেকেই উইকেট গিফট করেছেন বা বাজে শটে আউট হয়েছেন, ভুল শট সিলেকশনের খেসারত বাংলাদেশ দল দিয়েছে। আর এত কম পুঁজি নিয়ে আপনি যদি ইংল্যান্ডের মতন এরকম দলের বিপক্ষে খেলতে চান, সেখানে আসলে খুব একটা বেশি সুবিধার সুযোগ নেই। আমরা যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিংটা দেখি, তারা 55 রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল সেই ম্যাচে, তো তারা জিততে পারবে না। 143 করে
সাউথ আফ্রিকার এগেনস্টে কিন্তু তারা সুবিধা করতে পারেনি, 8 উইকেটে হেরেছে। কেন 8 উইকেটে হেরেছে? বিকজ তাদের যে বোলিং লাইন আপ সেটাকে খুব একটা বেশি সো ফার কোয়ালিটি বোলিং অ্যাটাক মনে হয়নি। আকিল হোসেন ডুইং ভেরি গুড, বাট আকিলের মতো বাকিরা কিন্তু সেই কাজটা করতে পারেনি। হ্যাঁ, ডোয়াইন ব্রাভো এক্সিলেন্ট ক্রিকেটার, আন্দ্রে রাসেল তিনি পারেন, রবি রামপালের খেলার সুযোগ বা সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের বিপক্ষে, গুড পেসার, সবকিছু মিলিয়ে তাদের একটা ভালো বোলিং অপশন আছে, কিন্তু সেই বোলাররা কি আসলে ঠিক সময় ক্লিক করতে পারছেন? আসলেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত পারেননি। আর যেহেতু তারা পারেননি, সেই না পারাটাকেই বাংলাদেশ দলকে প্রথম টার্গেট বানাতে হবে, যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পারছে না এবং না পারাকে আরো বেশি চেপে ধরার কাজ। তার মানে বাংলাদেশকে থাকতে হবে সম্পূর্ণভাবে এগ্রেসিভ, অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলতে হবে শুরু থেকে, প্রথম বল থেকে, সেটা হোক ব্যাটিং। They say that our cricket rivalries divide us. Yet millions of us proudly share our attachment. We say that to go as rivals, we stay as friends. ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অন্ততপক্ষে যেহেতু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ সবাই Charger, seen of match 23. Been in Muscat, some of us, very blessed to be there as well. Now back in the UAE, toss went the way of the Medulla. Said we'll go front field first, thank you. Pirate. Some West Indies looking to host a total. Hoping for bigger things. Lost Gale early. Hetmeyer couldn't get going. Nicholas Poran did in the death overs. A little bit of Roston Chase to hold things together in the middle stages. It really was the like of Poran at the end there. The story of the innings, amazing. No sixes in those first two phases. In the power play and then in the middle stages, a few boundaries only. It wasn't until the end, and they got 58 in that last 5. And look at that, 7 maximums, quite outstanding. So it really was all down to a bit of Nicholas Poran at the death there, and some of Jason Holder and Kyron Pollard struck the last ball for 6, so it allowed them to get to 142 for 7. West Indies. It's a very slow surface that does keep a little low. It's been like that for a little while, as I mentioned at length, the relayed surface here in Sharjah, pretty much 12 months ago. A tough gig. 143 Darren Sammy alongside. Got runs on the board though, Big B. Yes, especially against Bangladesh. They know if they too could get wickets up front with the new ball, apply pressure early up front against Bangladesh, they could make that 140 look like 160, as Nicholas Puran said. Well, thank goodness if you're a West Indies fan, and Phil Simmons certainly is the coach, seeing his team at least post 140. You breach that at 7s from the get-go, fractionally over that. And so now the last bits of rev up, the circle of love, bit of energy, see what they can do. It's all about that start. In that power play, whoever wins that power play, as you could see, Nicholas Puran, who captained in the home series against Australia, where he won that series, did pretty well, taking over from Kyron as he's ill. He will need all the motivation, back his boys to get early wickets. That's the key. 100% Darren Sammy. Must get 2 or 3 inside the power play. But this powerful Tigers batting liner that really hasn't fired either. We've struggled. I'm just looking out of our privileged position here in the combox here in Sharjah, and I see a certain Shakib Al Hassan was out there, number 75 on his back, and he is out there to open the innings. He looked a bit sore as well in terms of his body, so it's interesting that he's going up front in the power play. Very interesting. Maybe he's going to take the attack to the bowlers, knowing that he can't run, making use of the power play, and West Indies normally opening the bowling with Akil Hussain, so they want to counteract that left arm spin of Akil Hussain. Well, you say that, Darren. Just wonder, by the
taking the attention, or does he play this wonderful role where he can work it around? And he's so good at manipulating the field. So maybe that's part of the ploy as well. But I hear what you're saying, because he's injured. Here's Naim Sheikh. Two lefties out in the centre. A lot of left-handedness with the West Indies and now Bangladesh. Shakib Al Hassan. Tremendous player for Bangladesh. He's been the star player for over a decade. Wonder tactically, maybe with two left-handers, maybe you could use Ruston Chase to open just like Bangladesh used Mahedi. But Ravi Rampal is going to bowl that first over. This pitch there should suit him. Has variation. Yeah, well, in terms of CPL recently, Ravi Rampal at Warner Park showed his skills. Beautiful cutters and changes of pace, and then a couple of heavy deliveries, pace on, and could change gears so wonderfully well. So a lot riding on those broad shoulders of Ravi Rampal. And he's going to run from the city end. And a beautiful line to start and length. That'll feel good for Rampal. Yes, they could take a page out of the Bangladeshi inning, the bowlers. Taskin, Mustafiza, Shariful, all hitting that good length area. Attacking the stumps. So far, Rampal has started like this. And a little inside edge, going to get things underway here for the Tigers. And I'm surprised there's no slipping given the nature of the 22 yards. And strangle inside the power play. It's a big ring field. I appreciate only two gentlemen outside the 30-yard circle. But, two left-handers, and you've got Hetmeyer at deep backward square. The biggest part of this boundary today here in Sharjah. Point was there. Just a little tweak in the field here. So offside field stacked. That's the flashing point there of Hetmeyer, and then you've got Roston Chase is down at an orthodox fine leg on the fence. Oh, he wants one. Oh, and Shakib with the hobble on. He tested out the leg, and he doesn't look 100 at all. I don't think there will be any quick singles after this. As you could see, yes, he's struggling. Well, I just wonder, yeah, he's never opened in T20 before. It's the first time he's doing this, Shakib Al Hassan. T20 International, that is. So, saying, what are you doing? Oh, that's gutsy from the Naim Sheikh for the old star and Shaq. Run through, please, Shaq. He's testing that hamstring. But wickets is needed. If they don't get wickets up front with the new ball in the power play, they must contain that Bangladesh opening pair. Oh, little fumble. Yeah, Shakib, he has opened in T20 in his career. Scores a 13-3 and 11. But in terms of his country wearing green, it's the first time. A couple of landmarks here. Not far off, 1,500, the old boy. And Mahedi himself, 10 runs off 1,000. So, yeah, good stats, good numbers, good landmarks to look out for. Oh, big Ravi. So, just 4 from the first, without loss.
শীর্ষের অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। মাঝখানে ভ্যানিলা ক্রিম আর দুই পাশে বিস্কুট, ইয়াম্মি মজা। তাই এখন ক্রিমও খাও নিজের স্টাইলে। নিউজিল্যান্ডের এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেন্ট মানি তো ফ্রি। Also, Bangladesh want to have a good start. We don't want to lose wickets up front in the power play. All to play for here. এর আগে এশিয়া ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এবং একই সঙ্গে সাউথ কোরিয়ার কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন বিগ অ্যাডভোকেট। 2007 এশিয়ান কাপের চ্যাম্পিয়ন ইরান। Big Jace Holder. ইরাক বিশ্বকাপে খেলতে পেরেছে And মাত্র again, একবারই। you've got height, it really does help. And 6'7" or 8, and then you bowl that wonderful hard length, some skid through and others stand up. ইরান তারা 5 বার Big Jace recently had success at this ground, playing for Sunrisers Hyderabad in the IPL. Couple man of the matches here on this surface. He normally gets wickets up front with the new ball. Let's hope he could do that for West Indies today. Ooh, lovely channel. Yeah, Darren Sam was impressed with Holder in terms of changes of pace, given what was in front of him, with surfaces, with subtle little cutters, and using his height. We know he's not the quickest going around, but in terms of being into the surface, look at that. And that hard length of power plays with the new seed, new ball. And again, that little bit full around the 6 metre mark. And that last one was zipped through. এবং দুই দেশের ভেতরে বৈরিতাও সেই ইতিহাসটা অনেক দিনের 6 metre, 5 metre mark. সেটা অন্য মাত্রা Hard to pick out these tall men ইরান আপনি আপনার coming from such a high action, such a high height. It's also good to see him in the 11. Wasn't in the original squad, but due to Obed McCoy getting injured, he has a chance to win the first, help his team win the first game in this World Cup. Up and over, side through cover. Shaq, one of his go-to areas. Shakib not letting the hamstring hamper his movement down the track. Knowing Jason Holder normally bowls that consistent line and length. Brilliant shot. And stuff from Spidey as well. Spider can. Slower one. And just having to be sensible about it. Hit a boundary and just take a little dab and take the strike nicely. Ted Walsh Jr. on, sub-fielder. Skipper, as I say, unwell. Feeling great. He got some tablets and saw the physio come out earlier in the start of his innings, then had to retire hurt, and then came back in the 20th over with Kyron Pollard. Sub-fielders on, and certainly Hayden Walsh Jr., one of the better ones going around in terms of having a sub-fielder. And into the thick of it. There he is. So he had 2 overs, it's 10 without loss. কেউ জানুক আর না জানুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। তাই ব্যবহার করুন সেপমিল ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। সেপমিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। লাক্সারিয়াস সিল্কি ফিনিশিং ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি সমৃদ্ধ বার্জার লাক্সারি সিল্ক ইমলশন, শুধুই গ্ল্যামারাস দেন, আমার স্মৃতি আমি না। Well, the ask from the outset was 7.15. It's now, yes, let's call it 7.4. Just need that to creep up a little bit more from a West Indies perspective. And try and keep the crowd quiet, because it is about, well,
as far as numbers, with 95% versus 5% fans for those in green. Prizer can't shoot it. But too much on it and too easy. 4 more. Yeah, just too short there from Rafi Rampal. Having faced him in the first over, had an idea of what length he will continue ball. Just right in the bounce here. Easing it through mid-wicket, Danny. Lovely timing and lovely pictures. Sun is out. Lovely afternoon here in Sharjah. Yeah, vote for your favourite player of the day. Was that one of them? On the uprising and just whipping it through straight mid-wicket. My name Sheikh. Oh, he's got away with this one, Ravi Rampal. His width on offer and pace on. Yeah, not a good follow-up delivery, especially when you've brought in the mid-on and dropped him deep mid-wicket. You can't afford to give the batter room. Yes. And not seen many left-handers who are not strong square of the wicket. There is that change of pace. And very good. Good cutter. And Rampal. There's the links we go on about. That hard, good length. Nice and straight. That's where he was in his first one. Spot on. Yeah, just 4 from it. His first one was a goodie, but he's been a little bit too short and a little bit too wide this over. Yeah, and they were all straight as well. Not giving the batter room to free the arm. So far, you've seen room to free the arms on the leg side and on the offside. Again, sensible. Nothing outrageous. Got a boundary early in the over. And then you can just give yourself time for the rest of it. It's time for Shakib Al Hasan. He's 7 from 7. He has hit a boundary. He is struggling. A leg injury of some note. We'll have to see what that is and find out later on. But can he hang in here and pick up some useful boundaries inside the first 6 overs? At the moment, he's just happy to ride the pace and rotate it. 1 to go in the third, and that'll be half the power play done. So they haven't got off to a flyer here, which is good for West Indies. Adrian Holstock out of South Africa. And, Rod Tucker. Oh, Rodster. Here at another World Cup. He is from Australia. And Paul Rifle as well. Aussies already everywhere. Yeah. Ravi Rampal pull this over back. He needs to end on a good one. Can't thread it. Again. I got away with it really. 3 done, 17 for none. Number 9. আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে ব্যবহার অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Taskin did a good job for his captain. Trevor Penny, Roddy Esrick and the physio. Jason Holder. More of Holder. Name shape, and he's looking to get after the ball, and rightly so. I mentioned this power play's halfway through. With 3 of the 6.
Ivan Lewis, well done. Ooh, off the knee and into the mush. Hit him right in the nose, did it? Ouch. সময় ইরানের এক শহরে এসে সেখানে একটা তিনি কাজ নেন এবং তারপর Jason Holder, 16 wickets in 8 games. That was the recent Indian Premier League. Average of 15. The economy wasn't bad. It was 7.75. Short and swivel. Well, time for a magic moment. Oh, you remember this, Darren Sammy? This for the West Indies. The skipper finishes it off. Consecutive sixes. Now change of pace from Holder. Good times, honey. Rocking. Yeah, good times. Bangladesh. 2014 against Australia in a must-win game. Yeah. I remember one Faulkner was talking, and we just had to teach him a lesson. Gold. Yeah. Sweeper comes up into the circle. They're right there, Walsh Jr. They come up. So they're hunting up. But, yeah, back in Dhaka. Yeah, good win. Yeah, chase down 178. Like I said, the guys were pumped up for that game. We were motivated by one called Faulkner. You know, Chris Gale started off the inning, brilliant 53. And one called Darren Sammy and Bravo added the finishing touch. Get lucky, eh? Yeah. Tries a catcher. Thought about, but DJ Bravo's up to this. Shakib thought there was a run there. But good stuff from the old Bravo. Live on TSports, the Asian qualifier. Road to Qatar. Yeah, DJ Bravo always in the action. Wherever he plays. That's ball off the fourth over. Slow again. Brilliant. There it is, Hayden Walsh Jr. Enjoying himself. He says the sun's setting, it's not easy, but he has got the glasses on, and rightly so. 20 for none now. Oh, green tea, right? তো বলি স্কিন এত সুন্দর কেন? থ্যাঙ্কস, বাট নর্মাল টি। এখন নিশ্চয়ই পার্লারে? না, ডিরেক্ট পার্টিতে। সবাই তো জিলাস হবেই। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন, ডাবল ময়শ্চারে, ডাবল কেয়ারে, বিউটিফুল স্কিন। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে, আর সেন্ড মানি তো ফ্রি। Hayden Walsh Jr. is subbing for his captain. And it's a really nice piece of fielding because he was going the other way, as you say, Darren. And he dived and saved a certain boundary. Have men like this tick a lot of boxes. Spin bowling, he's quite useful with the blade and, of course, with the fielding. He is a young man, so he's the future of West Indies when it comes to white ball cricket and the opportunities that Hayden Walsh Jr. has had in T20 in the Caribbean. So it's good that he's here, soaking up the experience. Time for Dre Russ, hashtag Superman. So a packed offside field. Boston Chase, the fine leg, is coming up inside the circle. Going to have a point back on the fence and deep backward square, the 2 men out. Trey Russell, who was unfortunately run out without facing a ball when Pollard left the field and retired hurt. Can he do something with the ball in hand now? Well, so far he started off well. Attacking the stump, pulling a good length.
Such expensive, the economy rate, but you know, anything could happen with him. Put down. I think it's an opportunity. Walsh Jr., is it? Such a class fielder, the youngster. This would have been brilliant, but you've got to take him. You do. By all standards, you just bigged him up. Easiest of catches. দারুণ একটা লং বল সেই জায়গায় ঢুকে পড়েছে ইরাকের ভালো একটা সুযোগ তবে শেষ পর্যন্ত So far, the catching has not been great in this game. রেফারির বাকি Change of pace. Hasn't cost too much with the Walsh Jr. drop. Holder takes a real easy one. Was the other batter, but it's Shakib. They won't mind this, the West Indies, because it's a class act who gets out for just 9. Shakib. Change of pace. Off cutter here by Jiras. Attacking the stumps. Shakib deceived. You normally trust Jason Holder to catch those. Shakib goes. Bangladesh 21 for 1. মেহাদি তারিফের উদ্দেশ্যে বলটা এই জানেন তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বোঝাতে পারলাম না ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ দিয়ে। তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিতেই। দেশের একমাত্র 100% পিওর প্যারাফিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। But he struck with the ball in hand. Listen to us, the wicketkeeper batter. Out at first drop, first one down. Mentioning wickets, well, in any form of the game. Test cricket, ODI cricket and T20. You stop batsmen from getting a wriggle on. Send them back to the dugout, back to the dressing room. Jay Russ has made the breakthrough. Really love to get Naeem Sheikh, who was star quality his last outing. He got 62 from 52. He's put down, but this will come in very handy. Shakib Al Hassan, star quality himself. Holder with one of the easier ones he'll get at this level. Desperately want Naeem Sheikh. I mentioned he's in form, he's in the groove. Oh, nearly that same area to Hayden Walsh Jr., but it is a boundary. One more bat on this one. Hayden Walsh in trying to stop the single. Yes, just over his diving right hand. Ooh. Maybe you would have taken those, Danny, back in your days. You would if you've got legs. Some of us missed out on those. They were crisp. Yeah, some good feeling there. We've had 5, and the Tigers are 26 for 1 here. সুযোগ রয়েছে ব্যাকহেড এবং ডেলিভারি বলের নেওয়ার আরো পরই একটি চান্স লাইভ বয় হ্যান্ডওভার দিয়ে হাত ধরে 10 দ্রুতই সেখানে ফিজিও কল করতে হবে গোলকিপার দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ওয়াহিদ আমিরের শটটা ইটস গুড টু সি বড় চাঙ্গা Next kind of start this 26 for 1 of 5 overs. Just keep an eye on the required rate. That late West Indian flurry means they achieved 7.15. It's gone up to 7.8.
Holder with his third. 2 overs for just 9. I don't know, Ian Bishop, if I'm speaking too soon. But at the moment, I think the fielding seems to be the difference between the two sides. I know West Indies have put one down, but they've saved 2 or 3 boundaries. Shariful Islam, 66 points. Mahidi Hassan, 64. Peculiarly, the Bangladesh probably wouldn't want him to add to that tally. Nicholas Puran, 63. Roshan Chase, 49. Low scoring game this. I think the decision to send Shakib Al Hassan was purely injury driven. Just go out there, throw your bat as much as you can. I do think probably places doubts on his ability to play the next game. He looked in a lot of trouble. Prefers pace to spin and smashes left arm pace. But so far, and this is history speaking, restricted by slower balls. 2 good players and 2 promising players, dare I say. Which I saw Naeem play an innings against India a couple of years ago. Opened the batting first 2 games, scored 20s, 30s. Made 81 of 48 balls out of a total of 144. And he just looks such an accomplished young player that I thought he's going to be the next big player from Bangladesh. Maybe he still will be, but he looks so good that day. 81 out of 140. Oh, he's played on. Now then, Naeem. The West Indies pick up another, and already Holder's having a huge influence on this match. The late order hitting, now a wicket. Naeem is gone for 17. Excellent length. We've talked throughout this game ad infinitum about bowling the appropriate length. The ball's not coming on, so the inside edge or bottom edge is always on the cards. Bowler is excellent across phases of the innings. Great to have him in the team today. 17 to shake, 29 for 2. ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইভ বয় হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন সুরক্ষায় 10-10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। So 29 for 2. 2 phases in this match as Shoma Sharkar comes out to bat. Good aggressive left-hand batsman. Hasn't quite set the world on fire recently, but he's a good player. 28 years old now. Used to contribute a little bit of seam up. Strike rate 122. First 15 overs of this game, you could say, belong to Bangladesh. The next 11 overs, the West Indies have pulled it back their way. Experienced campaigner. I love that phrase he used. The West Indies have pulled it back. And if we're talking about just right now, that's exactly what the West Indies have done with their bowling length within this power play. Because I've talked about the games that I've seen here on most pitches, not all, but this one here today, you pull your length back. You give me too much credit, Bish. I didn't have that in mind. 6 gone, it's 29 for 2.
দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটিক মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। বেকম্যানস ক্রিয়েশন। ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইভ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ঠিক আছে, খরচ কমছে। ক্যাচ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। The question now is, what do the two teams do from here? And 9 overs after this, Bangladesh kept the pressure on West Indies. In fact, probably fair to say another 7-8 overs till Nicholas Pooran came in the 13th over. And it just seemed to suggest and tell the other batsmen, what was that all about? There's nothing in the surface, you know. It's my talent, he said to me, Bish, afterwards. And to be honest, I was watching him. I don't think he meant it in sort of self-praise or such. I think he just meant to say, I was seeing the ball well. Akhil Hussain. Sometimes, if you spread the field out, it opens up the singles and twos. Straight away, that probably wouldn't have been one in the power play. Right, here's Bish's favorite expression. Come on, Bish. No, I think it's fundamental when you look at the way the pitch is played. The West Indies would have noticed that when they were batting. They would have noticed that from their intel of previous T20 matches here. And almost everything, barring 2 deliveries, has been in a good length, back edge of a good length, and shorter. So they're using the pitch and the length of the pitch. If I may just go back to Bangladesh's innings, they dropped a couple of catches, but that last couple of overs, one from Mustafizur, was a poor line. And what I meant by that, I love Mustafizur and I think he's an excellent bowler, but I thought he bowled too straight and allowed the batsmen to hit into the short side of the ground instead of asking Pollard and Holder to hit to the big side of the ground in that last over. One day when we have a little more time, Bish, you must explain to me why Jason Holder was not picked originally. I've seen him play here. I'm not just reacting to the numbers here. 3 overs, 1 for 11. And extremely valuable runs down the order. We'd seen him playing here. He was bowling the difficult overs for his franchise. He was bringing a sense of calm in the middle order. Because I think he's a proper batsman. He's not just someone who can hit the ball. Excellent length from Akhil Hussain. Yeah. A little bit of grip on it as well. Yeah, I can't speak for others. My personal preference would have been to have him in the team because I think he bowls across phases. He can give you important runs. As I said to you in the build-up, he can stand like a tower at long on and long off and reel catches in. In different CPL, but that's besides the point. One of the towers is off the field, but the West Indies still have 2 towers on the boundary. There's Jason Holder, one of them. And down at long on. Now longer on. You've got these 2 very tall fielders, and that means you've got to hit the ball an extra 3 or 4 feet higher to clear the boundary. Number 13 Bashar তাকে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে যিনি নামছেন Just 5 of the over, 34 for 2. আদিতকে মাঠে নামতে বেশ 3-4 মিনিটের মতো অপেক্ষা করতে হলো। তার পেছনে বড় কারণ ইরান তাদের পা থেকে বলটাই লুজ করছিল এবং অনেক শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। মাঝখানে ভ্যানিলা ক্রিম আর 2 পাশে বিস্কুট, ইয়ামি মজা। তাই এখন ক্রিমও খাও নিজের স্টাইলে। নিউজিল্যান্ড ডেয়ারি এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেন্ড মানি তো ফ্রি।
Power play 29 for 2 Bangladesh, which is exactly what the West Indies were. What Bangladesh need to be very, very careful about is they've got to stay ahead of where the West Indies were, starting from here, virtually over by over. টার্ন কি তিনি নেবেন? গেছেন নুরুল্লাহিকে, আহমেদ নুরুল্লাহি, তিনি বলটা নিয়ে শট করতে পারেননি, তার আগেই ক্লিয়ার হয়েছে। West Indies gave themselves a fabulous finishing kick, so Bangladesh have to budget for that in their run chase. উইংটা চেঞ্জ হয়েছে, করিম তার কাছে নিচে Was নামিয়ে Liton Das. সেখান থেকে মিডফিল্ড বরাবর জায়গায় ইরাক পজিশন। So do keep an eye as this innings progresses where the two teams were at the same point. At the moment, there's nothing to choose. West Indies had lost an extra wicket. But as I just said, they need to budget for those 58 runs that came in the last 5 overs. So they've got to be ahead at all times. At the moment, there's hardly anything to choose there. But look what happens right at the end. They might have lost wickets. But look how that curve suddenly stands up tall. If you're Bangladesh, you don't want to have that sort of final kick. You want to get ahead. At all times. I would reckon they need to be about 10 to 12 runs minimum ahead of where West Indies are, till about 12-13 and about 15-20 ahead thereafter. She was the one who showed runs could be made on this track, didn't he? He's got a wonderful strike rate against left arm spin, 153 or thereabouts. He took on the off spinner as well. So it wasn't only the favourable matchup. And that's another thing that Bangladesh did. I couldn't understand the heavy bowling over number 17. But anyway, that's a glimpse into Quran's talent, a reminder of what he can be. He's taking a little while longer to get there than initially I would have thought. But when he does fulfill his potential, it'll be something to behold. I think the reason Mahedi bowled the 17th, maybe he wanted that end, but that end had been locked in for Shakib to bowl 4 overs back to back because they wanted to get his overs done. So he bowled 9, 11, 13, 15. I think they were a little worried if Mahedi came from the other end. The boundary at mid-wicket would have been a little closer. Good shot. Very good shot. Samar Sarkar, one bounce into the boundary. We've talked coming into this game about the impact that Shakib Al Hasan has had in terms of his performance on positive outcomes for Bangladesh. Well, today's an opportunity for Liton Das or Sunil Saka to put their hand up and say, I will win Bangladesh again. It's time someone else does it apart from Shakib. Big responsibility on the two to follow as well. Mushfiqur Rahim and Mahmudullah. Those three have played every single T20 World Cup wish since 2007. Very good over. They're going to go for 2. There could be trouble at the non. Gets there. I think the directed might have had him struggling a little bit. 43 for 2. তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বোঝাতে পারলাম না। ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ দিয়ে। তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিতেই। দেশের একমাত্র 100% পিওর প্লাটিনাম পেট্রোলিয়াম জেলি, ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। I like the way Bishu said Bangladeshi fans mostly. You can cast your eye around this entire stadium. I'm not sure you'll find a Caribbean supporter other than the family sitting down there. They are everywhere, Bangladeshi fans. They travel with their team, or well, most times they're present in the city the game's being played.
There's some. I think it's more than families. That a few of them I know, they work in several industries in Abu Dhabi and Dubai. Some of them have been around the United Arab Emirates for a long time, and when the West Indies visit, or you have the IPL, for example, and the various West Indian players, it gives them a chance to feel that extended sense of community. Take a single again, just chancing the arms a little bit. Last ball of the previous over. And a direct hit there would have spelled the end. Lewis. We just have cast a bit of gloom over the innings. You don't want a run out when you're in a tricky run chase. It's Ruston Chase to come and bowl. There's Dwayne Bravo, who can give you a few overs as well. And he's been bowling exceptionally well, Bravo. Chase, with its off-spinning option. A few left-handers, and would you have had him bowling already? ইরানের কোচের দায়িত্ব এক সময় পালন করেছেন হাই প্রোফাইল কোচ ছিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ হিসেবে কাজ করেছেন স্যার অ্যালেক্স। Here's something interesting. Akil Hussain wasn't in the original squad. He's come in, he's done a good job here. আরো বেশি ছিল চেলসির কোচ ছিলেন একটা Jason Holder as well. ঢালাও অভিজ্ঞতা তার আছে। এই ম্যাচে সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড কিন্তু সেই বিগ অ্যাডভোকেট তিনি। Now, through the day, we've been telling you it's such an important game. The reason it is the team that loses here can at best get 4 points. And that's never going to be good enough. There's already 2 teams and 4 others will get there eventually. And at least one team, the winner of those 2 at 4 will get to at least 6. It's fair to say you lose this one and you're in virtually out of the qualifying. Excellent over from Akil Hussain. Only 3 from it. 46 for 2. প্রথম হয়েছিল তারা, এবারে কিন্তু তেমন একটা আমাদের বেকম্যান দেওয়া আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে ব্যবহার অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 14.90 টাকা। ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান, এরপর রয়েছে ইউনাইটেড আরব আমিরাত, লেবানন, ইরাক। 142 for 7 the West Indies. For a long time it looked they wouldn't get there. Bangladesh have started slowly. 46 for 2 from 9 as DJ Bravo gets the ball. It's just to take that point further one final time. We talked about staying ahead. At the 14 over mark, the West Indies were around 70. Then they made 72 of the last 6 overs. Now in a run chase, Bangladesh don't want to be chasing 72 of the last 6. So at the 14 over mark, I think they need to be at 90. 85 at least. About 85 at the 14 over mark, which means they need to go 8 and over minimum of the next 5. Bravo was so clever in that. He's going to bowl at a pace the ball will hardly reach the batsman. কে পাবে কাতারের টিকেট? দ্বিতীয় এই ম্যাচ গ্রুপের উইকেটটা এর জন্য প্রস্তুত। বক্সের ভেতর বলটা প্রবেশ করেছে, তবে সুয়াজে খালিলজাদে যেখানে রয়েছেন সেখানে এরিয়াল ডুয়েল excellent, but also just wide enough off the stump. ইরানের ক্লাবে খেলে বর্তমানে কাতারের ক্লাবে খেলছেন তিনি। এফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু এই দলটার রয়েছে। ওয়াহিদ আমিরিকে আমরা দেখেছি, সুয়াজে খালিলজাদে, মেহেদি কানানি, বেরান বান, আহমেদ নুরুল্লাহি। I think you're right about when you talk about Mushfiqur and Mahmoudullah Riyad or Mohamed Mahmoudullah. They are guys who can give you some firepower if you set them a good enough foundation. So Litton and Sumosaka will be hoping that they can do that and maybe go beyond that. If Bravo is at his best, if he'll take pace off the ball, he can go into the pitch and he can use the big side of the ground. Ask them to fetch it if you're a right-handed batter
ইয়েলো কার্ডটা দিতে দেরি Or otherwise. সেরেমি যাকে ইয়েলো কার্ড যাকে ফাউল করার জন্য ইয়েলো কার্ডটা কিন্তু দেখেছেন ক্যাপ্টেন Economical in the middle overs, takes wickets at the end, one of the best death bowlers. Slower ball specialist. If anything, he's bowling even slower. These singles aren't hurting anybody. What have we got? Liton Das, 10 of 16. Shocricket, 11 of 10. This partnership is 19, but it's taken 4 overs almost. We talked about the West Indies not hitting enough 4s and 6s. Bangladesh have only hit 4 4s so far. This is the 10th. This is the 5th. Beautiful shot. And I think the secret lay in the footwork. Absolutely right. That his movement down the pitch, almost premeditated, as if he anticipated it coming regardless, to open up the offside was brilliant. It's led to a flurry of changes in the field. Extra man now at backward point. When comes in to shot mid-wicket. কিন্তু ছিল না অনেক কোচ কিন্তু খুশি না দেখাচ্ছেন Oh dear. Why would you run on that? It's almost assuming that the man at mid-wicket is going to miss. You cannot take a run on the principle that the fielder will miss. That's a miscalculation. That should have been a far more fulfilling opportunity. Halfway down, Liton Das must have thought, I made the wrong call here. Definitely an error that he got away with. Not a bad over though, this. Far over. 7 and over. They're now 5 ahead of where the West Indies were. In fact, had time to even aim and throw, maybe right the left hand with strike. Calls for 2. I think they should get 2 quite easily this time. Excellent over once again for Bangladesh. 9 came off it. 10 gone. It's 55 for 2. And it's time for everyone to take a little break. Drinks on the field. ভাবছেন এসি চালালেই বাড়বে বিদ্যুৎ বিল? আরে যদি থাকে গ্রি, নো চিন্তা, ডু চিল। গ্রি এসির ইনভার্টার টেকনোলজি বাঁচায় বিদ্যুৎ খরচ আর পরিবেশ বান্ধব গ্যাস বাঁচায় পরিবেশ। গ্রি এসি একটু বেশিই ঠান্ডা। ঠিক আছে, ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেন্ট মানি তো ফ্রি। রিপ্লে আরো একবার বাহিনী তারেমের ক্রস। কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে। সেপনিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। আরেকজন পেইনুতে দুজনেই ইউরোপে Well, it's going to be a tension-filled and nervy final hour here in Sharjah. With elimination on the line for both these teams, it is a must-win game. And the final 10 overs of this match sees Bangladesh requiring 88 more. 60 balls, they're 2 wickets down. It's a sluggish, low pitch. Pollard is out there, West Indies captain, giving his team a final team talk. Drinks at the halfway stage. And it is a very tight game, Darren Sammy. Yes. So far, this is what has happened. West Indies just keeping Bangladesh
Bangladesh in check. There are the highlights. Shakib using his feet. Rampal being a little bit too short. And then Russell deceiving Shakib Al Hassan with that slower ball. Jason Holder coming into reaction. So far, Bangladesh. Yeah, 55 for 2 Bangladesh, so they require 88 more. The second wicket fell in the 6th over. 29 for 2 Bangladesh were at that stage, and since then Litton Das and Shumya Saka, who is into this game, didn't play the last game. He's 13 from 11 and going nicely. Pollard has been on and off today. He batted, then retired himself ill, came back for the final 2 balls of the innings, has just been out there to give a team talk at drinks, and now has come off the field again. Nicholas Puran is in charge. But during that team talk, Pollard's presence was there, but it was Dwayne Bravo actually having a word. Dwayne Bravo recently winning the IPL with Chennai. He knows a thing or two about winning championships. Well, they're not short of experience out there. In spite of Aaron Pollard's illness and his absence from the field, they've got plenty of cricketers out there. A, with leadership experience, think of Jason Holder, and B, with critical T20 experience as well. So they're well placed as we move into this final 10 overs of the innings. Akil Hussain is a really nice left-arm spinner, and he's well placed to bowl well on this surface. He bowls quite quickly. It's not a pitch where you want to float the ball up and invite the drive. He's bowled a couple of overs for 8 so far, and 4 dot balls in and amongst that. Flat and straight really is the requirement for a spinner here. And I said it's not a pitch where you want to throw the ball up and invite the drive, and you can see that Akil Hussain is giving nothing really fuller than a good length. And in general, he is firing the ball in on a reasonably short length for a spinner, and does so again. Yeah, and it's not allowing the batters to use their feet as well because of the pace he bowls. Got a lovely arm ball. We saw that in the England game. And he took a beautiful return catch, if you recall, to get rid of Johnny Bairstow from a thick inside edge. But a nice change of pace. Again, driving the ball in, but this time it's Shumya Saka responding in style, lifting the ball over mid-wicket. He's 17 from 12 and going well. As you saw, he's a little bit more expensive to the left-handers when he's bowling. Just using his feet and hitting it with a short mid-wicket. It's important that Bangladesh continue to get those boundaries every now and then. Put some pressure back on the West Indies bowling. Scale diving forward at short third man. And reward for Akil Hussain, the smart left-arm spinner for West Indies, who is doing a good job in the middle phase of this innings. Shumya Saka, 17 from 13, Bangladesh 60 for 3. As you could see, Akil Hussain just slowing that one up outside the off stump. Chris Gill diving forward. It's good to see the smiles. Saka gone. Bangladesh 60 for 3.
আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটিক মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে ব্যবহার অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 14.90 টাকা। Especially Shakib Al Hasan opening and he's back in the pavilion. That's a good wicket for Akil Hussain and West Indies to take. Shimya Sarkar looked in decent touch. He's left-handed as well, and therefore enjoys a matchup advantage against the left-arm spinner. And two right-handers now at the crease. Mushfiqur Rahim, who's a good player of spin himself, enjoys coming into bat in the middle phase of the innings against the spinners. He's an excellent sweeper of the ball. Firmly hit and into the gap and does well. Beats the fielder coming round from behind square. It was a short ball. Read the length quickly there, Litton Das, and pulled it away to the fence. Yes, he did. First time Akil Hussain playing a bit short. It's so hard when you get a wicket. Next ball, you ease the pressure off by conceding a boundary. They'll push for two, but won't get two. That's to the short side. End of the 11th, 65 for 3. কেউ ভাবুক আর না ভাবুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। ব্যবহার করুন সেপনিল স্যানিটাইজিং হ্যান্ড ওয়াশ। সেপনিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। It's just cooling down now, late in the afternoon here in Sharjah. Temperatures gradually falling as Bangladesh's green line rises just now above the West Indies maroon line. But remember, West Indies had a very strong finish to the innings. 58 runs came in the final 5 overs, and that innings finally got going. Dwayne Bravo's bowled 1 over, nothing yet for Ruston Chase. And won't be used well, 2 right-handers at the crease, no doubt. Oh, that's beaten Pooran. It's not a good ball. Pooran is up to the stumps. And not only did that start outside the leg stump, it seemed to swing even further down the leg side. Mentioned that Akil Hussain is driving the ball into the pitch. He is not floating it up. It brought the leading edge, and it was good to see Chris Gale moving smartly at short third man to take a good catch. And Bravo got Pooran up to the stumps because Litton Das used his feet. That last ball, last over of Dwayne. Well, when we came on about 5 minutes ago, it was around about 75% for the West Indies. So despite that wicket, it stayed around about that mark. Bravo over the wicket, Pooran back, but the result the same. No, good bit of fielding. Oh yes, it was stopped initially by Rampal. The ball had a bit of momentum, rolled into the
into the boundary board. It's another boundary. Consecutive fours at the start of the 12th over. Not what to run under West Indies needed. And Bravo, very experienced, not getting it right. Should have stopped that. But you sense it's like momentum shift here in this chase. Yep, the required rate has just sneaked below 8 now. That'll be another wide. Started with a wide, 4 of them down the leg side. So we've had 10 runs in this over and only 1 legitimate ball so far. Often, when you're defending a low total, can't afford to give the opposition the extras. Jason Holder at long on after that delivery just wandered up to have a word with Dwayne Bravo. Remember, Karen Pollard is off the field, but there's plenty of leadership experience in the middle for West Indies. I was amazed when Holder wasn't picked initially. I know West Indies are a good T20 side, but you've got to be a damn good side to leave Jason Holder out. Picks out backward point, misfield, and a throw that was just wide of the stumps allows the single. An opportunity missed there. Hayden Walsh Jr. Sometimes you don't run off a misfield. Oh, nowhere. Would have been out without facing the ball. Would have been the second man in this game to be run out without facing. Dre Russ earlier in the day was run out at the non-striker's end. The ball deflecting off the bowler's boot. West Indies wouldn't mind being over behind if they come out victorious. Deal with the fines or whatever it is later. Have to hurry. Mushfiqur needed to get his skates on there, running to the non-striker's end. Roston Chase at deep square leg. He's got a good fast arm from the deep. This is to come for Bangladesh, the captain Mamadullah. Drubo, Mehdi Hassan, all capable batting, but they want a partnership here from this pair. Bravo. So far, 14 runs off the over. At 15 and 80 for 3 Bangladesh off 12. How West Indies going to look to manage? বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন। উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 14 টাকা 90 পয়সা। It becomes very difficult when the right-handers are on the crease to bring in Roston Chase in the action, especially later down in the inning. So would you have liked to have seen Roston Chase bowl an over or two whilst the left-handers were in, just to give yourself as captain a little bit more flexibility towards the back end? Most definitely, especially knowing
Jason Holder will have to bowl an over in the back end. So would Dwayne Bravo and Ravi Rampal. So you try to look at the matchups, bowler versus batsman. And Roston with all the left-handers up front would be good to get his overs out of the way. Now you left Bravo, who's not started well, going at 12 runs and over, having to make sure he bowls his 4 overs. Matchup is in the bowler's favour right now. Akeal Hussain, who's bowled nicely, 1 for 19, has got 5 balls remaining and 2 right-handers in the middle, although Mushfiqur, fine player of spin, and Litton Das, 30 from 28, going well. Only one, Hayden Walsh, quickly in from the deep. If you look at how Mamadullah used his bowlers up front, got the first over out of the way with the off spinner, but didn't give him back-to-back overs. He used his pacers against our power hitters. They responded. And in the middle overs, Not sure who was bluffing who there. Well, as a highly skillful player of spin is Mushfiqur Rahim. The first game of the Super 12 stage, he played Hasaranga beautifully, actually. Read the length quickly, cut when short, and then forcing Hasaranga to bowl a little bit fuller. It's a powerful sweeper of the ball. Saw a stat that suggested since the last World Cup, strike rate on the sweep is about 191. He scored almost 40% of his runs against spin, which partly reflects the fact that Bangladesh play a lot of home games on really turning pitches, so you've got to be a good player of spin to do well. Also, I don't think he's that strong down the ground. He relies on his power. Plays square of the wicket. Neatly done to end the 13th. Akeal Hussain is done, 1 for 24 from his 4. Bangladesh 86 for 3. ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইভ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। Required rate. So it's just nudged a little over 8 again. Bangladesh 57 more from 42 balls. Nicholas Pooran, the acting captain, who's steering the ship in the absence of Kyron Pollard off the field ill. He's about to bring back Ravi Rampal into the attack. Be a likely type on the surface. He's got a lowish arm. He's a skiddy type of bowler. I think the conditions will play to his strength. 57 रन की और दरकार है उनको 42 गेंदों में अपना दूसरा सुपर 12 के पहला जीत के लिए
बांग्लादेश को 57 रन चाहिए 42 Although Fletcher is on the मुश्फिक है field, 4 रन Akil 4 Hussain गेंद पे having लिप्टन है 32 completed his 4-over stint has wandered off for the लिप्टन दास moment. जो है वो टीम को जोड़े हुए हैं इस वक्त और बल्लेबाज जो आने वाले हैं वो है कप्तान महमदुल्लाह। अभी वो आए नहीं है, उनका अभी वेट करना, उनको इंतजार करना वो है। नहीं आने वाले, ये एंड तक लेके जाएंगे, जीत जाएंगे। देखिए देखिए, ये है बांग्ला बंधु हमारे साथ राजा मुखर्जी और मुश्फिक करने के लिए तैयार हैं और उनके सामने गेंदबाजी करने आ रहे हैं। एक बार फिर तीसरे Into the surface, and Mushfiq are cutting away with great skill and power. A moment ago, Darren Sammy made the very good point that Mushfiq is not the strongest player down the ground, but if you give him a bit of to work with, मुश्फिक ने शॉर्ट गेंद उसको आसानी से कट कर दिया। गलत गेंद की यहाँ पे रामपॉल ने और एक सौगात प्रस्तुत किया यहाँ पे मुश्फिक को। बहुत बड़ी सौगात है यहाँ पे बांग्लादेश के लिए और मुश्फिक के लिए। और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन, बांग्लादेश 90 पर 3 और ये मुश्फिक का पहला चौका। जी हाँ, मुश्फिक रुके थे ये गेंद के लिए, आप देख सकते हो रुके थे, गेंद से आंखें नहीं निकाली और उन्होंने अच्छा सा एक शॉट मार दिया यहाँ पे Mushfiq wants to step away and create a bit of room fine, but you've got to be at the stumps. सही कहा आपने। और मुश्फिक के जैसे बांग्लादेश के सारे समर्थक जो will feel that he could have beaten Hayden Walsh's left-hand side there. There is a big gap down to third man. Well, in this game, the fielding hasn't been of the highest quality. Saw a couple of drop catches from Bangladesh earlier in the day. There have been numerous run-out opportunities for West Indies today. 3 of them that would have resulted in comfortable run-outs. ये देखिए कितने सारे रनआउट्स मिस हुए आज। ये तो देखिए वेस्ट इंडीज मिसिंग द मार्क। एक शायद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने बचपन में लगोरी नहीं खेली। हाँ, ये बहुत भैया आपको Ravi Rampal एक बार क्रिकेट खेल रहे हो तो लगोरी जरूर। Seeing the back of Mushfiq and Raheem, and it's not the easiest pitch to play these scoops on. You don't get giddy, low surface. And once the ball is straight, it is going to be very hard to get the ball away behind square. Mushfiq are gone for 8, 90 for 4. पूरी तरह से चकमा खा गए वहां पे, गलत शॉट खेलने की वहां पे गेंद स्टंप टू स्टंप थी और मुश्फिक और रहीम आउट हो चुके हैं, क्लीन बोल्ड। और ये बहुत बड़ा झटका यहाँ पे बांग्लादेश के लिए और रामपॉल को दाग देनी पड़ेगी। पूरे अनुभव का इस्तेमाल किया और गेंद को स्टंप टू स्टंप। मुश्फिक जगह बनाकर, जैसे राजा ने बताया, स्कूप खेलने गए और ये गलत शॉट हो गया, जरूरत ही नहीं थी। चौका आ चुका था पहले गेंद पर, मार चुके थे। इतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी, मगर यहाँ पे ही तो आपा होके वो ट्राई कर रहे थे कि ये मोमेंटम बिल्ड करते रहे। सुपर पावर बिल्कुल। और यहाँ पे बांग्लादेश का चौथा विकेट गिर चुका है और बड़ा विकेट है, काफी अनुभव है उनके पास। और अब मैदान पर आएंगे कप्तान महमूदुल्लाह। मुश्फिकुर रहीम को रामपॉल ने क्लीन बोल्ड किया, 8 रन बनाया उन्होंने 7 गेंदों में, एक चौका था जो इसी ओवर में लगा था। रामपॉल ने एक बड़ा झटका दिया यहाँ पे बांग्लादेश को। बांग्लादेश का स्कोर है इस वक्त 90 रन, 4 विकेट खोकर। अभी भी उनके पास Bangladesh's coach watching on from the sidelines. He's just seen the end of a key player, Mushfiq Rahim, bowled by Ravi Rampal, trying to scoop the ball over short, fine leg. Mahmudullah, the captain, comes to the crease. The captain's innings required. Bangladesh need 53 from 39 balls to stay in this tournament. It is getting tense here in महमूदुल्लाह ने Sharjah. पहली गेंद पर खाता खोल दिया है, स्कोर कर दिया बांग्लादेश का 91 रनों का 4 विकेट नुकसान पर। आवश्यकता 52 रनों की है 38 गेंदों में। रवि रामपॉल की गेंदबाजी जारी है, 5वीं गेंद लेकर आएंगे अपनी। स्पिनर गेंदबाज अगर देखे जाए तो अकील हुसैन एकमात्र Slow ball, that slow ball that he just kind of pushes out between the second finger and the third, but critically is the line. You just got to be straight. If the batsman try and create something, then you've got a chance. What you can't do is what he did the first ball of the over, which is just give that freedom and width. खिलाड़ी जेसन होल्डर ने गेंद को पकड़ा तो बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका दिया। स्ट्राइक पर आते हुए महमूदुल्लाह फिर एक बार। आवश्यकता यहाँ से 51 रनों की है, 37 गेंदों में गेंदबाजी जारी रखी जाएगी। रवि रामपॉल
इस ओवर में पहली गेंद पर चौका निकालने के बाद अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया वापसी कर दिखाते हुए नजर आया है। 4 गेंदों में अगले केवल 2 रन दिया है, कुल मिलाकर 5 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं, जो कि एक किफायती ओवर ही माना जाएगा। आखिरी गेंद फिलहाल अभी भी बाकी है। महमूद का सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के फील्डिंग से की जा रही है निकोलस पूरन के द्वारा। वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन यहाँ पर फील्डिंग सेट करते हुए आखिरी गेंद के लिए लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंदबाजी गुडलिन की गेंद थी, पीछे मिस फील्डिंग होती हुई आसान थी, रन नहीं होना चाहिए था, वहां पर ये 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाजों को। शॉर्ट मिड विकेट पर ड्वेन ब्रावो के द्वारा मिस फील्डिंग की गई। 7 रन आते हुए इस ओवर में 93 का स्कोर होता हुआ बांग्लादेश का 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आवश्यकता है यहाँ से 50 रन, 36 गेंदें बाकी है, 50 रन की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट अगर देखा जाए तो 8.33 का बना हुआ है। देखा जाए मौजूदा रन रेट 6.6 का बना हुआ है। देखा जाए तो अभी भी दूसरे ओवर में बहुत ज्यादा महंगे हुए थे। নিশ্চয় পারলে রে না ডিরেক্ট পার্টিতে সবাই তো ছিল হবি রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন ডাবল ময়শ্চারাইজ ডাবল কেয়ার বিউটিফুল স্কিন রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন बॉल को दिया जा सकता है वापस एक बार जिनका एक और बचा हुआ है। सब तेज की गेंदबाज है, ज्यादा समय लेते हुए निकोलस पूरन को यहाँ पर देखा जाए तो आईसीसी की तरफ Storied cricket ground is Sharjah, and it's seen many close finishes in one-day games down the years. This may be that we're approaching another. Bangladesh need 50 from their final 6 overs. West Indies stand-in captain Nicholas Pooran has got plenty on his plate. He's got the gloves on. He's standing in for Kieran Pollard. He's got to get his bowling combinations right. He hasn't used Ruston Chase, so he's got precious little room to manoeuvre. And he calls Andre Russell into the attack now. Hussain is about to place their first ball. Let's start from Russell. 100% fit and fully fit, or just fit enough to get through? What do you reckon, the latter? Yeah, the latter. He's never going to be 100%. Those dodgy knees won't allow him to be 100%, but I could guarantee whatever he does, he will give you 100%. This is really good. Especially having been run out without facing the ball, you would want to put in a performance. It's a very dramatic couple of minutes, actually, wasn't it? Kieran Pollard just wandered off. We didn't know why. Transpired that he was retired ill. Andre Russell replaced him. And was run out without facing at the non-striker's end. This was the incident. The look on Jira's face. Now he's got the ball in hand, looking to win a game for his team. And that just encapsulates the challenge of hitting the ball here. Pitch has got precious little bounce. The West Indies innings, there were so many examples of the ball thudding into the bottom of the bat. If you're a batsman here and you've got a chance, you want to ask your batmaker to give you a blade with plenty of wood near the bottom. It was only really in the last 5 overs that West Indies came to terms with things. That's first time I think we hit a boundary, first boundary in the 16th over. Something you're not usually used to. Flicked away, and with great timing. It was just a flick, really, from Mamadullah. Just change the field. Move that guy who was dead square. Move him to deep mid-wicket. Mamadullah, realizing that, didn't go for the power. Just time it into the gap. Yeah, just a flick, but strong wrists, strong forearms. Sure how the batsman will survive that. He rejects the appeal.
Pretty good over nonetheless. Just 6 from it. 99 for 4-5 left. দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইভ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-10। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 14 টাকা 90 পয়সা। Bangladesh ahead of the curve. That's exactly what they would have hoped for. Didn't want to do as much heavy lifting as the West Indies did impressively in the last 5 overs of their effort. লিটন মাহমুদুল্লাহ দুজনের একজনকে শেষ থাকতেই হবে বাংলাদেশের যদি জিততে থাকতেই হবে। এই দুজন যদি আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। A good middle over phase for Bangladesh, 7 overs to 15 overs, 70 for 2. After the power play was neck and neck with the West Indies. So now 44 of the last 5 with 6 wickets in hand. As the sun sets, it'll set on someone's journey into the tournament or the rest of it. Hello, Atta. Hello, Bish. Litton Das has played a very crucial knocker for the Tigers, unbeaten on 34. He just cannot throw it away. He has to make sure that he bats till the very end. Mahmudullah is going to take few chances. 44 from 30. Very much a possibility for Bangladesh. আচ্ছা স্টেয়ার কোর্সে শর্ট থার্ড মানে একটা রান হয়েছে। ওকে, আমাদের এখন 43 রান লাগে 29 বলে। 29 বলে 43 রান লাগে। Yeah, he's been good in rotating strike. ইতে আমরা We need to play some smart cricket. Required run rate now 8.9. They'll be hoping to cash in and pick up a boundary in each over from here on. And if they can do that, they can get close to that target. 100 comes up. 15.1 ওভারে 4 উইকেটে 100 রান, আরো 42 রান আমাদেরকে করতে হবে 29 বল। জেসন হোল্ডারের পরের বল, একটা রান কাউন্ট, জোরে জোর 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 না, একটা রান হচ্ছে 15.2 ওভারে 101, 4 উইকেটে বাংলাদেশের রান 143 করতে হবে। বাংলাদেশের জয়ের চান্স ওরা এখন ইনপ্রেডিক্টেবল দেখাচ্ছে। Speaking about looking to get boundaries, what is Litton Kumar Das on strike? What is his options? If you look at the offside field, mid off inside the circle, so is the cover and point. There is a man in the deep, so there are options for him to go over the top on the offside if the length is there. Keeper behind the stump, standing behind, maybe use of the feet. বল জায়গা করে নিয়ে মারতে ছিল লিটন হোল্ডার, তার বলটাকেও ফলো করছে, জোর করছে লিটনের জন্য। একটা রান he did go down the wicket but just couldn't get underneath it. It's a single. দেখা যাবে The idea was on. He wanted to go down the wicket and he did. লিটন 34 বলে good delivery from মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ Jason Holder to keep it just for a single. উইকেটে এই কি জানি দেখা আশরাফ ভাই 27 বলে 41 রান লাগবে। আশরাফ ভাইয়ের মুখে হাসি ফুটছে গ্যালারি দেখে। আমি তো আর আপনাদেরকে গ্যালারিটা দেখাইতে পারতেছি না। আরবে শিওর রিফাতুল ইসলাম কেন ভাই আপনি শিওর হলেন বাংলাদেশের চান্স পেতে পারছে? হ্যাঁ, একটা ওয়াইড দিছে, ওয়াইড দিয়ে দিছে, একটা ওয়াইড কিন্তু দিয়ে দিছে আমার। ওকে, আচ্ছা 10 ওয়াই গেমার নামে যিনি আমাদের সঙ্গে 10 থেকে যোগ Wickets to fall in this innings. First to go was Shakib Al Hassan. He was in pain. He was sent to open the innings. The next was a drag on to the stumps of the bowling. Jason Holder, Mohammad Naeem Sheikh. And leading edge and a good catch from his Gale to send back Shumo Shakar and then Shikur Rahim. Another wide. ফালতু খুচরা বলে হিট করতে ওয়াইড এসে সেটা ঠিক আছে। আমাদের সঙ্গে ফয়সাল রাজা যোগ দিয়েছিলেন, তিনি আমাদেরকে সুপার চ্যাটে কন্ট্রিবিউট করেছেন, 1 পাউন্ড কন্ট্রিবিউট করেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করার জন্য। Afif Mahedi, Shariful Taskin, Mustafizur. মাহমুদুল্লাহ হচ্ছে 2 রান। হ্যাঁ 2 রান হয়েছে। ওকে 2 রান হয়েছে। বাংলাদেশের
It's good running. It's good running because Andre Fletcher was casual. He misread the situation. He thought it would only have been one and only started to pick up his pace to the ball after he saw Mamadullah turning for two. And that's why they say you want to run the first one very hard and coming back for the second. Very good running, really good running, just putting the pressure on the fielders, and that's exactly what they want to do at this stage of the game. আশা করছি বাংলাদেশের জয়ের গল্পটাও আপনাদেরকে বলতে পারবো। 15.4 ওভারে 104 উইকেটে পরের বল করছে এইবার মাহমুদুল্লাহর স্ট্রোক লাগিয়ে গেছে 4টা রান। Top class and all the experience for Mamadullah, the captain. It's the boundary they needed in each and every year from here on, and at this time Mamadullah grabs one. He's been a good finisher for his team in the recent past, and he's playing his part with the bat. That is a lovely touch. It went fine. It was a slow delivery. But have a look at that. That is a brilliant one from Mamadullah. 11 already in this over. Next over, 110 for 4. বাংলাদেশের 99%, 24 বলে দরকার হয়েছে কি আর মাত্র 4 ওভারে 33 রান। 99% বাংলাদেশ শীর্ষের অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। এমডিকে কোনো বলতেছে যে জিতবে, New Zealand Dairy, excellence in quality. কথা হচ্ছে বিদেশি ভাইদের কথা অনেক বলছে, আর বলতে পারবো আগে একটা 4 মেরে নি, তারপর 4 না মেরলে ওনারা They're keeping up from 13 to 16, 38 for West Indies, Bangladesh 30. In the next 4 overs, 43 for 3 for West Indies. Now Bangladesh need 33 from 24. 6 wickets in hand. These batsmen are looking good. The Tiger fans in the stands and the West Indies fans in the stands, both hoping that it can go their way. It's turning out to be a close one. 33 and 24. Asking rate matro partnership of 20 and just 17 deliveries. Liton on strike. The field set with a deep backward point left of your screen, deep extra cover and long off. So a lot of that suggests that Bravo could pull full and wide. He won't want to be too good. Just go full and wide. Okay. If he left that alone, that could have turned out to be a wide delivery. Really have to stretch out to play that one. Liton does. It's got to start the over from DJ Bravo. Now have a look at this, how far it is. Surely would have been a wide. They need to play smart cricket here. Could have been extra ball, extra run. Sometimes as a batsman, as you know, when you're into a shot, it's hard to pull out. It takes great awareness. Very smart. Not signal a wide because Liton Das was early across his stump, and that's what the umpire is reinforcing. সে বল ছাড়ার আগেই সে যেহেতু জায়গাটা করে নিছে, have a look at this. He's just gone across. That's the reason. And now this time around, he should have played at it. That's the reason why it has not been called a wide, because he's made 3 steps to the right. অফ স্টাম্পের বাইরে ফুলার লেনটা কিন্তু আসলে টার্গেট করে বোলিং করতেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি 3টা বলে কিন্তু সেম জায়গায় খেলার চেষ্টা করতেছে ব্রাভো। 3টা বলে আসলে আমাদের মাত্র একটা রান হয়েছে। 21 বলে 32 রান এখন প্রয়োজন। In particular, such an experienced player.
আর হচ্ছে গিয়ে যে বাংলাদেশ সার্ভে সাব্বির রহমান বলছেন কেমনি জিতে সেটা বুঝি না ফালতু মিয়া আচ্ছা আমি না ভাই ফালতু putting the finishing touches on the contest. হ্যাঁ বাংলাদেশে ফালতু বানায়নি এই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ সবাই জিতায় 21 বলে He is the skipper. পরের বল মাহমুদুল্লাহ রিয়া Has been দেখছেন বল ভেঙে বল গড়ায় গেছে to finish games. অফ স্টেম্পের অনেক বাইরে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও তো ওয়াইড হয় একই কারণে এইটাও ইনফ্যাক্ট ওয়াইড হয় হ্যাঁ Another slow delivery, another dot. 24 বলে 33 প্রয়োজন ছিল 4 বলে আমরা এক রান নিছি এখন আমাদের Getting tense down there in the stands. এই বলে বাউন্ডারি এই দুই Just বলে a single in the first 4 deliveries. এই যে গ্যালারি দেখা গেল ওকে 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 গ্যালারি শো হবে এবার গ্যালারি শো হবে একটা বাউন্ডারি মার মার বাচ্চা গেছে উইকেট জানো Ultimate wickets, just short of Hayden Walsh Jr. Didn't pick up the trajectory early enough. Advanced forward very late. Error in judgment. Mahmudullah survives. He doesn't like it. He was in the air for a long time. And he just stood his ground. Instead of coming in few steps closer, then realizing it was a little bit too far. ওকে ওকে বাংলাদেশের চান্স এবার ওদের উইন করে Usually an excellent fielder. 65%. ওভারের লাস্ট বল আর এই বলটা লাগাই দিল Very good over, just 3 off it, 113 for 4. ওভারের শেষ বলে কোনো রান হয় না মাত্র 3টা রান আসে তিন ওভারে 30 রান দরকার প্লেন এন্ড সিম্পল ঘরে ঘরে ব্যবহার টান উত্তেজনা বিরাজ করছে এখন বলছেন ভাই এই ভাগে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন খরচ কমছে প্ল্যাটফর্ম এনওয়েন শট সেটাও লাইকেন বিদেশ থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তারা আমাদের নতুন মেম্বার হতে পারেন তারা প্রচুর পরিমাণে মেম্বার আমাদের এই লাইভ মেম্বার হতে পারেন পাশাপাশি আপনারা সুপার চ্যাটের মাধ্যমে আমাদের কন্ট্রিবিউট করতে পারেন সুপার কমেন্টস আপনারা করতে পারেন এই কমেন্ট বক্সের নিচে যে একটা ডলার সাইন আছে সেখানে ক্লিক করে তো 3 ওভারে 30 রান What a sight that is. Lights on the mobile sets all around the stadium. Litton already has got his highest score in the ICC Men's T20 World Cup 2021. But he needs to finish off nicely here. Unbeaten on 37 of 37 deliveries. He's taken time, only 3 boundaries. But he has to bat through till the very end. That is the key. Can't afford to lose wickets at this stage of the game. 30 required in 18 deliveries. 19 নম্বর ওভার রেখে দেব 20 নম্বর রেখে দেব যেটা হচ্ছে আমাদের জন্য Big side, leg side, Hepmeyer is about 10 meters off the boundary of mid wicket. Very well played. Rampal followed Litton Das, but that's too good. Pressure on boundary of the first ball. Beautiful shot, Litton Nasir. এই শটের মাধ্যমে লিটন Flying leg inside the circle and he did move away, exposing the stumps, forcing the bowler to move on the legs. It's a good pickup shot. Once you get past that fielder inside the circle, there was boundary written all over it. Very good from Litton Das. Very first delivery, it's a boundary. Just takes the pressure off. Very neat delivery. দেখি রবি এই ওভারটাকে ম্যাচটাকে ইজি করে ফেলতো 26 from 17 with 6 wickets in hand. জায়গা করে নিতে কাভারের উপরে দেয়া না ফিল্ডার আছে এক রান Just one. Love the way the crowd rises in their crescendo of expectation when the ball is struck. আমরা কিন্তু এখন ম্যাচে প্রতি ওভারে 3 ওভারে 10 করে নিতে হবে বলছিলাম এই ওভার থেকে কিন্তু 2 বলে 5 রান চলে আসছে বাকি 4 বলে কি তাহলে টার্গেট 5 রান না বাকি 4 বলে টার্গেট Little later tonight at 6 p.m. বাংলাদেশের এই ম্যাচটা খুব ইজি করে Pakistan, impressive Pakistan against Afghanistan, who started the Super 12 very well.
একটা সিঙ্গেল নেওয়ার পরে পরে মানে একটা বাউন্ডারি Afghanistan মারা have পরে chosen to bat সিঙ্গেল নিছে in Dubai. এই এখন স্ট্রাইক হচ্ছে মাহমুদুল্লাহ দেখি মাহমুদুল্লাহ কি করে বেশ মাহমুদুল্লাহ না ফিল্ডার আছে এক রান হবে লং অফ ফিল্ডারের রান হয়েছে আমাদের এখন We just have to ensure that they do not lose a wicket in this over and make sure that they rotate the strike. Even if they don't pick up a boundary, they've already picked up a boundary in the very first ball of this in this over. 6 already in this over. Required rate 9.60. রাশি বলছেন আমাদের দলের জন্য 6 মারা দুঃস্বপ্নের মতো 24 now for 15. তিনি বলছেন Getting closer. না হারবো না আমরা অবশ্যই হারবো না এটি পরের বল তুই করছে কিন্তু এটা ঠিকমতো লাগে নাই একটা রান হয়েছে 4 বলে হচ্ছে গিয়ে 4 5 6 7 রান হয়েছে 4 বলে 7 রান Another single gets Mahmudullah on strike. আমাদের 14 রান দরকার ইনফ্যাক্ট হচ্ছে যে 23 রান দরকার 14 বলে 23 রান দরকার Bangladesh 15 বল গেলে 40 বলে 43 লিটন দাস they haven't had a good time with the bat throughout the tournament in the Super 12s. They're in with a chance here. লাগাই নাই আচ্ছা মিসিং একটা না না ব্যাটের ভিতর দিয়ে গেছে বল কানেক্ট করতে পারে না মিডল গেট অঞ্চল দিয়ে খেলতে চাইছিল মাহমুদুল্লাহ রিয়াজ কিন্তু হচ্ছে গিয়ে কিপারের এখানে একটা মিস ফিল্ডিং এ আমরা হচ্ছে একটা এক্সট্রা একটা একটা রান পাই 13 বলে লাগে হচ্ছে গিয়ে 13 বলে 22 রান লাগে প্রতি ওভারে 3 ওভারে যে ব্রেকডাউন 10 প্রথম বলে 4 মারা করতো অন্যরকম ছিল কিন্তু সেই জায়গাটাও কিন্তু আমাদের পরের দিকে এটা থাকতেছে না মানে পরের 5টা বল কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে ইয়ে করতে পারি না দেখি ওভারে লাস্ট বলটা আমরা কাজে লাগাইতে পারি কিনা রামপলের বল কাজে লাগাইতে পারি নাই রে লিটন স্কুট করতে গেছিল ব্যাটে বলে লাগাইতে পারে নাই Good comeback after the boundary first ball 1-2-1 for 4. মানে আমরা প্রথম বলে 4 মারার পরও ওভারে যে আমাদের 10 রানের ন্যূনতম টার্গেট ছিল সেই টার্গেটটা আমরা করতে পারি না নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে 12 বলে 22 রান দরকার 12 বলে 22 রান দরকার আচ্ছা ডিফিকাল্ট নাকি না আচ্ছা বাংলাদেশের জয়ের চান্স 99 এর পরে কতগুলো পার্সেন্টেজ দিলাম সেটা আমি তুলে নিলাম শুধু 99% হ্যাঁ 1% চান্স দিয়ে দিলাম ওদের 1% চান্স দিয়ে দিলাম ভাই বাজি লাগান আসেন বাজি লাগান ভাই কি বাজি বলেন What a tight game we're having here at Sharjah. Bangladesh need 22 from the last 2 overs. জিতবে না ভাই বাংলাদেশ হারবে আরে ভাই বাংলাদেশ যদি বিশ্বাস হারায় বলেন শCricket এত ভালো খেললো এখন 2 ওভারে ভাই 22 রান করতে পারবো না এটা কোনো ব্যাপার at less than 100% of full health today. বলে মাহমুদুল্লাহ 3 deep fielders offside. চক্কা That sounds good enough. It is good enough from Mahmudullah. It's a beauty from Mahmudullah. It's off the bowling of DJ Brown. It's a slow delivery, but it's in the slot. And out she flies down the ground for the maximum. That's a great way to start the over. 6 of the very first delivery. 16 from 11 now. Come on, man. না এটা তো আগের বলটা যেটা ছক্কা মারছে এইটা তো হোয়াইট Has the most number of sixes for Bangladesh. He's got 66s in T20 International for Mahmudullah. 18 ওভারে 127 4 উইকেটে 10 বলে 16 রান দরকার মাহমুদুল্লাহ কাভারে কাভার ফর্ম দেখেছেন ফিল্ডার আছে রান কি হইছে এক রান ওকে 9 বলে 15 Even though it went straight on to the fielder. 9 বলে 15 ভাই এই তিনটা বলে They should get those 15 of 9 now. Little batting on 43 or 41. He's taken a bit of time, which is absolutely fine. Making sure they hold on to one end.
সেকেন্ড বলটা ওয়াইড ছিল আগের ওভারের আগের ইয়ের সময় গুলো Huge fan base for Bangladesh, এটাও ওইরকম সফল করে hoping that they can pull up their first win in the Super 12. 9 বলে 15 রান 24 to Mahmudullah টেনশন সবাই খুব টেনশন হচ্ছে and just 19 deliveries. ডট বলগুলো লস করতেছে আমাদের হচ্ছে কি 4 হবে What was the chat about? Maybe just look for a single. দেখি এই বলটা লিটন আরে ব্রাভো রে আমার বাচ্চা বল মারতে চায় এটা কিন্তু ব্রাভো কিন্তু বলটা করতে গিয়ে শেষ করলো না ব্যাটসম্যানের সঙ্গে তার একটা মাইন্ড গেম খেললো হোপফুলি লিটন সেটাতে হচ্ছে কি এখন আর বিভ্রান্ত হওয়ার কি বিভ্রান্ত না হওয়ার মারতে তো হবে মারা ছাড়া কোনো উপায় নাই দেখি ব্রাভো আবার বলতে 9 বলে 15 রান দরকার ভাই শ্রীলঙ্কা শুধু ম্যাচটা জিততে হেরে গেছে না প্লিজ Can't get too straight. It's long on. ব্রাভোর বল লিটন Deep mid wicket. একটা রান হয়েছে That's where Litton Das was aiming. And Chris Gayle gets the boot in. 8 বলে 14 ভাই এই 2 বলে 6 রান দরকার 2 বলে 6 on the onside, but he needs to be a little bit careful. লোয়ার শুধু না Very upset the off-stump and look at him go right close to those delivery, exposing all three stumps. Is lucky inside edge and a bit of a footwork from Chris Gayle. Just gets them a single. It's 8 in this over already. They need 14. 8 বলে 14 রান দেখি বাংলাদেশ কেমন বাংলাদেশ 2 বলে একটা 6 মারবে বাবু ভাই বলছে কার উপরে ভরসা কার উপরে আশা মাহমুদুল্লাহ রিয়াজ কেমন ডিজে ব্রাভোকে মারো বড় পয়েন্টের ফিল্ডারের কাছে আবারও গেল যদি আবারও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ডিরেক্ট ঠিক করতে পারতো বাংলাদেশের লিটন দাস রান আউট হয়ে যেত চান্সটা বাংলাদেশ নিতেই এই বলে বাংলাদেশের বাউন্ডারি লাগবেই যদি বাউন্ডারি Another single gets Litton Kumar Das on strike. He's loosening up. আমরা হচ্ছে কি সিঙ্গেল ডিজিটে নামায় আনতে পারবো না Looks like that he's going to bowl the last over. এখন আমাদের হচ্ছে কি 7 বলে প্রয়োজন 13 রান বাউন্ডারি A bit of a chat between the two batsmen in the middle. 9 রান হচ্ছে কি আমাদের এটা লাগবে 7 বলে 9 রান. They started with a 6 of the very first delivery. And if they can get another boundary in this over, it can be very, very helpful for them in the last over. 13 from 7 down. That's why, Jason Holder, that tall frame, that extended ladder, we've talked about why and what he brings feeling in that area. The tallest man on the field ends Litton Das's innings. He went deep in his crease. That's the reason why he could not get the distance. What a catch! Giant of a person and grabs it comfortably. He is very, very disappointed. Could have been a different story had it stayed over. Not the case. Litton Das goes for 44. It's 130 for 5. এই জায়গাটাতে আমরা আনলাকি নিজের দিক থেকে সেটা বলতে হবে পাশাপাশি ভেরি গুড স্কিল জেসন হোল্ডারের এত লম্বা একটা মানুষ লাফায় করে দিলে এটা আসলে খুব ভালো একটা স্কিল সেট দেখালো 43 বলে 44 রান করে লিটন দাস আউট হয়ে গেল 130 5 উইকেটে শেষ ওভারে আমাদের 13 রান প্রয়োজন আমি জানি না যে সময় কি এটা কি হয়েছে নাকি ঈশান ফিল্ডার ব্যাটসম্যান কি রান নিছিল মানে জায়গা চেঞ্জ করছিল চেঞ্জ যদি করে তাইলে তো হচ্ছে কি হবে তাহলে তো মানে কি বলে তাহলে তো মাহমুদুল্লাহ স্ট্রাইক পাবে না সেটাই তো জিজ্ঞেস চেঞ্জ করছে আর কি 13 required for Bangladesh of the last over of the innings. We have a humdinger here in Sharjah. That's been crossed as the catch was taken. Means that Afif, the new batter, is on strike.
আজকে রান আউট করছি কোনো ব্যাটে বল All down to you, Andre Russell, in the face of Afif and Mamadullah. ভাই 5 বলের মধ্যে বাংলাদেশ জিতবে, বাজি আছে। What's the field? Talk about Jason Holder. বাজি আছে ভাই, সবার মুখ ছোট হয়ে গেছে। স্টুডিওতে যারা বসে রয়েছে মুরগির কলজা নিয়ে বসে রয়েছে, মুখ ছোট হয়ে গেছে। জিতবো রে ভাই, জিতবো, আর একটু কম। লাস্ট ওভারে ভাই ওইটা হবে, দেখে রাসেল প্লে হচ্ছে তো, চার যা হয় নাই। He got enough on it. আফিফ They get two, সেইটা and they take the two. প্রপার কানেকশন যেটা হয় নাই। Yeah, most runs Bangladesh have made in the 24 matches, and we see the dismissal of Liton Kumadas. That's a very good catch. 7775 জন Effortless দেখতেছেন, প্লিজ in the আমাদের end. চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলান, আমাদের ফেসবুক পেজ লাইক দেন। Just because he was deep in his trees, just could not clear their field. Very good in the lead. বাংলাদেশ অবশ্যই অবশ্যই এখন Just most runs Bangladesh have made in a 23 matches, 12 versus Sri Lanka at Colombo in 2018. একটা 6 মারলে 11-5. 4 বলে 5, তখন এটা কোনো ব্যাপারই থাকে। কাম অন আফিফ, কাম অন। The field has changed. Come on. Fine leg. Top left of your screen has gone back. He was previously in the circle. Mid-off is in. যাক রান হইছে একটা, ব্যাটে বল লাগাইতে পারে নাই বাংলাদেশের They একটা get the single, which means Mamadullah's on strike and Bravo is livid at mid-off. বাংলাদেশের এই টুকটুক গুলা রান, এই যে একটা এক্সট্রা রান পেলাম, এইটাও হয়তো জয়ের সময় আমাদের খুব থাকে। Turan, the keeper, had the shy at the stumps. Could have been curtains. 5 বলে Because 10 it রান, hits the 5 বলে bat. 10 রান। They just wanted to make sure that মাহমুদুল্লাহ he ভাই, was on ভাই strike. ভাই I think Bravo was saying to him, take the glove 4 off. বলে 10, ইনফ্যাক্ট 4 বলে 10। কাম অন মাহমুদুল্লাহ, Because they were going to run, so Bravo said, take the glove off so you can throw better. Turan has now done that. 43 রান করে মাহমুদুল্লাহ জিতাইছে। 18 বলে 43 করে মাহমুদুল্লাহ আনবিটেন ইনিংস খেলে আমাদেরকে জিতে। একটা 6 মারলেই ভাই খেলা একদম আমাদের। 4 বলে 10, 4 বলে 10, মাহমুদুল্লাহ Big delivery this, huge delivery. আচ্ছা 2টা রান হইছে, মাহমুদুল্লাহ স্ট্রাইকার। Top class Yorker. They come back for 2. I wonder if Russell could have gone after that and chased that to stop the 2. Such a good delivery at the death. But this is good running. It's all getting tensed up. And I came back to second, ensuring that Mamadullah stays on strike. It's a brilliant Yorker. And the moment he played that, I knew there were 2 on. And I agree with you. Russ could have done a better, much better effort had he chased around the delivery. 8 from 3. Mamadullah is looking at is to clear the offside. An extra cover. Drop. Chance আছে। Drop. Andre Fletcher, drop. Oh, dropped it, Andre Fletcher. Substitute fielder. 2 বলে 6 রান দরকার ভাই, ড্রপ হইছে। Hasn't distinguished himself in his little period on the field. We've seen so many drop catches. First it was from the Bangladesh fielders, and now it's Andre Fletcher in the deep. Again misjudging it. It's just dropping in front of him, but it was catchable. 2 more given. He's not happy. 6 from 2. আমার কাছে বাজি হচ্ছে 1 বলে 6 রান। Tension, the agony. মাহমুদুল্লাহ and the chance to soldier এত টেনশন করার কিছু নাই for a couple of points. Should just be 1, should. 2 রান নিচে, 2 রান No misfield. লাস্ট বলে 4 রান। It's fair to say that both teams come on, have man. really struggled হবে ভাই, for এখনো হবে, perfection এখনো in the হবে, field. এখনো হবে। How costly will this be? আমরা জিতিনি, কিন্তু হচ্ছে যে এটা তো অন্যান্য দলকে জিতে হবে। Jason Holder লাস্ট বলে who took a very good catch in the deep বলে ছক্কা খায় আমরা because of that misfield. Mamadullah stays on strike. Can he do it for Bangladesh? They'll be hoping for that.
4 of 1. They need a boundary. Couple of really good deliveries from Andre Russell right in the block hole to ensure that did not allow the batsmen to free their arms. Fielders on the leg side, right back on the boundary. Big ball. Andre Russell has done it for the West Indies. A fine margin. But victory nevertheless. And the fans celebrate. Wonderful game that has ebbed and flowed. And the West Indies win by 3 runs here at Sharjah. Unbelievable scene. They could not believe it. Terrific over the last 3 deliveries from Andre Russell was in the block hole. And he finishes up with another beauty to ensure that West Indies go on to win by 3 runs. Brilliant from Russell. Brilliant from West Indies. Probably আমরা আশা করব আমরা ফ্রাইডে Askin cannot believe it. He bowled outstandingly well. What a tight one here in Sharjah. The value of Quran's innings, the value of Holder's effort. And number 6 in the closing stages by Pollard as well. 19 runs came off that last over. I talked about the fact that it was the wrong line from the experienced Mustafizur. It was telling in the end. West Indies' narrowest win in the T20 World Cup. That is in the history of T20 World Cups. Nicholas Pooran once again had to take the reins because of Pollard feeling unwell. His innings was impeccable. 2 of 20 odd deliveries, smashed 4 sixes. Have a look at that delivery, the last delivery from the big man in the block hole. That's a lovely delivery, beautifully bowled. And ensures that West Indies pick up their first win in the Super 12. Disappointment for Bangladesh, disappointment for Mahmudullah. But have a look at that reaction. Definitely, আগে যা ছিল তার সাথে কোনো মিল, মানে একবারে টোটালি চেঞ্জ।